wonderful, amazing ladies out here. Thank you. Thank you to each one of us. Good morning to all of you marvelous ladies and the few supportive gentlemen here. I take this opportunity to warmly welcome each one of you to the TMA Women's Business Conclave 23, where we will listen, learn, and network. Way back in 2022, a few remarkable ladies of Thrissu thought of igniting minds with a business meet. The question posed was, if it can happen in Bangalore, in Delhi, in Mumbai, in Kochi, why not Thrissu? And that was the beginning of this conclave, which was first held last year, and now we are back with a bang. Bigger, better, and stronger. I request you all to get ready for our formal program, which we'll be beginning shortly. Presently, we'll be starting with the inaugural session. We shall now officially commence our program with the inaugural session this morning. I would like to invite on stage our TMA Managing Committee member and Consultant Digital Marketing, Mrs. Millie Francis, to please deliver the welcome speech. Hello. A very good morning to you all. Welcome to our second TMA Women in Business Conclave. The theme of this year's conclave, Embrace Equity, is particularly relevant given the current global efforts to promote gender equality, diversity, and inclusion. This conclave brings together an impressive group of women leaders, entrepreneurs, professionals who make a difference in their fields and communities through their experiences, insights, and successes. We hope to learn, grow, and be inspired to take action towards a more equitable and just society. I take this opportunity to especially welcome Dr. Beena IAS, Chairperson of Cochin Port Authority, Mr. Thomas Joseph, EVP, South Indian Bank, Ms. Shalini Warrior, Executive Director, COO of Federal Bank, Ms. Sheila Kochause, Founder, MD of Vista Creations, Ms. Smriti Shivashankar, CVP, Global Head EdTech, HCL, our own TMA President, Mr. Paul Thomas, Founder, MD, and CEO of ESAF Small Finance Bank, esteemed speakers, panelists, other invited guests, sponsors, members of the press, students, and volunteers. I hereby officially welcome you all. Thank you. Thank you, Ms. Millie Francis, for the very warm welcome. I would now like to call upon Mrs. Meera Rajivan, our TMA Managing Committee member and National Program Director of SD Foundation, to kindly help us comprehend the theme of this conclave and appreciate the essence of this innovative meetup. Good morning, everybody. Ellarkum namaskaram. It's a pleasure and privilege to be back at this stage. Before we move forward, sometimes it makes sense to pause and look backward. What we saw just now are a few of the
path-breaking women from Thrissu. Now let's move on to the present. A few months back, there was a lovely picture of women collectors from Kerala. 10 out of 14 district collectors from Kerala are women. Probably the only state where the district collectors are majority are women. Okay. Kerala has the second largest number of women entrepreneurs in the country, and it's growing. 2 girls from Kerala made it to the historic first batch of NDA cadets, first ever batch. One of them is from Thrissu. Okay, so do we still need to discuss these things like diversity, inclusion, and equity? The answer is a resounding yes. According to a report by the National Sample Survey Office in 2018, the labor force participation of women in Kerala was around 19%, which is one of the lowest figures in the country. Hence, we do need to talk about it. Coming to Thrissu, it is not a surprise that our businesses have a low diversity index. Women entrepreneurs and business leaders are fewer, despite the fact that a very large number of women, much more than men, are getting into higher education. The female unemployment rates in Kerala are also very high compared to other states. So several factors contribute to this. Can you change the slide, please? Yeah. So several factors contribute to this, such as systemic, social, and organizational bias against women, poor awareness of available opportunities, and lack of role models to learn from. Having fewer women in leadership and management is a loss of quality talent for organizations, which presents a strong business case for us to be more inclusive. Gender equality has a strong link to the company's financial performance. In fact, companies with more women in executive roles are 25% more likely to be profitable. For India to become a $5 trillion economy, entrepreneurship by women must play a very critical role in its economic development. Despite recent advances, India's gender balance on this is among the lowest in the world. Improving it is essential not just for gender equality, but for the entire economy. Thrissu businesses have to reform or they can expect a downward spiral. TMA has decided to take a leadership role in the transformation through programs such as this Conclave. Next slide. The theme for this year's Conclave is Embrace Equity. Embracing equity means recognizing that not everyone starts from the same place in life and that some people face barriers that others do not. It means understanding that equal treatment does not always lead to equal outcomes and that some people need more support to reach their full potential. For example, imagine a scenario where there are 3 people of different heights who want to watch over a fence, a cricket game that's going on. If we were to treat them equally, we would give them all the same size box to stand on. However, this would not be fair as the tallest person would still be able to see it, while the shortest person will still struggle to see what's happening on the ground. Instead, if we were to treat them equitably, we would give the shortest person a taller box so that all 3 can have equal opportunity to see the game. Next slide, please. Coming to the objective of this conclave, the first and foremost is to increase the aspiration level of our entrepreneurs, of our people who are in here, by interacting with role models who are also attending this conclave. This is also an opportunity to listen, learn, and build networks. Last but not least, it is a platform to celebrate the success.
We have over 300 delegates from diverse backgrounds today that include corporate managers, leaders, entrepreneurs, academics, students, social workers, etc. In the true spirit of inclusion, we have provided 15% of the seats to men also. The program has been designed with great care and thought to ensure that we meet these objectives. The inaugural session and the board speak roundtable gives us a view from the top on creating an equitable work environment. We have a session examining the journey to equity and a very interesting panel that's going to discuss what is the reality on ground in terms of equity. The session following that will focus on the learning aspect and covers topics on cybersecurity, styling, and intergenerational communication, all relevant topics in today's world. Post-lunch, after we have a good spread, we explore the DEI dimensions in New Age businesses and how it is being perceived by New Age professionals. We have an exciting panel discussion on how they handle the requirements of personal life and career demands. Finally, we have the much-awaited grand finale of the Rocket Pitch, a first-of-its-kind business contest to celebrate the amazing women entrepreneurs of Thrissu. In conclusion, women's participation in the workforce is not just a women's issue. It is an issue that affects us all. By working together to address the barriers that women face, we can create a more equitable and inclusive society where everyone has the opportunity to thrive. Thank you. Thank you so much, Mrs. Meera Rajivan. ശരിക്കും ഒരു സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ കണ്ട പോലെ ഒരു ഫീൽ ആണ് കിട്ടിയത്. So I think that deserves a bigger round of applause. Well, Mrs. Meera Rajivan has been instrumental in outlining and formulating the idea and execution of this conclave, along with many more capable ladies of Thrissu Management Association. Now it is our honor and privilege to welcome our special and very special chief guest, Dr. M. Beena IAS, Chairperson, Cochin Port Authority, to please light the lamp and officially inaugurate the function. I would also like to call upon Mr. Thomas Joseph, Executive Vice President and Group Business Head, the South Indian Bank, Mrs. Sheila Kochausep, Founder and MD, We Star Creations. I would like to add here that she's on her way. I think owing to the traffic problems, she will be arriving soon. And Mrs. Shalini Warrior, Executive Director, COO and Business Head, Retail Federal Bank. Mr. K. Paul Thomas, our beloved President of Thrissu Management Association and MD and CEO, ISAF Small Finance Bank. Mrs. Srimati Shivashankar, CVP and Global Head, EdTech Services Business. CA Geo Job, Senior Vice President, Thrissu Management Association. Mrs. Meera Rajivan, TMA Managing Committee Member. And Mr. Manoj Kumar, Secretary of Thrissu Management Association, to please come on stage for the lighting of lamp ceremony.
Thank you to our esteemed guests. I would now like to request Dr. Beena IAS, Chairperson of Cochin Port Authority, to kindly deliver the inaugural address. A passionate campaigner for literacy at the grassroots level, Dr. Beena holds a special place in our hearts from the days that she was the District Collector of Thrissu. She has over 2 decades of illustrious service and over this time period has acquired multifaceted experience in various sectors ranging from infrastructure development, transportation, industrial development, airport cargo handling, financial services, so on and so forth. The list does not end here. She has proved her mettle time and again through the different posts that she has held in diverse, prestigious projects. Being an avid quizzer, she also holds the privilege of being the first ever Ambassador of Knowledge Award winner in Asia. Need I say more? Let's please welcome the dynamic Dr. Bindu with a huge round of applause, ladies and gentlemen. Good morning to all of you. Thank you for those very kind words. It is always a pleasure to come to Thrissu because I have very, very fond memories of this place. In fact, the 2 years that I've spent here as District Collector, I think, was the high point of my career. And it's always a pleasure to come back here. When I meet somewhere I'm outside and somebody comes up to me and say, I'm from Thrissu, that's all they need to say. And I immediately feel a sense of bonding. So thank you for this opportunity. And I must say, while going through the program and the way it has been organized, because I do attend a lot of functions, this is slightly different in the sense I see a lot of passion. I see a lot of, thought has gone into it. Emotions has gone into it. The way it has been structured. The way people have been identified. So I think compliments to the organizers for this beautiful arrangement. Today's theme is embracing equity. We're all aware that women have come forward a good deal over the past several years. In fact, we saw a few illustrations there. In fact, the state of Kerala actually stands apart in the importance that has been given to the women of Kerala. It is now part of the economic discourse that investing in women, investing in women's empowerment, investing in women's education yields economic dividends, it yields human development dividend. In fact, Amartya Sen in his book, Equality and Social Development, has dedicated a chapter to Kerala, to the women of Kerala. It brings out the fact that by educating our women, we have been able to surge ahead. In fact, India, among all the states of India, Kerala is a state which competes not with Uttar Pradesh or Madhya Pradesh or Haryana. We are a state which competes with the United States of America and Europe in terms of educational and social attainments. And how has this been possible? This has been possible because we have invested in our women. And by investing into our women, we have brought the fruits of education into the family. And that has paved the way for our excellent track record in social and educational indices. Now, having said that, I think Meera raised a very important question that, okay, we have women at top of the world, we have women in leadership positions, we have women conquering space, we have women now in the army, armed forces also. But is it enough? Having a woman prime minister, one amongst many,
having a woman vice president in US, again, one amongst many, having a few women here and there at the top, whether it is sufficient, whether it is okay for us to rest on our laurels. I think the important point all of us need to understand and acknowledge is that we are here because of many baby steps which have been taken over a long period. We are not here just by waking up one morning. There has been a lot of efforts, there has been a lot of pain, there has been a lot of sacrifices by a lot of women and men before us that has brought us to this level. And when you speak of a state where women were not allowed to clothe themselves, to cover their breasts, from there, if women are occupying top positions, in fact, the 10 out of 14, 10 district collectors out of 14 is a record in India. No other state has it. So that journey has not been easy. That journey has not, at no point have women said, okay, it is okay, we have reached, we have arrived. Now we can send our girls to our schools. Now we can send our girls to colleges. Now there is women can do any sort of work. But that, we need to aim for more. We need to keep on continually. We need to stretch ourselves so that it becomes a truly equitable world. Now, truly equitable, we all know it is not. Because yesterday I was part of a seminar in women in police. Now, any guesses as to how many women are there in Kerala police? We thought, Kerala was better. But the number of women in Kerala police is around 9%. And you wouldn't believe it. Actually, Meera spoke that, it shouldn't be equality, it should be equity. In case of women police, there is not even equality. Because when the advertisements are made, it's PSC advertisement, the entry comes through PSC. So, it says only males. Women not allowed. Women are not permitted to participate in the advertisement. No wonder we are stuck with less than 10%. So yesterday I also said the same thing. Don't give reservation. You just make it open. You just make this exam open for everybody. And automatically women will come in. And rightly so. Because who is the recipient of the services of the police? 50% are women. So is it not right and is it not fair that women are also brought in? So at the end of the day, in fact, all of us, we thought on the same lines. And there were a lot of other requirements that, women are not sent for certain duties. Investigation, women are not allowed. Women are sent for POXO duties. Women are meant for whenever there's a lady complaint and wherever there's a rape case, they will send women. When there is a public agitation where there are lady constables are sent. But when a special investigation team is constituted, when there is something, a major murder takes place or a major heist takes place, women are nowhere in the picture. So, but all these issues, including infrastructural issues, including, a lot of small issues came up. We said with one magic bullet, if there are sufficient number of women, I think that is the crux, not just in the police sector, in any sector. If there are sufficient number of women in any sector, things actually will change. So even in this sector also, even in the business sector also, I think that should be the core mantra. There has been a lot of improvement. There has been a lot of, government support in terms of giving of loans. There are special credit schemes for women. There is special support for women. But having said that, where do we stand? What is the percentages we have achieved? But Kerala, as has been rightly pointed out, is better than most of the other states. I think we stand next only to Tamil Nadu. So
that is certainly something which we can be happy about, but that is not enough. Now, Thrissu, I am actually very intrigued by the fact that in Thrissu, women businesses are not, up to the desired mark, because I have found in this district, more than any other district, an entrepreneurial culture. I think it runs in our blood. Because you look at, the important financial institutions, Thrissu was once called the financial capital of Kerala, because the number of banks which have taken routes from this district, you look at the number of trading centers, the establishments. So, I think a Thrissurite is, by nature, he's entrepreneurial. So, why are our women who are seeing this as part of their family, why are our women not being able to take advantage of that? I think a concerted effort needs to go in to identify what are the things which hold a woman back. I think there might be many, I'm not going into what are the actual technical or industrial factors which are holding them back. But one point which has come out in the presentation also is networking. Now, men, after their, the day's work is over, they tend to socialize. They tend to create relationships that maybe they will come together, they will congregate. And these relationships help not only in their personal and social life, but they also help in their business life. Whereas women who have this very difficult job of juggling things, woman, okay, that I think I need to elaborate a little, because I think it is a big farce that every Women's Day, you get these WhatsApp messages in which a woman is shown as having, maybe 8 or 16 hands. One hand she holds a saucepan, another hand she holds a pressing iron, another hand she holds a book to teach a child, and a lot of things. She's seen as a multitasker. She can do multiple things, and it is being said as a compliment. Mind you, that is where the catch lies. Now, by telling you that, look, you can do everything, you are being put under a lot of pressure to achieve on all fronts. And every woman goes through this. Every woman feels that guilt every day she has to fight with this guilt. Either I have not done my bit in the office or the workplace or in business, or I have not done my bit in taking care of my child or my family. So this guilt is something where whenever I interact with women who are in positions, who are working, or who have gone outside the home, so to say, they are juggling with this guilt. So I think I always, whenever I see women, let us all understand that we are just normal human beings. We do not have extra arms. We just have two hands and 2 feet. And most importantly, only 24 hours a day. God has not given us some extra hours so that we can do all this extra work. So that realization is very important. Because when we are talking of women in entrepreneurship, women who have to come out and reach out and achieve things, she has to understand that she's not a superwoman. She does not have supernatural powers. Once you realize that the number of hours are limited, then you will learn to prioritize. See, once we know that we can do only X number of things, then we will look back and see, look, what are the most important things then? Then you do these trade-offs. And these trade-offs, actually, they are painful. Let me tell you, it's not easy. Because do I attend a son's PTA meeting or do I attend a meeting in the office? This kind of thing happens to me all the time. There might be a meeting called by the minister, a meeting called by the secretary. So I can't really 100% immerse either to my job or to my home. So the feeling of guilt which I mentioned earlier, it is there from the top to bottom. Everybody goes through that. But you have to decide, okay, today this is more important for me, so I will go here.
and seek help. No woman can do it all on her own. So maybe you need to find who are the people who can assist you. Maybe it is your family, maybe it is your, maid servant or somebody who can help you. Or maybe it is some common things, maybe a common nursery or at this residence association level you've come up. So that you need to actually seek out the ways of supporting yourself. And that is where this networking is very, very important. So given the fact that women do not have the kind of opportunities to network unlike men, I think this kind of congregations are extremely important in providing the networking. Maybe a WhatsApp group where, you can, whatever be your problem, maybe your servant has just left and you need a new servant, where do you approach? So even our personal familial problems, if there is a group which can support each other, which if all you women can support each other, it will be a big help, and that will be the greatest network that you can have. Now, secondly, another issue which women entrepreneurs actually find that, that they're held back is lack of knowledge in certain specialized areas. For example, women are they find it very difficult to understand accounts. They find it pretty difficult to understand balance sheets. If you were to ask them which is the companies whose shares are doing well, normally women do not pay attention to many of these things. Even in the newspaper, the financial and economic pages, most of the women, they do not go through. So how can you aid women, give them that support so that they can overcome this handicap? There I feel that organizations like TMA can come out with, I'm sure maybe you are doing it already, come out with training programs with regard to improving of financial literacy and legal literacy. They also need to know of what are the various compliances. When you're starting a business, it's not enough that you have a great business idea and you go ahead and do it. There are a lot of compliances which are very difficult. Even when I was MD KSIDC, I had a very difficult task at hand because I took up this ease of doing business. And you know that in Kerala, ease of doing business is not actually a very easy thing to do. And we decided to come up with one software which will incorporate all the departments, clearances under one software. Now that software, maybe some of you at least you must have heard, is the K-Swift. The K-Swift portal where any permit under KCB, under the local self-government, food safety, whatever. I think we identified some 16 departments, and 16 departments actually needed around 25 kind of permits, and that was at the minimum. So this, even officers in KSIDC, if you were to ask me what all permits do you need, we actually need to open a book and come back to it. So giving this kind of knowledge to our women, giving this kind of awareness to our women, that is also very important. So audit and accounting literacy, legal literacy, and literacy with regard to the compliances. So there again, I feel that organizations like TMA can play an important role in providing to women this kind of extra support. And most importantly is empowering women to believe in herself. Now, it is seen that, I think Meera made a very significant statement in the sense, when women are not contributing to the economy, it is not women who suffer. It is the economy which suffers. Because when we are talking of this 5 trillion economy, one very easy step will be to bring our women, really 50% of our population, into the center stage. And the contribution that is going to make to the economy per se, India can potentially add $700 billion
to global GDP by increasing women's participation in the labor force. So that is a kind of huge jump that India as a country can make if more women are brought into the productive sector. So it is not just an issue of women. It is not just an issue of women's empowerment and bringing equity. It is actually, it makes economic sense. It makes core economic sense for the country to invest in their women and bring women into the center stage. And as has been correctly said, a lot of initiatives have been taken. But there is a third area where we need to give a little more importance, that is safety of women. Safety of women in public spaces. While we have educated our women, we have empowered our women, we have asked them to come out, we still have not been able to give the kind of safety and security that is required for this kind of economic empowerment. Because even now, all of us know, I mean, we need not hide it, that there are problems with women coming out at night on their own working late hours. There are issues in public transportation. So every day if you look at the newspaper, we will find many good news of women achieving this thing, a girl student getting a rank, a girl completing her PhD, a girl getting something, an international acclaim. But we also see the other news. The other side of the story is that somewhere a girl has been raped while she was going to school or college. Somewhere, quite recently, I think in Calicut, a nursing student was raped by her co-students. So, crimes against women is the other side of the coin. So while we are talking of women's empowerment, we cannot be blind to the fact that woman is still considered a prey, at least by some sections of society. So women's empowerment, women's equity, women in business, we cannot fully close our eyes to the issues being faced by women, be it this kind of safety in public spaces, be it actual atrocities happening against her, in dowry. In fact, it is sad that my parents used to talk about dowry and how my father did not take dowry. And I'm talking about the 1950s. And we are standing in 2023. And the fact that we are still talking about dowry, I think it is a very sad state of affairs. We have anti-dowry laws, but we still have not been able to translate that into actual life. It happens all the time. There are educated women, employed women who are either committing suicide or they are being killed for dowry. So these are issues which have to be seen in totality. And we can't say that, women are empowered, women have equity, just because some numbers improve. And we need to see it as a whole. I think the bottom line is that, on the one side, government can come out with laws, women can come out, their educational attainments can improve, their economic attainments in terms of employment can improve. But there is one place where not much of change has happened, and that is within the family. Because no law can, no policeman can actually go inside your house and see what is happening there. I think equity needs to start from the family. Sometimes, it's a favorite quote of mine. When a baby is born, forgive me if somebody has heard it earlier. When a baby is born, you immediately divide. If it is a girl child, you buy a pink dress. If it is a boy child, you buy a blue dress. This poor baby is just born into this world, doesn't know what pink is, doesn't know what blue is, and you've already put that divisive, that wall has been put on that child. And it continues all through.
in fact, my elder one is a daughter and the younger one is a boy. So each birthday, we celebrate their birthdays together. My daughter, somehow she didn't like dolls. But she was swarmed with dolls. Because the moment you say it's a gift for a girl, you buy a doll. And for the boy, it's always, that remote controlled car. My daughter really wanted to play with that. My son will not allow that. So, in terms of colors, in terms of toys, in terms of careers, see, socially you feel, okay, a woman as a teacher, fine. A woman as a nurse, fine. A woman as a doctor, fine. But the moment the girl says, I want to go out into the merchant navy, say, how can you go and do it? So that, we do not actually discriminate. We don't say that our girls should not go to school, they should not seek out their career ambitions. But there is that distinction, that fine line somewhere where we have sort of divided the world into two. So this mindset, this differentiating mindset, which tells us that this distinction is something which we need to preserve in terms of career, in terms of domestic roles. That actually is the basis of a lot of social evils that we have today. No, there has been considerable improvement. I'm reiterating that point. There has been improvement, but we need to move forward. And now that movement needs to get into our families also. Because that is that last bastion. If we can change that, the number of rapes will come down, the number of crimes against women will come. So if we can bring up our boys and girls with a level playing field, we can bring down and counter a lot of issues against women, because fundamentally they all arise from a certain kind of thinking that the two are different, she's supposed to do this and he's supposed to do that. So that was the third area that I wish to highlight upon. And I feel that today's seminar, because it has actually gone beyond the brief of just bringing women into business. The moment you say you are embracing equity, you have moved from a business point of view into a societal point of view. Now you're actually not looking at woman as an entrepreneur, as a part of the economy. You are looking at woman as a human being, who has every right in this world to lead the kind of life she wishes to assume the kind of role that she aspires for, and achieve the dreams that she dreams. So I think let today's deliberations go beyond, business ideas and business, empowering women in business, but let today's deliberations empower all the women present here and their daughters and the society at large to actually go ahead and embrace equity. I wish my compliments to all of you who are here. I wish to compliment the organizers for having meticulously thought of this very beautiful program. I hope that today's deliberations will take us one extra mile towards actual equity, actual empowerment. And I hope and pray that today's deliberations meet with success. I thank the organizers for having given me this opportunity. Good morning and good day to all. Thank you. Thank you, ma'am, but I would request you to please stay on stage for a moment, because I'm sure after this very inspiring speech, a lot of our audience members would like to put forth certain questions to you, especially about the amazing success that you have gained. So anybody from the audience, would you like to ask Dr. Beena any questions? Yes, we have a raised hand right at the back. I request a cordless mic to be handed over there.
Actually, ma'am, you had highlighted about the guilt-ridden lives that we all live, and ouch, that hurt quite a few of us. But you also explained to us how to prioritize. So thank you so much for that. And over to our audience member, I request you to please introduce yourself and put forth your question. Hello, ma'am. I'm Thrissu. I am a final year student of PBA. So actually, I would like to speak to you about something. You told about equity, and over here, I can see that there are round tables in front and seatings in the back, and there are water bottles in the front, and there are no water bottles in the back. And how come that be the start of equity? Because I was asked to sit in the back row because I was a student, and these were meant for people from organizations and people who had made to success. If success is only in terms of money and not in terms of mental strength, to come here to put forth a question to you, to speak to you, and stand up and raise our own voices. Isn't that a success? I think you have asked the question and answered it yourself. Because though you are sitting at the back, now you have risen and you have voiced yourself, you have voiced your thought, that itself is success. With regard to the seating arrangement, sorry, I am not part of it. But I think the simple idea must have been to increase the capacity of the hall, which normally, I think all organizers do. But distinction as to who should sit in the back is, I think I'm not guilty. But let me also tell you, as a student, we can, we are always in the learning mode. I call myself a student even now. And I think the beauty of a student is that we are open. We are open to ideas. And I will pity people if they lose their, student mental makeup. Because the moment you stop being a student, think that, look, I've arrived, I don't need to learn anything or understand anything more. I think then it is a very, very sad thing for your intellect, because you are not absorbing what is happening in the world around you. In fact, Alvin Toffler famously said that the 21st century illiterate is not a person who couldn't read or write, but a person who couldn't learn, unlearn, and relearn. So I think being a student is a great thing. And whether you sit at the back or the front, if you are a student and the windows of your mind are open, I think that's a great thing. We will take this feedback next year. പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഇത്രയും പേരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്. അതർവൈസ് ദർ ഇസ് നോ അതർ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഓക്കെ, വാട്ടർ ഇസ് ഓൾസോ ദെയർ അറ്റ് ദ ബാക്ക് ഫോർ എവരിബഡി. Thank you so much. And yes, Kanda, this is the power of women in business conclave. You have to meet up in there. The moment a problem was posed, a solution has been given. So thank you once again. And yes, ma'am, thank you so much for your words. I think we are having a paucity of time, so more questions will be coming forward to you, I think personally, off stage. Thank you, ma'am. And I now request and invite Mr. Paul Thomas, President of TMA, to kindly present a token of appreciation to our dear chief guest, Dr. Beena. I request all of you to please give us a huge round of applause. Thank you so much. And doctor, I'm sure that the next time or in the coming years, the fine line that you spoke about will be erased. That's what we're all hoping for.
And once again, let's encourage and let's be more participating. Yes. Thank you. Next, we have the special address. I would like to invite onto the dais a person who has been instrumental in rolling out the execution of the retail strategy of the South Indian Bank, under which significant growth has been achieved in the MSME and agriculture and retail sectors. He started his career in the year 1984 as a probationary officer in South Indian Bank and rose up to the ranks to take up assignment as head of credit in the Chief General Manager cadre. On December 1st, 2015, he was elevated to the position of Executive Vice President and presently holds charge of the all business groups of the bank. Mr. Thomas Joseph, Executive Vice President and Group Business Head, the South Indian Bank, who are our principal sponsors. Welcome, sir. Good morning to you all. A great day, great ambience, great energy. As Dr. Beena said, well organized, great set of people around who support Mr. Paul Thomas to make this happen. I wish this program all success. I know a big list of eminent speakers are there, so it's going to be a great day for all of you. Thank you, Thrissu Management Association and under the leadership of Mr. Paul Thomas for thinking about this kind of a program. I know this is the second year, so it has become a routine for Thrissu calendar. So I wish this program to be there in the years to come and sort of inculcate the spirit of, whether I should call it equity or coming out of the homes, which again Dr. Beena mentioned about the four walls around which we are all living. So congratulations. Again, congratulations to all those delegates, participants, students who are here. I know you all would have come with a lot of expectation, a lot of hope. Many would have taken some decisions as to what should happen from tomorrow. Many would have come with an hope of maybe getting a clue somewhere to take decisions so that things will help in the days to come. So it's a great decision you have made in coming here. It's going to be a great day for you. Try to be collaborative, talk to people, get yourself engaged in the activities, and I'm 100% sure that there will be a lot of takeaways which will help you take your life through in the days to come. I represent an organization with about 10,000 employees. We have 45% of our employees on this side, the women's side. So I was just glancing through Google yesterday and maybe today morning also. So I found that nationally, those who contribute towards goods and service creation is around 33% today. It used to be around 36% pre-COVID. Maybe COVID have taken its toll and it has come down to 33%. It could be because more women went out or maybe more men came in. Anyway, the number has come down. But then 33 means still today, around 1/3 of the workmen or workwoman, workperson, whoever you call it, who creates goods and services in the country is represented by women. The same number if you talk about entrepreneurs or maybe who run the business, it's a decimal number here. It's around 7%. 7% is the number of women entrepreneurs in the country. So where is 33 and where is 7? So why we have this gap? Is it because we all push people to get into employment and have a easy life? Is it because? No, I don't think. Employment is not easy at all. At least in these days, employment has become more difficult. As Dr. Beena was mentioning, various activities on the same day, what to do and what not to do. Again, 20% of the businesses, maybe any business, 20% of the business in the country is run by women. So there is some conflict, right? Some confusion. This means that we have women entrepreneurs in the country,
But the same women run almost close to 3 businesses in them, which means we need more women to come so that the number, if it is 1:3, if you have more women in the business segment, we have into 3 number of enterprises where women would be the backbone. So if you look at the reasons why we need women to come forward and start business, is it really necessary that women alone should come forward and do business? Why not only men do that? So why do we really need women to come to do business? So without women, such as again quoted, Dr. Veena was talking about 900 billion, if I remember correct, the amount the women entrepreneurs are creating across the world, or maybe from India, you said? So if these kind of numbers can be doubled, where you just imagine where is the economy of Kerala, the economy of India is going to be. So we really need women also to come up and start businesses. So what stops them from, or what pulls them down, pulls them back in getting into this? Again, I have a big list of things mentioned here. I'll just read. Major reasons. Not many women-friendly sectors. I'm just reading, okay, whatever is coming. There's around 15 reasons. I'll just read few. Lack of social and institutional support. Poor funding prospects. Lack of access to professional networks. Pressure to stick to traditional gender role, means be a housewife. Lack of entrepreneurial environment. Limited mobility. Lack of education. Low risk-bearing ability. Business-family balance, and so forth. So I don't think any of these reasons which Google says, when Google says it could be a collection of the thoughts about the people or thoughts of the people. If these are the reasons, I don't find these reasons to be anywhere near the reality. We should not be worrying about these reasons. That era was there some time back. It's all over now. We don't find a set of maybe the women side, the girl side, lacking education. We don't find the girls in the home not being pushed by the parents to get into more activities. So it's all there today. Funding. The banks are all running after people to identify a borrower so that they can lend to them. So what Google says is all about the myths which was there in the past. I think those myths should be sort of pushed away and you should come forward. And what is that you need to do that? And why should women, or why is it that women coming to, we hear a lot of businessmen, women leaders sitting here. What makes them come to business or come to the leadership? One could be a freedom. When you are working, there is a lot of restrictions for moving around or restrictions in your life. So when you start your own business, you have all the freedom in the world, number one. Opportunity for having your own independent source of funds, resources. That's another important one. When you have your own, you fill your own purse by your own money. There's a lot of difference that makes. There could be a lot of such reasons why women should come into business. But then I count the one which most important is the passion. The passion which you follow. Normally, when a woman starts a business, it's more out of passion. The activity which she loves to do, she transforms into business. Compared to men would maybe look at, I'm not saying that it's not there, but they would more look at how to make successful business, how to make more money out of that, or maybe how to, all positive things only. I'm not looking at things negatively. But then when it comes to women, the passion is something which drives them into business. So if 33% of the workmen today is women, and only 7% of the business entrepreneurs are only women, we need to bridge that gap. So maybe opportunities like this, created by Thrissu Management Association, I hope will help you all in identifying your own strengths, and if there are some weaknesses, how to come out of that weaknesses. Learn from successful people who are going to be here during the course of the day, which are going to be a great day for all of you.
So I wish each one of you who are here all successes in your life from day tomorrow onwards. Because whatever you are going to learn, you're going to understand, going to visualize from today onwards should be different from what it was till yesterday. With the kind of resources you are going to get today from this day-long program, I'm 100% sure that you will go enlightened and will be closer to your dreams, closer to your passions in the days to come. I thank Thrissu Management Association for giving me an opportunity to be here. I wish each one of you all the very best and good day. Thank you. Thank you, sir, for those very encouraging words. And I'm sure we'll start to learn to understand our strengths, identify them, and visualize our lives better. I now request Mr. Paul Thomas, President of TMA, to kindly present a memento to Mr. Thomas Joseph. Sorry, sir, I request you to please come on stage once again. A huge round of applause, please. May I once again mention, today we are here for Women in Business Conclave 2023 TMA Award Ceremony, and our principal sponsor is South Indian Bank. Our gold sponsor is Manappuram Finance Limited. Our silver sponsors are Lulu Exchange, Bajaj Alliance, PNB MetLife, and our event partners, those who made this happen, ISAF Small Finance Bank, Yog Loans, JMJ Fintech Limited, and Indel Money. I would also like to highlight that our radio partner is Club FM. Well, so now we are at the end of our inaugural session, and it's time to move on to the first session of the day, Roundtable. This is something that we've been quite excited about. So session 1 is about Board Speak, a roundtable, creating equitable workplace, the view from the top. Our eminent panelists for this session are those who have a very distinct and profound understanding of the workplace as members of the board. Their perspective is about the workplace in DEI, D-E-I. Now, what is that? It's diverse, it's equitable, and it's very inclusive. So let's first start off with a nice, huge round of applause as I begin to introduce each of our panelists. And one of our panelists is bang on time here. So, well, a passionate artist who frequently conducts art exhibitions and is a strong advocate of women's rights and roles. She is the founder president of Women's Entrepreneurs Network, popularly known as WEN. I'm sure many of the WENites are here. She started off with a fiery passion to do business and just 10 people with her. Today, We Star Creations is a 100 crore company with happy employees and a happier founder. Let's put our hands together to welcome Mrs. Sheila Kochausep onto the stage. Ma'am, you're such a familiar face, so definitely that deserves a huge round of applause. Come on, ladies. An ICAI National Rank Holder and Certified Associate of Indian Institute of Bankers. She has more than 28 years of experience in the banking industry. Presently, she is the Executive Director, COO and Business Head, Retail of Federal Bank. Let's please put our hands together to welcome on stage Mrs. Shalini Warrior. A social reformer of our times, I would say. The man who introduced the theory of microfinance to support the marginalized. MD and CEO, ISAF Small Finance Bank, and the president of Thrissu Management Association. He gave a shot in the arm to the banking sector in Thrissu. Let's welcome on stage Mr. Paul Thomas with a huge round of applause. Now moving over to the moderator of the session, a driving force in the medical profession. She has more than 20 years of experience in her field of expertise. A knowledgeable phaco surgeon, she is the medical director of Trinity Eye Hospital, Thrissur.
I invite Dr. Merin Paul on stage to moderate the session. Thank you, and please, let's have a wonderful round of applause as we begin this session, the panel discussion. So good morning, ladies, and a few very supportive gentlemen who are here. Thank you all for being here this wonderful moment. And on behalf of TMA and the Women in Business Conclave, I welcome you once again. And like Indigo says, being on time is a wonderful thing. So without much ado, I will just jump into our questions to our wonderful panel of experts who are absolute stalwarts in their field. So my first question would be to you, Sheila ma'am. And since we have an eclectic crowd here, I would be using both Malayalam and English. So that I think everybody will, because there are a lot of questions among the women here. So, Madam, Sheila Madam, Madam, oru wonderful business. You started it from the scratch. Yes. And thousands of women, directly and indirectly, are employed by you. Like Meera Madam, in the Ravle, equity and equality of Vityasam Paranjanirno. അതില് മാഡം ഈ ബിസിനസ് താഴെ അതിൽ മേളിലേക്ക് ഇത്രയും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ പലയിടത്തും യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഫെൽറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അത് ഈ ഇക്വിറ്റബിൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ബോത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ്, എംപ്ലോയീസ്, ഫാമിലി ആൻഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് പല രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയുമോ? Very good morning. First of all, thank you TMA for having me here. It's a pleasure and a privilege for me to be here. And Shalini and Jose Thomas all are my good friends. So when I came here, all familiar faces and so many women from WEN also. So very good morning to you. എന്ത് ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും അത് എപ്പോഴും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് നേരിടാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവർ മാത്രം തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതല്ലാതെ വളരെ ഒരു കംഫർട്ട് ലെവലിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ഒരു കാം ആൻഡ് കൂൾ ലൈഫ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഒരിക്കലും ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമുക്ക് എന്നും പുതിയ പുതിയ ചാലഞ്ചസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും, അതെങ്ങനെ നമ്മൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും, പുതിയ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് കാണണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഹാപ്പി ആക്കണം. ലൈക്ക് പണ്ട് പറയുന്ന പോലെ കസ്റ്റമർ ഈസ് ദ കിങ് അല്ലേ. ഓരോ കസ്റ്റമറെയും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബിസിനസ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു വുമൺ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്തിനാ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല, എല്ലാം ഉണ്ട്. ദെൻ വൈ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചോദിച്ചു, എല്ലാവരും ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനല്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ കുറച്ച് വലുതായി, ഒരുപാട് ടൈമുണ്ട്, കുറേ സ്പെയർ ടൈമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൽ. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പേഴ്സണാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതെൻ്റെ വലിയൊരു പാഷനാണ്. അപ്പം അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഫേമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനോട് സമ്മതിച്ചു, അവർക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഞാൻ നല്ല ഫേമാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഫേമായിരിക്കണം, നമ്മൾ നല്ലൊരു ക്ലിയർ കൺവിക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നെ വേണം, എന്നാലേ ബാക്കിയുള്ളവർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ വളരെ ഡൗട്ട്ഫുള്ളാണ്, വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരും നമ്മളെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യും. ആൻഡ് നാച്ചുറലി വിൽ ഗെറ്റ് ഡിസ്കറേജ്ഡ്. അപ്പം നമ്മൾ വളരെ ഒരു ക്ലിയർ ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഹാഫ് ജോബ് ഈസ് ഡൺ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ്. താങ്ക് യു മാഡം സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. I think it gave us a perspective, how you can come forward. Now my next question would be to Shalini ma'am.
Madam, you are one of the rare people, I think, who have really like broken the glass ceiling. So can you please share your journey to the top? Did you always feel included? Were there specific challenges you faced at various phases of your career because of your, gender or background or where you came from? These kind of, basically, you were like, yeah. Thank you very much. Good morning, everybody. It's a pleasure to be here and have this session. So thank you, Dr. Merin, for inviting me over. Though I'm basically from Thrissu, honestly, this is the first time I'm doing a session in Thrissu. So it's a little bit of a unique circumstance for me. And as I was telling Dr. Merin a little while ago, I couldn't say no to Dr. Merin. My sister and my mother warned me that please don't say no to Dr. Merin because she's done all the surgeries in the family. But on a more serious note, thank you very much for that question. I think my journey has been, like a lot of ladies in the audience, grew up in a middle class, middle income family. But, I think the more attributes that I would like to take forward really, and those that shaped my, those that I think shaped me. And it's more about that I would like to focus on rather than so much of my journey. I think, you can read up some of my journey, etc. But I think it's the attributes or the qualities that I developed that I think would be more useful to this audience. And I think the first one was about seizing opportunities. And where there were no opportunities coming by, asking or creating those opportunities. Couple of examples, when I was with my previous organization, Standard Chartered, there was an opportunity to do an assignment in a country called Brunei. Honestly, when that assignment came, I had no idea where Brunei was. I had to look it up in a map to try and figure out, okay, this is where they want me to go. But I took that opportunity and went ahead, and I think it made a big difference. It shaped my cultural awareness. It shaped my understanding of what it means to work in a multicultural, diverse environment. So that was one about, kind of seizing opportunities, and it is likely that opportunities may not always come, but you've got to seize those opportunities, or you have to create those opportunities yourself. That's the first thing. The second thing is, and I think Sheila referred to it, is to some extent building a thick skin, having resilience, grit, and determination. So there have been many occasions in my career, Dr. Merin, where things have not gone to plan, been not very happy with what's been happening, either because of gender or otherwise. But honestly, these are small things in one's career. Develop a thick skin, understand that this is not about you as a person, it's more about the environment around you. Take it on your chin and move ahead would be the second one that I would say as an attribute or a thing. The third is the humility to understand that I do not know everything. And this is something even today I kind of practice. Learn, I think Dr. Beena mentioned it, learn, unlearn, relearn. As an example, today in my role, I do a lot of work with fintechs who are a very critical part of the banking ecosystem. But honestly, till about 2 years back, I didn't know much about fintechs. I've spent time over the last couple of years enrolling for programs on fintechs, doing reverse mentoring. I have a 28-year-old who actually mentors me and tells me what's happening in the ecosystem. He explains from metaverse to chat GPT to AI to everything, so quite happy to kind of get reverse mentored. So I think this whole learning, and Dr. Beena very eloquently mentioned it. She also said we're still a student. So I think that's the kind of third attribute I would kind of emphasize and pick up, which has helped me. Last but not the least, I think is to have a passion for what we do. There is no point getting up in the morning and going to work if you don't have a passion for it. Yes, there will be instances when you don't like what you're doing, etc. But I think it's the question of saying, okay, what can I make out of it? How can I make a difference to it? There was one particular role that I was doing, which I was not very happy with. But I said, as long as I'm doing that role, I'll continue to do it well, but I will seek opportunities that will give me the change. So I think more than that, the difficulties, challenges, everybody has them, Dr. Merin. But I think it's what you build through them and how you nurture your own attributes through them that I would emphasize. Yeah. Thank you so much. That was, I think, very, very vital to understand this. Learn, unlearn, and relearn. I think innate opportunity, learn cheyanaittu. It is so much more equitable. So many opportunities are there to learn. It's a big takeaway, ma'am. Thank you so much.
So now let's go to Paul Thomas sir. സാറിന് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇല്ലേ? സാധാരണ എല്ലാ പോഡിയങ്ങളിലും more men and less women ആയിരിക്കും. So this is something probably different for you, ഇല്ലേ സാറേ? So I would like to ask you, personally സാറിന് എന്താണ് ഈ diversity, equity, inclusion എന്നൊക്കെ ഈ വാക്കുകൾ, what does it mean to you personally? And as a business leader, what is your perspective that എങ്ങനെയാ, does it matter? Is it important to be, all these DEI important ആണോ? Okay. Thank you, Dr. Marin, and I congratulate all our women leaders in Thrissu Management Association for organizing this event in the second year. So congratulations to all our women leaders. On behalf of all the men, we congratulate all of you. എനിക്കങ്ങനെ ഇത് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു 30 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ കൂടുതലും സ്ത്രീകളുടെ കൂടെയാണ് എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ ബേസ് എടുത്താൽ 90% വിമനാണ്. സോ ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആർ വിത്ത് വിമൻ. സോ ആൻഡ് ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഇക്വിറ്റി, ഇൻക്ലൂഷൻ, ഈ ഒരു ജാർഗൺസൊക്കെ വന്നിട്ടൊരു 10 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഫോർ മീ ഇപ്പോൾ ഒരു 92 ഞങ്ങൾ ഇസാഫ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ എൻ്റെ ഒരു കീ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആളുകളെ എംപവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ എല്ലാ തലത്തിലുള്ള ആളുകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഇൻറ്റൻഷണലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ഞങ്ങൾ ബാങ്കിൽ തേർഡ് ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. സോ അപ്പം വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആസ് എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇക്വിറ്റി എല്ലാവരെയും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ, ഇപ്പം നേരത്തെ മീര ഇവിടെ ഇക്വിറ്റിയും ഇക്വാലിറ്റിയെയും കുറിച്ച് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു. സോ എല്ലാവരും ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ചെരുപ്പ് കൊടുക്കാം, പക്ഷേ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ സൈസിനുള്ള ചെരുപ്പ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഇക്വിറ്റി ആവുന്നത്. മറ്റത് എല്ലാവർക്കും ചെരുപ്പ് കൊടുത്താൽ അത് ഇക്വാലിറ്റി ആവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് പറയുകയുണ്ടായി. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വി നീഡ് ടു ഹാവ് ദാറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഇൻ മൈൻഡ്. ഇനിയിപ്പം ഇസാഫിൽ വി ആർ ട്രൈങ് അവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കം ഫ്രം ദി ടോപ്പ്. അപ്പം ഇസാഫാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് we were a microfinance company before we started as a bank. So in 2001 we started hiring women as our loan officers. ഫീൽഡിൽ പോയി നേരത്തെ പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് ഈ ലോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ലോൺ ഓഫീസേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് സ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടഫ് ജോബ്, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ വി ഡിഡ് എ പൈലറ്റ് ആൻഡ് വി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് വാസ് വർക്കിംഗ് വെരി വെൽ. സോ ഇന്നിപ്പം ഞങ്ങളുടെ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് പ്രോഗ്രാമിൽ കേരളം മാത്രം എടുത്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ 50% വിമനാണ് ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് 30%. സോ അതിനുശേഷം മറ്റു പല കമ്പനികളും അത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പം ഇൻക്ലൂഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെജോറിറ്റി ഓർ ദി അതർ സൈഡ്. വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് എവരി വൺ. അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ മറ്റേ സൈഡിലുള്ളവർക്കും കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കൺവിക്ഷനിലാണ്. സോ ദെൻ ലേറ്റർ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കം എ മാനേജ്മെൻറ്റ് ജാർഗൺ നൗ, ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഇക്വിറ്റി, ഇൻക്ലൂഷൻ എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട് ആൻഡ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു അവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കം പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ദി എക്കോസിസ്റ്റം നൗ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. സർ ആ പറഞ്ഞ വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ജാർഗൺ. നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുള്ളതിന് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കുക. വേർഡ്സ് മാറ്റർ. ആ പേര് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സാറിനെ പോലെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവർ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് കാണുള്ളൂ. സോ യു നീഡ് ടു ഗിവ് നെയിംസ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ജാർഗൺ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ മേ ബി ആ ഇൻവിസിബിലൈസ്ഡ് ആകുന്നത് മാറി ദേ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് നീഡ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ.
ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഇതിൽ ഒത്തിരി ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ടുള്ള റീസൺസ് ഉണ്ട്. സോ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇതിൽ മനുസ്മൃതിയിൽ സ്ത്രീകളുടെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ റോളിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പറയുന്നത് ബാല്യകൗമാരത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ സംരക്ഷണയിൽ, യൗവനത്തിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ സംരക്ഷണയിൽ, വാർദ്ധക്യത്തിൽ ആൺമക്കളുടെ സംരക്ഷണയിൽ, അതിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ വളർന്നു വരുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം ആണുങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് കുറ്റം പറയുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രോയിങ് അപ്പ് സ്റ്റേജിൽ, ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അമ്മയോ ഗ്രാൻഡ് മദറോ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ജോലിയും ചെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല. സോ അപ്പം പക്ഷേ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നു, പക്ഷെ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. Let's hope the younger generation are better. So I think we'll move on to Sheila ma'am. ഇപ്പം ബീന മാഡം കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അബൌട്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. സി മെൻ ആക്ച്വലി അവർ ആ ഓഫീസിലേക്കാളും കൂടുതൽ ആഫ്റ്റർ അവേഴ്സിൽ ആ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ ദം ടു ഗ്രോ ദെയർ ബിസിനസ്. മാഡം ഇത് നേരത്തെ ഇത് കണ്ടു, ആൻഡ് യു ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് കോൾഡ് വിമൻ ഓൺട്രപ്രനർ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണ് മാഡം ഇത് തോട്ട് പ്രോസസ്, can you explain your thought process behind it? ഞാൻ ഇതുപോലെ ഐ വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് മെനി ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ KMA ഉണ്ട്, CII ഉണ്ട്, പിന്നെ CII ഉണ്ട്, എല്ലാം അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പോവാറുണ്ട്. അപ്പം വെരി ഫ്യൂ വിമൻ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ 5 or 6 or 7 or 8, and they start women's wing. Then also there is only maximum 15 to 20. ആൻഡ് നമ്മൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് ആരെങ്കിലും വിളിക്കുന്നു, അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇല്ല. സോ വാട്ട് വി ഡു, അപ്പോൾ ഈ അവർ ഞങ്ങളോട് പറയും വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് സം ഓഡിയൻസ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ദേ ഡു ഈസ് ദേ ഗോ ടു ലോ കോളേജ് ഓർ സെൻറ്റ് തെരേസാസ് കോളേജ് ഓർ സം കോളേജ് ആൻഡ് ബ്രിങ് ഇൻ സം ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ടു ബി among the audience, so that the speaker doesn't feel bad, ബിക്കോസ് അതർവൈസ് ഓൾ എംപ്റ്റി ചെയർസിനോട് സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുത്തിയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ആൻഡ് വി ഫീൽ വെരി ബാഡ്, കാരണം ഇത് ടേക്ക് അവേ ഉണ്ട്, ബട്ട് നോബഡി ഈസ് ദെയർ ടു ടേക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പുഷ്പി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. I'll add my friends who are in business, you add your friends എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വെറുതെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നൊരു 4 months കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 100 പേരായി ഓൺടർപ്രണേഴ്സ്. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു 100 പേര് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഓൺടർപ്രണേഴ്സായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിയിൽ തന്നെ 250 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വേറെ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിൽ നിന്നും ആളുകൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് തരുമോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ തൃശ്ശൂർ, വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ കാലിക്കറ്റ്, കോട്ടയം, ട്രിവാൻഡ്രം, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു 700+ വിമൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും പേരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഇനി ഇവരെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ. ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാൻസിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെയൊന്നും വളരുന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വിഷനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി. what do we do next, what is our next plan എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്കും ആകെ ഒരു അങ്കലാപ്പായി, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അഡ്വൈസൊക്കെ എടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, വിമൻ ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെൻ. അങ്ങനെ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ 2-3 കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സ്ട്രെസ് ചെയ്തത്. there should not be any negativity in the groups. ആരെയും കുറ്റം പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ പോളിറ്റിക്സ്, റിലിജിയൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക, ഇതൊന്നും പാടില്ല ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി. ചിലവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഓരോന്നൊക്കെ വന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അവർ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അവർ ലീവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് വിമൻ. അപ്പോൾ സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയും കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കായിരിക്കും, കുശുമ്പായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കേൾവി നമുക്കുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ദിസ് ഈസ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇതിൽ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സാണ്, ഭയങ്കര ഹാൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ആണ്, സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബിസിനസ് കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് പേരെ ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പം എവിടെ പോയാലും എനിക്ക്
ഒരു 10 പേരെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും വി ആർ വെൻ മെമ്പേഴ്സ്. സോ ഗിവ്സ് മീ സച്ച് പ്ലഷർ ആൻഡ് പ്രൈഡ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വേറെ സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്കും വേറെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് നീഡ് ഓഫ് ദ അവർ. അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും പേര് അവിടെ വന്നത്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ വളരെ തൃശ്ശൂരും ഉണ്ട്, ഒരു 100+ മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വെന്നിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. താങ്ക് യു മാം. അത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെസ്സേജാണ് ദാറ്റ് over years we have been told, women can't get together, a mother-in-law does not get along with their daughter-in-law. These are narratives which are corrosive and they set a standard. It is time, like you said, to it's old history. Old history. And Sheryl Sandberg vanilla, lean in, support your sisters. Yeah. I think our message ipo nallona spread cheyyunnundu, and thanks to people like you have started these. Yeah. Taking the movement forward. Very nice. അത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളൊരു മീറ്റിങ്ങിന് വെറുതെ ഒരു ഫ്ലയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം 100 women are there in as the audience. ഇത് ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ലൈക്ക് വി വർ ഓൾസോ സർപ്രൈസ്ഡ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക, ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെ. അതാണ് ശരിയാ. അപ്പോൾ ശാലിനി മാം, ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടല്ല ചോദിക്കുന്നത്. ആസ് എ ടോപ്പ് you are in the top of the fintech world and this thing. So from a purely business perspective, do you think that there is a case for diversity, equity and inclusion? So why does it matter? Thanks, Doctor. So I think first of all, the topic for today's conference is fantastic because you're saying embrace equity. A lot of people say embrace diversity and stop at that. I think it's beyond that. It's equity and inclusion. And I'll just give you, a couple of tidbits on why it's important. Just yesterday, I just got back from Chennai, where we held an IWN conclave for women leadership. This is our 4th edition that we've been doing. And this time we went physical after 2 years of virtual. And the whole topic was around say yes to a sustainable tomorrow. And we were talking about the social SDG goals of UN, etc. But I think the point was, there was one session that we did, which was with Dr. Soundarya Rajesh of Avatar. Just for your benefit, Dr. Soundarya founded Avatar to mainstream women who have taken a break, either due to maternity, childbirth. A lot of women fall off the workforce. Her whole objective is to bring them back. And just last year, she placed back 1 lakh women into the workforce. So Dr. Soundarya was talking about this whole thing, and I'm shamelessly copying something that she said. She showed us a graph which said that if you have a homogeneous workforce who's well managed, you will get productivity of so much. But the moment you bring in diversity and ensure it is well managed, the productivity goes up this much. And this was through pure research. I mean, she's a doctor, so she's not done this on the fly. She's done research. And I think that kind of brings home the fact that a heterogeneous workforce in business, a heterogeneous thought process, diversity brings definitely great benefits. And why do we say this? Because one, I think the diversity of thought that will come into the boardroom or in any other conversations that happen. So today, if you look around, even in Federal Bank, on the board or in any of our committees, the moment you have a diverse workforce over there, and I don't mean just gender, it's gender, it's age, it's ethnicity, it's sexual orientation, it's a lot of things. But let's talk about gender because that's today's topic. The moment you bring it, you immediately see a variety of thought that comes in. It's not that it's just one guy says it and it's over and done with and, everybody goes to that, because there is a thought, that process that comes in. 2, particularly for the banking industry, and I think for a lot of the industries out there, you cannot have, cannot run a business without diversity. 50% of the consumers are women. In Paul Sir's case, 90% are women. Who best to understand them, right? Who best? I'm not saying the men can't, but I think it's just the ability to correlate to what they're thinking of, and that brings great benefits to it. 3, I think women do have an innate ability to be more empathetic, to be more collaborative, to be less confrontational, and I think that increases the quality of the decision. So I think we've done enough studies, even in our bank as well as in the banking industry as a whole, to show the direct benefits that come out of having a diverse workforce. Customer service scores become better, the productivity is much higher,
the ability to innovate is much higher. So there are many attributes of this nature, and there's a lot of research that has gone into the subject. But I think the most important point, I would say, it's not just about diversity. Diversity is a default. It's really equity and inclusion that is intentional, and it is only with equity and inclusion that you will get the benefits. Just putting a workforce together that looks diverse is necessary, but it is not sufficient. It will not give us the benefits. You've got to elevate that further to make it more equitable and more inclusive. Thank you. So I think I'll carry on that, Madam Paranja Karyam, with Paul sir. See, on one hand we say that ellarku inclusivity venam, Pakshe, at the same time we have to, because from the business perspective, we have to promote the best person, regardless of gender or race or this thing. Balance sometimes this lady may not be the best fit for that, but because diversity higher maybe you have to, you're forced to do that. Angana a situation face ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തേനെ പറ്റി എന്താണ് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം? അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഈ സീനിയർ ലെവൽ പൊസിഷനിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ വി യൂസ് ടു ഫേസ്. പ്രൊമോഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വരുമ്പോഴും അപ്പോൾ സീനിയർ ലെവൽ പൊസിഷൻസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം വിമൻ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബിഗസ്റ്റ് ഒരു ചലഞ്ച് ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വിമൻസ് ഡേയിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. ആസ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോജക്റ്റ്. ഇപ്പം മാഡം ശാലിനി മാം പറഞ്ഞ IWNൽ വി സെൻഡ് 10 leaders. Today we are having another program in Kochi exclusively for our women managers on not on technical subjects but on bringing some aspiration to them. Here in this program also more than around 25 people are women managers are attending in this program. Generally we have not faced that issue because at senior level we have not, many women are not coming forward to take up those positions. But if we give in as part of the equity principle, we give a weightage. If only one woman and one man come, I always give, if the woman is willing to take up that responsibility, we will build her capability and we give that option. Meera madam പറഞ്ഞ ഇത്തിരി പൊക്കമുള്ള ഒരു സ്റ്റൂൾ ഇട്ടു അത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. If I can just add, Dr. Merin, to that, just to add to that, certainly. Two things. One, first I have to thank you, Paul sir, for your immense support for IWN. I want to publicly recognize yesterday's conclave. There were 10 of them from ESAF who were there at the Chennai conference. So thank you very much, sir, for that. The second is, I think, this whole aspect of, if, do you give the lady a push-up, etc. I think there are a couple of aspects to this. First, I think, generally speaking, and this is not a myth, I know it's the truth, is, if there is a job requisition that comes out, a lady will think 10 times over, and if she's only maybe 6 or 7 out of 10, she'll probably not even apply. Whereas, let's be honest, a male would apply even if they're about 5 or 4 or 3 or 2, but things. So I think that's one attribute that I think organizations like us keep a very close eye on. What we do is we actually reach out to women and encourage them to apply, saying you may not be completely ready, but we're here to handhold you. We're here to help you. We're here to give you the support. You've got to have the right aspiration. You've got to come more than half the way through and we will help you with that. So I think that's one main. Two, I think there is a big role for mentoring in this, Dr. Merin. And I'm the beneficiary of a lot of mentoring, both informal and a lot of formal mentoring. So I think mentoring plays a big role in getting, and we encourage women in our organization and as well as in IWN where I do a lot of work. Today, this year, we have 200 pairs of mentors and mentees going through the mentoring process in IWN. And all of them are unequivocal in saying how mentoring has helped, and mentoring has helped the mentors also because they get to learn from it. So I think there are two things. One, I think just go ahead and apply. It's okay. I mean, nothing can, at the most, if you don't get it, there are other opportunities that will come up. Two, I think all of us should reach out, whichever stage of the career we are in, for formal mentoring. Yeah. Thank you. So moving on, Sheila madam.
See, we have, lot of women who are going for higher education. And in fact, more women than men actually Keralathil are, have completed higher education. But why are we not seeing them in the workforce? Hello. Yeah. Higher education, കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് actually ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും are women. But when it comes to the workforce and even ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബ്രേക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ they are dropping off. How can we prevent that? ഞാൻ ഇവിടെ വിമല കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ 74 എൻ്റെ ഡിഗ്രി പാസ്സാവുന്നത്. അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ആകെ 4-5 ഗേൾസേ ഉള്ളൂ ആകെ ടോട്ടലി. അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് മാറി. ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗേൾസ് ഔട്ട് നമ്പർ ബോയ്സ് എന്ത് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണെങ്കിലും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ജോബിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് she needs a very strong support system, unlike men. കാരണം to give birth to baby and bring up the child, പിന്നെ പഠിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടീസ്, വീട്ടിലത്തെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. So I think if their husbands comes for her help, her in-laws, അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു സ്ത്രീക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോലിക്ക് പോകാനോ ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ. അപ്പം സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് അവൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ബേബി സിറ്റിംഗ് ഹൗസസ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് സോ ദാറ്റ് ഷീ ക്യാൻ ലീവ് ദ ബേബി ആൻഡ് ഗോ ഫോർ വർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രഷുകൾ ലൈക്ക് ബാങ്കോ അങ്ങനെയുള്ള അതിനൊക്കെ നിയമം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ എത്രത്തോളം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ. മേ ബി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റീസൺ. ദെൻ വൺസ് ഷീ ഗെറ്റ്സ് മാരിഡ്, it is not her own decision. Her husband is there, and her husband's decision എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is very important. And in-laws ചിലപ്പോൾ അവരിടപെടും, മരുമകൾ അങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഇഷ്ടമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി പേര്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഗേൾസ് കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം റിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയും വേറെ ജോലി എടുക്കാം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ മിക്കവരും അങ്ങനെ ജോലിക്ക് വിടാറില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേർക്ക് അതൊക്കെ ഐ തിങ്ക് ദീസ് ആർ ഓൾ ദ റീസൺസ് മെയിൻലി ദാറ്റ് ഗേൾസ് ലീവ് ദെയർ ജോബ് ആൻഡ് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ട് കിച്ചണിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ മാറ്റം വരുമായിരിക്കും. ലൈക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ ജനറേഷനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നു. അതുപോലെ മേ ബി ഒരു 10 കൊല്ലം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ തിങ്സ് വിൽ ചേഞ്ച്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ 5-6 കുട്ടികളില്ല, 1-2 ഉള്ളൂ. കുറേ പേർക്ക് കുട്ടികളില്ലാത്തതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് പ്രൊഫഷനോട് അത്രയും ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ, പാഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാം അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. ഇത് മേ ബി ദീസ് ആർ ഓൾ റീസൺസ് ദാറ്റ് ഗേൾസ് ആർ ടേക്കൺ ബാക്ക്. If I may add, okay. I think, clearly, yes, you see a lot of women dropping off the workforce. And I think organizations play a very important role in making sure that doesn't happen. And the onus is really to a very large extent, yes, on the lady and the family support system, which Sheila rightly pointed out, etc. But I think organizations should step up a lot more. I'll just give you a couple of examples of what we're trying to do in federal. I'm not saying we've reached there as yet. The first is, I know we have something called a buddy system when a person goes on maternity leave. What happens when in the banking system is every day there are changes happening. Our regulations will come out from RBI. We will decide to do some new product. We will, change the interest rates. Every day something is happening. What we noticed was when women go on maternity leave, they kind of lose track of what's happening. And when they come back, they feel very disadvantaged. They suddenly think they've lost out on something. So we have something called a buddy system whose responsibility is to make sure this lady who's on maternity leave is kept updated about all the changes that are happening. They continually kind of link in with them and make sure they understand what's happening, etc. So that when they come back, it's that much smoother. It's that much easier. And we actually do a welcome party for the lady when she comes back to the branch after maternity leave. There's a lot of celebration in the branch. The pictures are flashed in our multiple WhatsApp groups. That's one thing, the maternity buddy. The second is, again, in the banking system that
I work in and I've only worked in, we have transfers. It's literally a regulation that you have to transfer people every 3 years, branch heads in particular. What we do at that time is we make sure that we work in such an arrangement that we enable some level of compatibility where the spouse is, so that I'm not saying we'll achieve it perfect 100% of the time, but we at least have that dialogue with the lady to see how best we can arrange it while we meet the control requirement of having to transfer the branch head or the other positions. Obviously, we love it when the husband and the wife are both with Federal Bank. That makes life so much easier for all of us. And we have about, I think, 800 couples already with us in the bank. So that really helps. But I'm just giving you a sense of a couple of interventions that I think organizations should increasingly do to make sure that when they come back, it becomes much smoother. Thank you, ma'am. I think that was a great These are the takeaway. changes that you made after you came. Claim complete credit for all of that, but I think it's a collective workforce within, between the senior management team. We spend a lot of time on this to make sure that we think, from Shyam, my MD CEO, Ajit, my HRO, all of us, we spend a lot of time to make sure this becomes as smooth as possible. I'm not saying we're perfect, we still have challenges, but I think we much better than what we were 1 year back, much better than what we were 2 years back. Yeah. I think, ma'am, that was a great takeaway for, in fact, many businesses here who can actually, think of at least implementing or at least be on the way to implementing these changes. And while I would love to continue this, this conversation is so interesting, but in the interest of time, I think we have to come to the last question here, and that would be to Paul, sir. So, sir, we have this great meeting here. We have, different kind of people here. Sir, and Abhiprayatile, what should the men do differently? And probably even what should the women do differently to equity in the utopia, we are on the way. What are the changes that both genders need to make? Yeah, both men and women has to work on it, and as Shalini ma'am earlier said, organizations also have to take initiatives to bring in equity into the system. What men can do, definitely men can start bringing equity in the family itself. So that's a good starting point. No, I don't think my wife and daughter all are here, so I'm not claiming that we have. I am doing it, but there is an intention. I would say there is an intention. It is there. Then in the organizations also, we have to create that space for women till the stage and that total equality comes. Till that equality comes, men need to, wherever men are in leadership position, decision-making positions, we have to make that steps, baby steps. So we also done certain steps. We have a rehiring policy. We are extended leave during after maternity, and we give posting closer to home. Then we are also now internally discussing about introducing a sabbatical. Because not only women not only need child rearing, but when the parents become aged, they have another responsibility to be in the home. So we have to do that. For women, I think women have to come out of the that aspiration should be there. So it is not anybody's mercy. So you have a right, and that equity, you have to claim equity. And you have to take up responsibility and think big. So women, as Beena ma'am said, even though in Women's Days that pictures are coming, it is true that you have not two hands. Women have multiple hands, and you can handle multiple things simultaneously. That is a God-given talent. So make use of it and take up responsibility. So one of the objective of this conference is networking. So when in WEN only women are coming, so you need to go to conferences where men are also there and get opportunity to interact with men also. Then only you will be able to interact and build your networks. So that's important. So come out of that. Major thing is that come out of that mindset that I cannot
handle it. My family situation is not allowing it. And discuss openly about your aspirations from first within your family itself. That's very, very important. So that's few things. If you do both men and women, then I think we will be able to take few steps. We'll be able to bring in change in the society. That's what I believe. Thank you, sir. So, baby steps. So, it has been a wonderful session. I really would like to thank all my wonderful panelists for taking their time out of their very, very busy schedules and being here. Thank you, each one of you, once again for this wonderful opportunity. I hope you enjoyed it as much as I did. Thank you. I request the panelists to please be on stage. We now request Mr. Paul Thomas, President of TMA, to please present our tokens of love and appreciation to the panelists. Well, how do we relearn? What's reverse mentoring? What's all about their personal experiences? How do women network in a tech-savvy manner? And what is maternity buddy? These are a lot of takeaways from this panel. So I think we will definitely show our appreciation through a wonderful round of applause once again. Thank you once again to our panelists and also to our moderator. Now it's time for the next session. Yes, session 3, which says equitable work environment. In our lives, generally, we always wonder about the end result, isn't it? That's how we all work. We keep working and then we wonder what's going to happen at the end. Is the result going to be good enough? So, well, we have our next energizing speaker who's going to tell us otherwise. She says it's the journey that matters. Corporate Vice President and Head, EdTech Business at HCL Technologies, this outstanding lady has been the recipient of the Distinguished Alumna Awardee, NIT and Wequal Winner 2021 in Business Transformation category. It doesn't end there. She has more accolades, with being placed among the top 25 women leaders in consulting for the year 2022 by the Consulting Report. Furthermore, she also has been a task force member across the years with UN Women, Global Reporting Initiatives, World Economic Forum, World Business Council for Sustainability Development, National Association of Software Companies India, Confederation of Indian Industry, University Grants Commission, and IIIT. Let me take a breather there, ma'am. Author, mentor, coach, motivator, biker, happy working mother, and everyday learner. This is how she likes to be defined. She follows the motto of knocking the T off the word can't. Let's give a warm welcome with a huge round of applause for our keynote speaker of the session, Mrs. Srimati Shivashankar. Thank you. Can I request all of you to stand for a second? Yeah, I think we have been sitting for like 90 minutes now. Yeah? Okay. So can we just stretch a bit? I think we need a stretch, right? And probably look at your neighbor and say hello. And I don't think you have even said hi, and it's supposed to be a networking session, right? Right? And smile at each other a little more. Yeah? Could you feel better? Much better? Yeah, and then we should sit back. Yeah, thank you. I'm restless. I can't sit beyond 30 minutes. So Meera, thank you so much for making me sit for 90 minutes. It was anyway an awesome session. Yeah, I want to say thank you to Meera, Sheila, Shaila, Mr. Paul, and Dr. Paul. I know they're not here, but I know I have more friends here.
Before I start my speech today, which is just going to be a few minutes followed by question and answer, from the audience, I want you to raise your hands as I call on them. How many of you are students in this room? Oh my God. Okay. How many of you are working professionals in the room? It includes men too. Yeah. How many of you are entrepreneurs in the room? How many belong to self-help groups and NGOs, including educational institutions? Okay. How many of you are happy people in the room? How many of you are trying to discover who you are in the room? That's why you're happy, right? Good. Now I know who you are. All right. I generally like my callers and I keep walking. Meera, you made me stand here in a place. I'm sure my daughter is going to like you for that. Yeah. So what I'm going to talk to you is about the journey that matters. I've walked my path all by myself, and I want to talk about to all the youngsters in this room. My daughter always says, don't advise, just share. So I'm just going to share that the journey matters. It could be good or bad, but take it with a pinch of salt. But before you actually start walking the path, I want all of you to just look down at your shoes. Just look at your shoes. Are you comfortable? Or are you wearing your shoes because you want to look at someone else and you saw a cine star with those stilettos and high boots? And someone said with a sari you can't wear shoes, so you're wearing slippers. Is it because you're comfortable? I think that's rule number one. I think you want to feel comfortable and not ape others, including the men in the room. And that's why, lady, whoever talked about why are you not in the front, don't worry about it. It doesn't matter. You earn a place. You don't identify a seat. When you walk into a room and you want to decide where you need to be seated, the seat never exists. But if you earn a place, it exists forever. So I'm going to talk about earning today. And I'm not going to talk about, why you need to come in and say, I need a place in the boardroom. I need a place in the meeting room. I need a place in the front row. It's not about demanding the seat. It's about earning a place. So that's the focus of my discussion today. And if you really look at it, I've just put a little young girl with balloons. It's also because, very often when we grow up, we don't pretend to be young girls. Young girls are fearless. We just walk the path because we want to walk the path. We walk because we want to walk. We don't care about destinations. We don't care about what is coming along the way. But we care about who's coming along the way. Because we need friends and we are ready to walk the path. I think many of us in this room, most of us in this room, just because of your own self to grow up, you forget being curious. All of us, men or women, doesn't matter. The system says so and you do it. The system makes you behave the way you have to and we stop being curious. Young boys and girls are always curious and that's very important. So the next few slides, when I talk about it, just stay curious. It's important. And ask me questions more about curiosity. The day you forget being curious, you never grow up, mentally as well as from the business perspective. A good businesswoman is curious, courageous, then comes compassion. Any business person who's not curious will never look at their ROI in a sustainable manner. So stay curious every day to make more money. Someone just talked in the room saying that, women are becoming business people because of compassion they are passionate about. No, I think women in this room shouldn't
really bother about saying that, I am doing business, I am working because I want to make money. Money doesn't make any of us feel less humble, less human. I don't think women in this room should just say, hey, because I'm working because I like. You can openly say, I'm working because I want to make more money. Why is that we don't really want to talk about money, right? Think about it, be curious, and search for some of these answers. I'm just going to move on to my second slide. I know many of you won't like to read this. Be ready to quit anytime. When you start walking, when you start running, when you start working, when you start setting business, all the leading businessmen and women in this room, if you are ready to quit anytime, every day counts. You will build as many resources, as many friends, as many new lines of thinking, as many ways to explore and take risk. You stop taking risks if you start deciding when you will quit. But if you decide that you will quit any time of your day, in your lifetime, then you will find that you're going to be a lot more risk taker. And you start walking the path in a much agile manner. So be ready to quit anytime. How many of you have ever thought that, I can get up tomorrow morning and quit my job? I can quit working. I can quit my business. If you think of those words, then it means you've really built your business well. You have built your relationships well. You have the right amount of money sitting in your bank. You have your second line of people who are ready to take your business. That's called success. Somebody in the room asked, what is success? A successful person is the one who's ready to quit any time. Some things you can learn from Dhoni, right? From our own India. When do you want to quit is in your hands. Don't quit because your maid hasn't come. Quit because you have so much resources on your hand that you've decided to quit. Think about it. There are certain things our roots have said. We forget that. Get back to India. Stop aping the West. You don't need to go to Harvard to learn the understanding of business, understanding of what we need to do. I grew up in a small village, and my grandmother had this habit of keeping a fistful of rice every day aside in a pot. And she said, when the famine comes, or if I really have to give it away, to the temple or to any charity every month, I don't need to go and stand in front of your grandfather and ask for anything. I do what I can within my own gambit of my whatever I'm empowered to do. I think it's very important to learn from what a fistful of rice can do. Let me draw an analogy from the fistful of rice to all of us in different avatars. For example, the students, it's one step at a time. The lady who actually stood up and spoke her mind today is the first step towards being assertive. When do you get your assertive skills? This is a great example. The second is many of you who are into setting up your business. You have so many ideas in your hand. Don't give up on your ideas. Keep one idea every day and see how it works. There's nothing wrong to have a whole lot of ideas and keeping one idea aside and doing it brilliantly. Talk about crowdsourcing. It's all nothing but the fistful of rice. One of the reasons as to why I brought this example is stay rooted. Everyone, each one of you in this room, if you go back and look at your own families and how your family has been raising you, how your grandmas have been running your kitchen, you will learn more than what you will see in the Harvard books today. Being frugal, being more progressive, thinking about future, doing something every day wisely and consistently, and most importantly, looking at everything from a sustainable angle. Take a leaf out of your grandma's book, not from the Harvard books. That's my sincere request.
It was so beautiful, very refreshing when the girl from the PBA school this morning said, why haven't earned a place in the front? I want all of the corporate gurus in this room, running businesses, women who are also started working. We are moving more and more in the corporate world towards what's called distributed leadership, especially after the pandemic. We don't care who the people are. We are more concerned about the value they bring to the table. Focus on the value, not the person, not the pyramid, not the hierarchy. That's called the distributed leadership. In this room, I see value. I see value that the students can bring, the working professionals can bring, the business and entrepreneurs can bring, the educationists can bring, leaders can bring. Can you see that? Focus on value. All of you as individuals, focus on the value that you bring to the table. It doesn't matter who you are in the organization. The bottom of the pyramid can actually bring more value than the top of the pyramid today, collectively. More, not just from the ideas, but also because the bottom of the pyramid are closest to the customers. In the digital era, you want to pay attention to those who are closest to the customers. Value is based on who are closest to the customers and not those who are closest to the boardrooms. So everyone who is bringing value to the customer is as valuable as someone who's sitting in the boardroom. Just because many of us in the rooms are not occupying the boardrooms, don't ever think that you can't change the world. Changing the world is through value-centered leadership today. Changing the world is not about men and women in black and white suits sitting in the corporate boardrooms. Please remember, what is that value that you bring to yourself every day when you get up in the morning, to your home, to your friends, to your office, to your alma mater, matters most. And switch to social, go to LinkedIn, talk about value. You earn more respect than you will ever want to do, even if you go into the boardroom. Boardrooms are only once a quarter. Values are every day, so stick to that. This is very important. I love this. Nurture teams as you will run your home every day. Women are fantastic. Men are lousy in this, and I'll tell you why. I'm not that I'm saying I'm a leader. I'm not a woman leader, by the way. I have a lot of men who've been also working with me. But the way we nurture teams, if the men can learn from women how to nurture teams, men will be successful as women. When you are a leader and you get a lot of team members who write about their success, I find many male leaders who will write to me saying, Srimati, I have been able to achieve this milestone with so much of success, with so much of margins and top line. If the same thing a woman writes to me, she will say, Dear Srimati, we have been, as a team, able to achieve so and so milestones with so much so margins. And I'm very grateful that my team has stood by me. There's some subtle but a great difference. If there is a male leader at the top, he doesn't understand what has gone beyond that letter, right? Both the male and the female leader would get their energizers by giving them the recognitions. But what is most important that you have forgotten, in a world of attrition, when people leave because of the managers, a male leader forgets to appreciate why a female manager would be important because she nurtures the teams. Subtle communication differences should tell the leader how the teams are being nurtured. So this is a very important ask that I have from all of you. Let me take one step as to how you can draw analogy from your own homes. So you sit in a joint family. I was raised in a joint family for many years. And we never used to care about who cooked in the kitchen. What is served, we used to relish. We never asked who in the kitchen cooked
Was it my cousin, my aunt, my uncle? We never asked that. But we just loved what was given to us, and we never complained. Even if we had to complain, we said, oh, the food doesn't taste good, but we never said, who prepared the food today? What happens in a corporate world? This is called the non-exclusion, by the way, a good example. In the corporate world, something really drastically goes bad. Do we ever question what has gone bad? We are more worried about who has brought this kind of stuff on the table. It's more about who rather than what. This is a fundamental of conflict. If you know how to nurture teams, you will separate the who from the problem and focus on what. I do believe women do a fantastic job. Stay assertive. Focus on that. Bring the strengths that you can deliver, especially from nurturing the teams. This is my last slide, and I want to be it's very powered, because a lot of people talked about support this morning. I'm very sorry to say, it's a famously abused word. Have you ever come across men who comes and says on a stage like this, oh, I'm here because I'm being, supported. We have supportive group, and we talk to each other and support each other. They all do that, by the way, okay? So we do have the Belvedere's clubs, and we do that. But do they talk about it? 100%. Nobody will encourage you or motivate you to stay successful if it's not in your heart. I learned it at a very, very young age. I'm actually a sportswoman. I have represented national level in my school days and college days. In a village, they don't distinguish between a boy and a girl because we don't have different tracks. We need to practice with them when we grow. And those are the days you body shame yourself, right? To even wear a pair of shorts or a t-shirt. You're more concerned there are 10 boys and you running on the track. You're very worried about who's watching you. So my coach said once to me, he said, what's wrong with you? You're running because you want to win. You're not running because you want people around you to appreciate you. You're not running because someone else who's running with you is trying to run faster than you. Are you worried because you're running with boys? Are you worried because somebody is watching you? Are you worried because, you're wearing shorts and t-shirts and running? What are you running for? I think all of us, young girls especially in this room, you need to understand that nobody is going to motivate you. Young professionals, nobody is going to motivate you. As long as things go well, things will go well. If there is no coffee powder at home, even if you're in a boardroom, you get a call. Even today, my maid would call at 4 o'clock every evening to ask me what dinner is. I travel 15 days a week. I put my calendar on the fridge. I run groceries. I made friends with all my daughters and sons' teachers, and I became their agony aunt, but I ran WhatsApp PTA groups because I knew I won't be there. Who the hell is going to support you? Nobody. So do not fall into that pittiness and fall into the traps when somebody says, I'm going to motivate you, I'm going to support you, I will catch you when you fall. These are all very romantic lines. Those romance does not exist in a corporate world. But what truly you can do, when you fall, get up, wipe your face, and run. It's very important. Nobody would help you. Look at the African forest, right? There is this gazelle and there is a cheetah, right? There is a gazelle and a cheetah. So the cheetah wakes up in the morning and says, oh my God, I want to have a feast today. And I want to get the best gazelle in the world. What does a gazelle does? It says, oh my God, this morning I have to run faster than the cheetah. It doesn't say it doesn't even think about it becoming a prey. All it prays is that I need to run faster than the cheetah. And it runs.
gazelle runs faster than cheetah. We all know that. And when the cheetah comes closer, the gazelle runs faster. Whom do you want to be, the gazelle or the cheetah? I think women are beautiful gazelles. It's just that we do not know when to leap forward, and we do believe a cheetah has to chase you. No cheetah need to chase you if you know you have the gazelle inside you. So I encourage all of you, the amazing women, the amazing men, to be the gazelles and not the cheetah. You think of being a gazelle, everything else will come because you're running for a purpose and not running for a prey. What matters is purpose. The journey that really matters is the purpose. Not about a seat, not about where the seat is, not about whom you are going to rub your shoulders, but it is about what you really want to do as a purpose. With a purpose, you know what shoes to wear, you care a damn, and you walk with a lot of curiosity. That's why in this whole thing, I had put a girl with 3 balloons. We forget the balloons bring us more joy, had brought us more joy. And when is the last time you went and just bought a balloon for yourself? When is the last time that you went and gifted yourself? How many of you stand in front of the mirror and say, you look beautiful today? Are you more worried about someone else telling you that you look beautiful today? No. Have you ever thought how handsome you look, Mr. Thomas? Nobody, unless somebody tells you, right? You don't need to. You stand in front of the mirror, right? I hope you agree with me, Sheila. We stand in front of the mirror and we say, we look beautiful. I do look beautiful. I say it to myself. Nobody ever would encourage you. Your dad, your mom. It's, like he said, it's part of our karma. We bring children to the world, so it's our karma, right? Manu Shastra can say, Chanakya Shastra can say, and we do all this. But end of the day, you have 2 feet, and you have the mind of the gazelle. You run wherever you want. You take resources with you. Stick to your roots, stick to your ideologies, and journey is all that matters, and you will stay successful. Wish you loads of luck, and amazing that you've started this journey. And my wishes to all of you to start counting your steps from today. Thank you. So that was an absolutely amazing journey that you took us through. Thank you so much. And I would also like to open up to the audience. Would you like to be posing any questions to Mrs. Srimati? Anybody? Anybody in the audience, please? Well, yes? Any questions? Okay, we have a question from there. I request you to please pass on the mic. Yeah, please. Sir, 1 second, sir. The mic is coming. The only person who doesn't need mic is me. That's what my daughter says. I have the highest decibel voice. And generally, I also don't require a mic. That's why I started without a mic. Yes, sir. Anyway, your talk had been very, very pleasant and very smooth flowing. Thank you. We are very grateful to you. And now, coming to the conclave theme, embrace equity. You are basically talking on that. And here, what I like to ask you has nothing to do with the equity which they have mentioned here. But I want to ask you regarding stock market equity. Why the ladies are not at all involved in stock market equity? Is there any embargo? No gender will discourage them. For example, in my case, I have got some dealings. So I was trying my best, 3 ladies, that is my wife and 2 girl children. None of them are interested in this stock market equity. There also you should take some interest. Why they are not taking any interest, the ladies? Can you just explain? It's interesting you ask me this question, sir.
Though you won't find me in the profile, I was an investment banker after my MBA. I was actually working in Wall Street in the US. So I was an investment banker too. Sir, you just forget that for a person to be in stock, they don't need to be in front end. You will know how many gig workers are in India doing a lot of stock trading from home. A lot of women are into stock trading. So there are traders. In fact, the Bombay Stock Exchange has been appreciative that how many women have learned to do trading from home. Let me just take this back to what probably the morning speaker, the collector herself said. There is a concept called unconscious bias. I want to tell you, right? Unconscious bias. Sir, I'm just giving you this question, okay? Pardon me, I'm quite used to asking questions. Suppose you go to a hospital, and they say this is the best doctor in the world, a cardiologist, is a cardiosurgeon. So you go and you meet him, he takes all the checks, or he makes everything. And afterwards, he removes his white coat, okay? And suddenly you find his whole hand filled with tattoos, with all kinds of dragons and things like that. What goes in your mind? What goes in your mind? You think like, what the hell? This tattoo guy is the best surgeon? Is he really going to operate on me? Right? We have a lot of unconscious bias. So somebody talked about, Barbie dolls. The day you start giving Barbie dolls to boys and start giving electronic kits to girls as gifts, that's where unconscious. Have you seen Lego toys? Lego builder? You won't find a single pink block or a purple block. Why can't you have pink in Lego? Is that a problem? If you consider pink to do with girls, right, which is what the West decided, nothing, India, though, we never had any colors. We wear all kinds of colors. Pink is associated, then why is it pink is not there, right? The unconscious bias, I've seen in many interviews, very funny, sir. They will ask if the men come for the interview and it's a sales job, we never ask a question, do you have constraint to travel? The minute women comes, you say, I want to ask you a question. You should see my male or a female manager. They'll say, I want to ask you a question. Can you travel? And the girls are like, young girls especially, like, what the hell? What do you mean? I'm here for the job because I know I have to travel. No. When will you get married? In your mind. It's your unconscious, right? You want to ask, when are you going to get married? So similarly, sir, the stockbroking, to a large extent, has been seen as a male-dominated. I think the finance, for that matter, which is a services job, the finance industry, the hospitality industry, has always been encouraging women because they consider customer service equals women, which is very true. There's nothing wrong, right? But it has to change. It will change for sure. Do you know, I think, if I'm not wrong, even Manappuram Finance CFO was considered as the best woman CFO of the year by CII. She is coming. Bindu. She is the best woman CII because I was there for the award event and when she took it, she's amazing. So it's going to change. Thank you, ma'am. Thank you very much. And put your daughters into it. Beg your pardon? Please allow your daughters to pursue it. I was trying anyway. Yeah. Yes. Good morning, ma'am. Myself is Anjana Menon. Hi, Sanjana. Yeah. So, I'm a CEO of a company, a healthcare quality management consultancy. Wonderful. Thank you so much. I'm an employee turned to an entrepreneur. So, I was just seeing myself anew. Each word which you were telling out was maybe majority of the women here would support that. Actually, it was a journey which you took through. But yeah. I would like to ask, because you are far ahead on what I'm standing now, maybe in profession and personal. Was there any point in your life wherein you thought that, coping up everything, your family, your profession, your passion, whatever it is, a social responsibility, was there any moment or any point in time wherein you thought that this is not possible to me? And how did you get out of that?
First of all, many of us in this room, we get paranoid when we have bad managers. They're not bad. They are just very insecure, especially if the manager believes that you are better off than them. It's very important. Managers are important stakeholders for all of us, be it a male or a female. And for many of us who are probably in corporate offices, the board matters, right? Never make your manager feel insecure. It's one of the important learnings you need to have. Take him or her along and you'll be very successful. I think at one point in time I did do that. And I just learned very hard way. I got excluded in the system, right? Is it bad thing? It happens only to girls? No. It happens to anybody in this system. It doesn't mean you're an S person, but you should learn the nuances of managing certain politics in a rat world. There are politics. It is a rat world. It is a competitive world. There are 100 people running with you, but still you should know how to take your stakeholders along to stay successful, especially your manager, which is something I learned somewhere when I was in my mid-management. Yeah, you're really right asking the question. Yes, ma'am. The one behind, yeah. I have 5 more minutes or 2 more minutes? Last question? Last question. I'm yes. sorry, I don't want to be a small. No, not at all. I'm going to be hanging around so people can ask, yeah. Ma'am, I don't think you're loud. You want to be a little loud, Christina? Yes. On the mic was not on. I didn't know that. I'm sorry. Okay, I'm Thrissu. I'm that BBA student who asked the doubt at first. You talked about that, about the seating differences. So I'm not here to ask any tricky questions or anything like that. You can ask me any tricky question. We are not where we are because we have handled only tricky questions in our lives. Be ready for that. What you ask, you should also be able to answer. You get my point? That's the first learning in corporate. You ask, but you should also have a solution. Asking questions is the easiest. Being on the other side of the solution is always difficult. Learn to answer tricky questions. Ask tricky questions. You're very successful. Do that. There's nothing wrong. Yes, ma'am. Ma'am, actually, I took science in 12th, biomax, and I got 90%. Wonderful. I had a lot of mental health issues, and still I got 90%. And then I thought of getting admitted to one of good business schools, but I didn't get admitted to great business schools because of my percentage, and I had taken science. I got admitted to St. Thomas College, and that too from management quota and not through, the straight admission procedures. And now even if I go to an interview, at 5th semester, I couldn't write the exam. I have a supply. I can say that out loud. I have a supply because I was not well mentally. I was facing challenges, and I couldn't write the exams, and I have to write it next year. And I'm standing here before you confidently speaking eye to eye. I'm asking you, ma'am, is it not just that people with mental health issues are not given the right, the opportunity that they deserve? Yeah. First of all, let me acknowledge that you have come out of your own issues and talk about it. Not many people with non-communicable issues would talk about their issues. So, first of all, we should acknowledge that somebody is able to come into a forum and talk. That's called equity. First, equality is by your seat, and second is your equity. You've got that, okay? Second is, my advice to anyone who's going to a business school in India, don't start off a business school without any work experience, right?
at least work for a few years. Then if you go to business school, it will make a lot of sense. In India, a lot of things is very cheap, so we start doing all this higher education. You go and study in the US, or we want to earn a degree in UK, you pay more than you would know in your entire life, right? So you take your experience. Why you couldn't continue on fifth semester? I'm a wrong person, right? This is a wrong forum and a wrong person. But the corporates are worried about people with mental well-being, and we are not being inclusive. That's not right. Because in corporate world, we do not judge people about what's happening otherwise with their non-communicable issues. We have forums to talk about, we have life coaches to talk about, and we have stayed inclusive, right? But we are not fully there, but we have just started the journey. I hope all of us here are here to start the journey. What is communicable, we have started. What is non-communicable, we discover. What we discover is what we monitor, measure, and frame policies. So we have to be patient. By being patient, you become resilient. So with your, whatever condition you are in, become much more resilient. Then you'll be famous, all right? All the best. Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. And now I would take this opportunity to request Mr. Paul Thomas, President of TMA, to please come on stage and present a token of love and respect to Mrs. Srimati Shivashankar for her profound words. And I'm sure that many of us now would wish that we have a lot of tricky questions thrown our way so that we can reach where you are. So please, let's have a nice round of applause for the very wonderful Mrs. Srimati. Is that okay? Yeah? So can somebody, Meena, you come here. Except that, can I ask you to give that? Is that okay, sir? Yeah? Yeah. Now we will stand down and somebody can take a picture. Okay. Yeah, can you? Ma'am, we request you to please come on stage so that, you can take the selfie. So that you can be seen. Oh my, this is getting very interesting. Selfie, something we all really love. Thank you so much for this opportunity you're giving us here. I think people should come more to the front. Well, thank you so much, ma'am, for making us stand up, move around, and, get a bit energized. Well, now we have the next panel discussion coming up. It's time for a reality check. So are you ready to listen to the ground reality from those who have been trailblazers in their own professional domains? It's a very diverse and inclusive panel that's coming up. A struggle of 30 years due to the fear of how society would react. Today, she is the personification of perseverance, courage, and the power of resilience. Hers is a story of equality and inclusion. Let's meet one of our panelists, Kerala's first trans woman doctor, Dr. Priya V.S., consultant physician,
Sitaram Ayurvedic Hospital. That's our way of showing our appreciation. Please welcome onto stage. Let's next get to know our next eminent panelist. Despite the challenges that life threw at her, Nafisatul Mizriya, MD Minhaj Builders, emerged as a powerhouse who is an inspiration to all of us. Her entrepreneurial journey is a motivation in itself. Definitely, she has so much to tell us and to teach us. Next, our panelist is Mrs. Beena Sunny, founder Zion Foods. I request her to please come on stage to partake in this interesting panel discussion. She believes in give a woman education, empower a generation. A kind-hearted employer who goes out of her way to support her employees. You know, in today's world, when we bemoan our age-related issues, she has defined her own ikigai by fighting all odds at every juncture. So ladies, let's have a huge round of applause for our three panelists. And now I would like to invite our moderator for the session on stage, Mrs. Renu Sriranj, COO of Vishram Builders and TMA committee member. With 19 years of experience in management, she has carved a niche for herself in the industry. So ladies, let's sit back and enjoy this invigorating panel discussion. Good morning to all of you. Good morning to the panelists as well. Welcome to this. ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും ആവില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് എല്ലാവരും നമുക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ബീനയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പേര് ബീന സണ്ണി. ഞാൻ സയൻ ഫുഡ്സ് എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് CJ സണ്ണി ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ നിന്ന് ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം. എനിക്ക് 2 പെൺകുട്ടികൾ. മൂത്തയാൾ എലിസബത്ത് സണ്ണി അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ ഫിനാൻസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇളയാൾ അൽക്ക സണ്ണി ഡൽഹി സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു. മൂത്ത മോളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. മിസ്റ്റർ ജോയൽ ഡാനിയലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മിസ്രിയയിലേക്ക് പോകാം. മിസ്രിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളതാണ്. എന്താണ് മിസ്രിയ ചെയ്യുന്നത് എന്നും നമുക്കറിയാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ. ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. ഇപ്പം നിലവിൽ ഓൾ കേരളയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കുന്നംകുളത്താണ് വീട്. അടുത്ത നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഡോക്ടർ പ്രിയ ആണ്. ഡോക്ടർ പ്രിയ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമോ? ഹായ് ഓൾ. ഞാൻ ഡോക്ടർ VS പ്രിയ. തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ്, തൊട്ടയൽപ്പക്കത്താണ് എൻ്റെ വീട്. അയ്യന്തോളാണ്. ഞാൻ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ്. തൃശ്ശൂർ സീതാറാം ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഫിസിഷ്യനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പം നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ട പോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ് വുമൺ ഡോക്ടർ എന്നൊരു ലേബൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബഹുമതി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സമയത്തൊക്കെ. അപ്പം ആ ഒരു ഇതിലാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എന്നെ അറിയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നിസ്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ നിസ്രിയ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ പോളിയോ ബാധിച്ചിരുന്നു. കുറച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നിട്ടും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി തിരഞ്ഞെടുത്തു ബൈ ചോയ്സ്. അത് പഠിച്ചു, അതിൽ തന്നെ ഓണ്ടർപ്രണറായി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ഒതുങ്ങിയിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സാധാരണ ആൾക്കാർ അതാണല്ലോ ചൂസ് ചെയ്തത്. ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇതിന് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായി? അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. എനിക്ക് 2 വയസ്സിലാണ് എൻ്റെ കാലിനെ പോളിയോ ബാധിച്ചത്. അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ലിമിറ്റ്സുകൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. സാമൂഹികപരമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടാണെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷണലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചെലവുമില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ലിമിറ്റ്സും ഇല്ലാതെ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു ലിമിറ്റ്സും ഇല്ലാതെ സ്വപ്നം കാണുക എന്നുള്ളതും. അതിന് യാതൊരു ചെലവും നമുക്ക് വരുന്നില്ല.
ആരുടെയും സഹായവും വേണ്ട. സ്വപ്നം കാണാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമുക്കൊരു പക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുകളെ ചിലപ്പോൾ സപ്പോർട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ ഡ്രീം അതെത്ര വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചോയ്സ്. അതിൽ വിജയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരാളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നതെങ്കിലും അങ്ങനെ ആരുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എത്താവുന്നതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം എത്താൻ കഴിയും. നമ്മൾക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ്സും ദൈവം മറ്റോ തന്നിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ആരാണ് നമുക്ക് ഇന്ന ഫീൽഡേ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ലിമിറ്റ്സ് ഇവിടെ കൽപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓരോ കളേഴ്സിൻ്റെ പേരിലും ബോള് തന്നിട്ട് പുരുഷന്മാരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനാക്കുമ്പോഴത്തേനും ഡോള് തന്ന് നമ്മളെ ഒതുക്കിയിരുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഡോളും ബോളും തമ്മിൽ നമ്മൾ അതിൽ രണ്ടും ആ ഒരു ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇനിയെങ്കിലും നമുക്ക് തിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവില് മറ്റേ ഇന്ന സംഭവം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്ന സംഭവം പുരുഷന്മാർക്ക് എന്നൊരു തോട്ട് വരില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, പുരുഷന്മാർ അടക്കി വാണിരിക്കുന്ന പല മേഖല എന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു മേഖല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കയറണം. ആ കടന്നു കയറുന്നിടത്തേക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആളുകൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ആ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയെ നമുക്ക് സക്സസ് ആക്കി എടുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു 10 പേര് അതുപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 100 പേര് പിന്നാലെ വരും. ആദ്യമേ ഉള്ള ഒരാളുകൾ ബാക്കോട്ട് മടിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ആളുകളെ കിട്ടില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയെങ്കിലും ആത്മവിശ്വാസം കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ, മറ്റൊന്നും അതിനാവശ്യമില്ല, മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വീടുകളിലുള്ള നമുക്കുള്ള സപ്പോർട്ടില്ലായ്മയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതൊക്കെ തനിയെ വരും. ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ്. എൻ്റെ ജേണിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പറയാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം ലിമിറ്റ്സ് കാരണം ഞാൻ കുറച്ചായിട്ടാണ് പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചാർജ്ഡ് അപ്പ് ആണ്. അടുത്ത ആളിലേക്ക് വരാം. ബീന, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വന്നേന്നുള്ളത്. ഒരു വീട്ടമ്മയായിട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കേറ്ററിംഗ് ബിസിനസ്, ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അത് നല്ല ഗംഭീരമായി നല്ല രീതിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 4 പെൺകുട്ടികളെയാണ് വളർത്തി മിടുക്കികളാക്കി ഇപ്പോൾ അവർ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് പല ആൾക്കാർക്കും, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ പേരൻസ്, ഇവിടെ പേരൻസിനോട്, ലേഡീസിനും ഗേൾസിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? 2004 ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത്. അത് തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2002-2004 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാർഷിക വിളകളിലുണ്ടായ, ഞങ്ങൾ കൃഷിക്കാരാണ്, കാർഷിക വിളകളിലുണ്ടായ വൻ വിലയിടിവ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് ചിന്തിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വലിയൊരു നേട്ടമായിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. ഞാൻ 2004 എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് ഓർഡറുകൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ കല്യാണ വീടായതുകൊണ്ടാവാം പെട്ടെന്ന് അത് ഫ്ലാഷായി. ഞാൻ വളരെ നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 12ഓളം സ്റ്റാഫുകളുണ്ട്. ശരിക്കും 20 വർഷം കൊണ്ട് 12ഓളം സ്റ്റാഫുകൾ പോരാ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. പക്ഷേ മെക്കനൈസേഷൻ വരുത്തേണ്ടിടത്തെല്ലാം മെക്കനൈസേഷനാക്കി ബാക്കി മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ഞങ്ങൾ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പം കുറേ പെൺകുട്ടികളുണ്ട്, നമുക്ക് വേറെ ഫാമിലീസും എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയാനുള്ള അവരോട്? അതായത് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ? അതായത് നിങ്ങൾ 4 മക്കളെ നല്ല മിടുക്കരാക്കി പല ഭാഗത്തും ഉണ്ട്. ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രചോദനമായി തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പലരും അത് മുമ്പോട്ട് വരുന്നില്ല. എല്ലാവരും പഠിച്ചും എത്ര ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയാലും ശരി അവരൊന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒതുങ്ങി കൂടുകയാണ്. എന്താണ് ആ ഒരു കാര്യം? എങ്ങനെയാണ് പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്നത് ഇവരെ എല്ലാം ഇത്രയും നല്ലൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ?
എൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സ്ത്രീകളാണ്. ഫോർ വീലർ ഓടിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ, ഫോർ വീലർ അടക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളാണ്. എനിക്ക് പെൺകുട്ടികളോട് ഒരു പ്രത്യേക കരുതലുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടികൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭംഗി. എൻ്റെ യൂണിറ്റിലുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ബസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലാണ് എൻ്റെ വീട്. എല്ലാവർക്കും എത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് സ്കൂട്ടറിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇയറിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ശരിക്കും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് 4 പെൺകുട്ടികളാണ്. 4 പേരും പഠിച്ച് നല്ല നിലയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഹസ്ബൻഡിന് മാത്രമേ സർക്കാർ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുകയും 4 പേരുടെയും പഠനത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും സ്ത്രീധനം എന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത വിട്ടിട്ട് അവർക്ക് മറ്റ് ആരും അവരിൽ നിന്ന് അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോകാത്ത ഒരു ധനം അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും അവരെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരാൾ UK ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് പേസ് മേക്കർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ്. ഒരാൾ അബുദാബി MOH BSc നഴ്സാണ്. സ്വന്തം മോള് അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ചെറിയ മോള് ഡൽഹി സെൻറ്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിൽ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നു. നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പെൺമക്കൾക്ക് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുവാനല്ല, അവർക്ക് മാക്സിമം വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം, സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കണം, അവരെ അതിന് പ്രാപ്തരാക്കണം. അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി വന്നാൽ അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഒരിക്കലും അമ്മമാർ മറക്കരുത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിസ്മയമാരും ഉത്രമാരും ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. ഡോക്ടർ പ്രിയ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ് വുമൻ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ്, ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അല്ലേ. ഇവിടെ ഉള്ളവർ പലർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ, എന്താണ് ഈ ട്രാൻസ് വുമൻ എന്നൊക്കെ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ചിലപ്പം ചിന്തിക്കും, ഇത് എന്തെങ്കിലും ജീവിത സാഹചര്യം കൊണ്ട് വന്നതാണോ, ഇതെന്തെങ്കിലും ഇമോഷണലോ മെൻ്റൽ ഒരു നമുക്ക് തോന്നലുകളാണോ, അതോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ആണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ചിന്തകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. അത് എന്താണെന്നൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഡോക്ടർ എന്നും കൂടിയുള്ള നിലയിൽ ഒന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരാമോ? ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് March 8 വുമൻസ് ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാനും ഒക്കെ വിവിധമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്, അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ജെൻഡറിനെ പറ്റി, അതായത് എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാരുള്ള സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വോയിസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു അജ്ഞതയാണ്. അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബീങ് എ ഡോക്ടർ എൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടിയാണ്. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ബർത്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നതാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അതെന്താണ്, ആ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ ഏത് രീതിയിലൊക്കെ എനിക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഇപ്പം നേരത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ട പ്രസംഗങ്ങളിലെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരങ്ങളിലെല്ലാം 2 ജെൻഡേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ എന്ന രീതിയിലാണ്, ആ ഒരു ബൈനറിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ബേസിക്കലി ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പല വേദികളിലും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ജെൻഡർ ഈസ് എ സ്പെക്ട്രം. ജെൻഡർ ഒരു സ്പെക്ട്രമാണ്. നമ്മളിപ്പം ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത് ആ കുട്ടിയുടെ ജെൻഡർ ആണെന്നാണ്. ബട്ട് നമുക്കത് ഒരു മിസ്റ്റേക്കിലൂടെയാണ് നമ്മളത് ചോദിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ സെക്സ് മാത്രമാണ്, ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ശരീരത്തിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ജെൻഡർ. ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മേ ബി മെയിൽ ആവാം, ഫീമെയിൽ ആവാം, നോൺ ബൈനറി ആവാം, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഈ 2 കാര്യങ്ങളിലും പെടാത്തതാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ശതമാനത്തിൽ പെടുന്നതാവാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എത്ര പേർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കറിയോ? നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഓരോരുത്തരുടെ ജെൻഡറും ആ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. മേ ബി അത് 60% മെയിൽ ആവാം, 40% ഫീമെയിൽ ആവാം.
അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും. ഓരോ വ്യക്തിയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ഓരോ വ്യക്തിയും ഡൈവേഴ്സാണ്. ആ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം ഒരു സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബൈ ബർത്ത് ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് ഒന്നും, എന്നാൽ അതിൻ്റെ നേർ വിപരീതമായിട്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ജെൻഡറും നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ലേമൻസ് ലാംഗ്വേജിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ അസസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരം കണ്ടിട്ടോ, ആ വ്യക്തി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഏത് കാറ്റഗറി, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ബാബി ഡോൾസ് കൊടുക്കുന്നു, ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മറ്റ് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ അതെല്ലാം ജെൻഡർ എക്സ്പ്രഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അത് ആ വ്യക്തിയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് അടിച്ച് എന്താ പറയുക ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. നീ ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടിയെ പോലെ നടന്നാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ആൺകുട്ടിയെ പോലെ നടന്നാൽ മതി, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് എ ഫീമെയിൽ ജെനിറ്റൽ ഓർ യു ഹാവ് എ മെയിൽ ജെനിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ്. ഇത് ഈ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംസാരം, അതായത് ലേൺ, അൺലേൺ, റീലേൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ലേൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കത് അൺലേൺ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പുതിയ ആശയങ്ങൾ, മേ ബി അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ റിയാലിറ്റിയായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ, അത് നമുക്ക് എംബ്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഒരു ലേൺ, അൺലേൺ, റീലേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നീഡ് ഓഫ് ദ അവർ ആണ്. അപ്പം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ജെൻഡർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ജെൻഡറിലുള്ള, അതായത് നമ്മളിപ്പം പുരുഷൻ സ്ത്രീ എന്ന് മാത്രം വ്യവഹരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഐഡിയയിലുള്ള ഒരു വൈവിധ്യമാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ അബ്നോർമാലിറ്റി ഓർ എ ഡിസീസ്. ഒരിക്കലും ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റിയോ മാനസിക രോഗമോ തോന്നലോ ഒന്നുമല്ല, അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ്. ബൈ ബർത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബൈ ബർത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് ഇസ് ഓൾട്ടറബിൾ. ഈ ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ജെൻഡർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അത് നമുക്ക് ബൈ ബർത്ത് പ്രകൃതി തരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്രകൃതി വിരുദ്ധം. ഓക്കെ, പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജെൻഡറും സെക്സും ഒക്കെ. സെക്സ് ഓൾട്ടറബിൾ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് മച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ്. മെഡിക്കൽ സയൻസ് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു. മെഡിക്കൽ സയൻസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ദിശയിലാണ്. സെക്സിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാം, ജെൻഡറിനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന അതിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ പല ചാനൽ ചർച്ചകളിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പലരും വന്നിപ്പം അടുത്ത ഒരു ട്രാൻസ് ദമ്പതികൾക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു. അതിനെ ചൊല്ലി കുറേ വിവാദങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പം അതിൽ ഓരോരുത്തർ ഭയങ്കര വലിയ എന്താ പറയുക ജ്ഞാനികളാണ്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലേബലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടു. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഇപ്പം ഞാനൊരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ വിളിക്കുന്ന വേദികളിലൊക്കെ പോയി ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്നുകൂടി ഞാൻ കരുതുന്നു, ടു സെൻസിറ്റൈസ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ടു സെൻസിറ്റൈസ് ദ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ ഇനി മിസ്റ്ററിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാണ്. മിസ്റ്റർ, നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ചുറ്റും എല്ലാം തികഞ്ഞ ആൾക്കാരെ എന്നും കാണുകയാണ്. അവർക്ക് വേറെ ഒരു ലിമിറ്റേഷനും ഇല്ല. എപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊരു മനസ്സിലൊരു തളർച്ച, മനസ്സിനെയും കൂടെ ബാധിക്കാറില്ലേ ആ ഒരു തളർച്ച? അയ്യോ, എനിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ. അതേസമയം മിസ്രി എത്രയോ വേദികളിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറായി ദിവസവും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? കാരണം തോന്നാറുണ്ടോ ഇവരെന്താണ് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാത്തത്, ഇവരുടെ എബിലിറ്റി എന്താണ്, ഇവരുടെ സമയം ഉപയോഗിക്കാത്തത്, എനിക്ക് ഒരാളുടെ പല സമയവും ചിലപ്പോൾ സഹായം വരും എന്നൊക്കെ. അപ്പം ഈ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കിംഗ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് ഇവരോട് ഇനി പറയാനുള്ളത്? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ദ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയതിൽ സങ്കടമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരു പരിധി വരെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളിൽ പോകുമ്പോൾ, മറ്റുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു കാഴ്ച വസ്തു പോലെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കും. അയ്യോ, നല്ലൊരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറ്റി. അങ്ങനെ ഈ സഹതാപങ്ങൾ കേട്ട് അതിനിടയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത്. സഹതാപങ്ങളുടെ കണ്ണുകളുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് നടന്നു പോകുന്നത്. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലൊക്കെ സങ്കടം വന്നിട്ടും കരഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതെൻ്റെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ ജേണി ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള യങ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളോട് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാനുള്ളത്,
ഒരു കാലിന് 50% പോളിയോ ബാധിച്ച് ഞാൻ ഇന്ന് കേരളത്തിലുടനീളം പോയി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളൊരു മേഖല കൈകാര്യം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് വളരെ ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ വളരെ ഒരു യാഥാസ്ഥിക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് ഇത്തരം വൈകല്യങ്ങളോട് കൂടി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നടക്കം എൻ്റെ ക്ലയൻസ് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഫിസിക്കലി എൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ കണ്ട് ആ കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടിയിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ മതി ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ്സ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട് നിർമ്മിച്ച് തരാൻ എന്ന് അവർ കോൺഫിഡൻറ്റോട് കൂടി പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാ തരത്തിലും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോവാൻ കഴിയുമെന്ന് എല്ലാവരിലേക്കും കൺവേ ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പല മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളിലും എത്രത്തോളം നമ്മുടെ പല തിരക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആര് വിളിച്ചാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം. ഒരാളെങ്കിലും ഇപ്പം മാനസികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെ കുറവുകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് എത്തിപ്പെടാത്തത്. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു വരുന്ന ആ ടൈം മുതൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ മാതിരി പെൺകുട്ടിയാണ്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല, ആൺകുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന പോലെ കളിക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല, രാത്രി 6 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിലെത്തണം. ഞാൻ 10 മണിക്കാണ് എൻ്റെ പാർട്ട് ടൈം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ജോലിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും വീട്ടുകാരും ഒക്കെ അതിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഇക്വാലിറ്റി. ആൺ പെൺ ഇക്വാലിറ്റി അല്ല വേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. ഒരിക്കലും ഇപ്പം നമ്മളെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ആണുങ്ങളാണ് പുറത്തു പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഉമ്മേനോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആൺകുട്ടി വേണം. അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം ഇത് മേഡം പറഞ്ഞു മേഡത്തിന് 4 പെൺകുട്ടികളാണ്. ഇവിടെ ആരെ വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജനറലൈസ് ചെയ്യുക? എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വ്യത്യാസം കാണുക? ഇപ്പം ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും, ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും, 2 പെൺകുട്ടികളായിരിക്കും. ഇവരെ ആണുങ്ങളെയും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അവിടെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക? പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ അത് നടന്നിരിക്കും, പക്ഷേ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒട്ടും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഓരോ പെൺകുട്ടികളും ജനിച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം അത് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കടന്ന് കെഞ്ചി കരയേണ്ടി വരില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇത് ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആവുന്ന ആ ഒരു സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ച് 18ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ എനിക്ക് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടിയത്. ആ ടൈം മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളും അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ട ചില സമയങ്ങളിലുള്ള ഡ്രസ്സുകളും ഒക്കെ ഞാൻ സ്വന്തം എൻ്റെ കയ്യിലെ ക്യാഷ് കൊണ്ട് ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ടൈം മുതൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇന്ന കാര്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കുട്ടി പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്ത് വന്നാൽ കുടുംബത്തിനൊക്കെ ഉപകാരമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വീട്ടിലിപ്പോൾ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ പ്രബന്ധങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താണ് പുത്രോ രക്ഷതി കൗമാരെ അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ പിതാവിനെ സഹായിക്കുക, പിതാവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം പിതാവിനെ നമ്മൾ സഹായിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും സംസാരം കൊണ്ടെങ്കിലും അവർ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ വളർത്തുന്നുണ്ടാവുക. സംസാരം കൊണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പിതാവിനെ സഹായിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കുക, കുട്ടികളുണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുക, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന വീടുകളിൽ ആ വീടുകളിലും ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് അവരെയും സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുക? ആർക്കാണ് അവർക്ക് വേണ്ട സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കൊടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഗ്രോത്തായി വന്നത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പലയിടങ്ങളിലും അമ്മായിയമ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം എന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഒരാളായിട്ട് പോലും എൻ്റെ ഉമ്മ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയത് എന്നെ മോളായി കരുതാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എന്നെ ഉമ്മയായിട്ട് കരുതണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ ഉടമ്പടി മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ പോയ അന്ന് മുതൽ ഉമ്മയ്ക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും മക്കൾ ചെയ്യട്ടെ എന്നോ ഭർത്താവ് ചെയ്യട്ടെ എന്നോ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. ഒന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉമ്മയ്ക്ക് ഇന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് വരുന്ന ക്യാഷ് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന അമ്മായിമ്മ തന്നെ പറയുന്നത്, അമ്മായിമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്സേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എന്നെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റുക? മകനെയും മരുമകളെ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റുക? അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുണ്ടായ കുട്ടികൾ അവർ നോക്കാം, നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പൊക്കോ, നിങ്ങളതിന് പൊക്കോ എന്ന് പറയുന്നിടത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ലാണ്ട് പരാതിയും പരിഭവങ്ങളുമായിട്ട് എവിടെയും നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ്സ് മാത്രം കാണാൻ നടക്കുകയാണ് ലൈഫിൽ സക്സസ് ആവാൻ കഴിയില്ല. എവിടെയൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇടിച്ചു കയറി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഈക്വലായിട്ട് പോവുക എന്നതാണ് മിസ്റ്റിയുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ്. നമുക്ക് ബീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ബീന, ഇനി എന്താണ് ഒരു ഭാവി പരിപാടികൾ? കാരണം എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പം കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഉന്നമനം. എപ്പോഴും ബീനയുടെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കാറ്, എപ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അവരെ ചേർത്ത് എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് എന്നും ആത്മാർത്ഥമായി സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എന്താണ് ഭാവി പരിപാടികൾ? എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ അവരെ എൻ്റെ കൂടെ നിർത്തി തന്നെയാണ്, അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ രാവും പകലും ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാറുള്ളത്. എനിക്ക് അവരെ കുറിച്ചൊരു സ്വപ്നം, ഇപ്പം ഞാൻ അവരുടെ മക്കൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു തുക അവരുടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരവർ തന്നെ റോള് ചെയ്തോളണം. ഒരു വഴക്കും മക്കാണോ അവിടെ ഉണ്ടാകാതെ അവരവർ തന്നെ റോള് ചെയ്ത് ഫീസ് അടയ്ക്കണം, മക്കളുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കണം. പഠനം ഒരു കാരണവശാലും മുടങ്ങാൻ പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും തികയാതെ വന്നാൽ വീണ്ടും ഞങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്താൽ മതി, ഞങ്ങൾ അവരെ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കും. എൻ്റെ മക്കളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മക്കളെയും പഠിപ്പിക്കും. അവരെ എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്രഹം, എൻ്റെ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ 19ാം വാർഡിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അംഗനവാടി ടീച്ചർമാരായി റിട്ടയർ ചെയ്തവരും പിയൂൺമാരായി റിട്ടയർ ചെയ്തവരും ഒക്കെ എന്നോട് ജോലി ചോദിച്ചു വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് തക്കതായ ഒരു ജോലി ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കത് കണ്ടെത്തി അവരെയും കൂടി ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. കൂടുതൽ യൂണിറ്റ് വികസിപ്പിക്കണം. എല്ലാവരും പഠിച്ചു മിടുക്കരാവണം. എല്ലാവരുടെയും മക്കൾ പഠിച്ചു മിടുക്കരാകണം. ബീനയുടെ ഈ സ്ഥാപനം, സയോൺ ഫുഡ്സ് എന്ന ഈ സ്ഥാപനം ലോകമെമ്പാടും ഇപ്പം അറിയുന്നതാണ്, എങ്കിലും ഒന്നും കൂടി ലോകമെമ്പാടും അറിയിക്കണം. സയോൺ ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും നാവിൽ വെള്ളം ഊറണം, നല്ലൊരു ചിരി വരണം. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഇവിടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കേട്ടു. നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് 3 പേരും. അപ്പം ദിവ്യ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി ചെക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ബീനയ്ക്കും മിശ്രയ്ക്കും ഡോക്ടർ പ്രിയയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി എ റിയാലിറ്റി ചെക്ക്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. വരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ബ്രദറും എൻ്റെ മോനൊക്കെയാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴും നമുക്ക് ആണ് പെണ്ണുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നെ ഒരുപാട് ആൺ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫുകളിലും എൻ്റെ ജോലിയിലൊക്കെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനാണ് എന്നെ അളവെടുക്കാൻ പലപ്പോഴും ടാപ്പ് പിടിച്ച് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെയുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന എൻ്റെ ബ്രദറിനും എൻ്റെ മോനുക്കും നിങ്ങളൊരു കയ്യടി കൊടുക്കണമെന്ന്. താങ്ക് യു. Thank you so much. ശരിക്കും അതാണ് inclusiveness, അല്ലേ? Well, now I request Mrs. Renu Sriranj to please present a token of love and admiration to our panelists. Thank you so much, audience. And ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ we have 2 young girls who are very keen on public speaking. So ഒരാള് നമ്മുടെ agri business management first year student ആണ്, and the other one is a final year student at Dr. John Mathai Center. So they had come up to the TMA women's team and requested that ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കും കുറച്ചൊന്ന് മൈക്കൊക്കെ പിടിച്ച് കുറച്ച് അങ്ങനെ സംസാരിക്കണം. We need to get some exposure. And well, I must say again, we have been inclusive here. We have these 2 young girls who are going to come on stage and handle the next 2 sessions. So over to Sri Lakshmi, Jagdish and Namita Balachandran, who will be dealing with the next sessions.
Thank you so much, ma'am. Recently, I have heard one of my friends quoting that cyber world is double-edged sword. Thinking more of that, cyber crime is becoming a bigger issue for both organization and people. Here we have Dr. Patathil Dhanya Menon, who is hailed as India's first woman cybercrime investigator. She is the MD of Avanso Cybersecurity Solutions, based in Thrissu. She holds a bachelor degree in computing from the British Columbia University and a diploma in cyber crime from Asian School of Cyber Law, Pune. Having said that, she conducts awareness programs around cyber safety and topics like mobile misuse, fake profiles, and privacy in schools, colleges, corporate offices, states, and central government departments. May I now please invite Dr. Patathil Dhanya Menon onto the dais to speak on her journey as a cyber security investigator. Let's have a wonderful round of applause. Good morning, all. Thank you very much for the invite, and it's always a privilege to talk in my hometown. It's the 19th year for me as the cybersecurity, a professional. I started off as a cyber legal consultant. I'm not a lawyer, though. And then I moved on to qualify and work as a cyber crime investigator. And as an investigator, it's the 18th year for me. 2010, I started my own company called Avanso Cybersecurity Solutions, based out of Thrissu. We also have an NGO by the same name where we cater to doing a lot of awareness programs through schools as a concept to delivering back to society. We also have a little bit of helping or hand-holding that we do to assist child or women victims in the space of cybercrime, basically because my exposure to the social crimes comes from working in association with the Ministry of Women and Child. There are so many aspects of cybersecurity that we get to talk about or I get to deal with every day. Largely, it can be divided into three. One is security as far as the nation is concerned, then it is organization, and third, of course, is the social issue. The numbers are by and large very huge in number when you talk about the cyber issues on the social space, and which is saddening as well. Organizational issues can always be equated to money matters, somewhere where, you can just put it, this is the damage which is equal to so many dollars or so many millions of rupees or whatever. And national, it's a combination of both, actually. So this is a large concept of cybersecurity that we work on, which deals with cyber crimes. As far as my personal journey is concerned, I have not had many challenges as in fighting or being in the space because I never looked forward to being where I am. Not because I didn't think I was not good enough, but because I myself didn't know something like cybercrime or cybersecurity existed when I started off. So for me, the primary thing was I wanted to be a dancer and I wanted to be financially independent to be able to dance. So whatever came my way when people thought yes, including my maternal grandfather's elder brother, when he said, this is a new field that is coming up, you can do it, you have to learn this, I went and learned it. That's it. So it's not something which I had planned where I knew that there is a career opportunity like cybersecurity or cybercrime investigator and I foresaw or dreamt of myself being there. But I didn't. One thing that I must admit is that, yes, I grabbed every opportunity that came my way. I didn't say no, no matter what it was. I was not scared of failing. For me, it was just like writing an exam. If I got through, I got through. Otherwise, I flunked. It was just another day for me. So that is one thing that probably made me different or what I did differently from my peers, because my friends at that point of time, whenever I talked to them, they were scared of failing. They said, I cannot do it. This cannot do it never appealed to me even as a child. Somebody said, you cannot drive a car,
next day I'll be driving a car. Somebody said I can't talk Hindi, I will learn Hindi. Somebody said I cannot climb a mountain, I will climb a mountain. So I basically said that nobody else dictates my terms. It is just me. I just have to feel I can do it, and probably I will try, give it a try at least. So I have not had many challenges going through or fighting for being what I am today. Not unlike so many other people. Like I was in the President's House receiving the National Award in 2018. We were 100 women from different fortes, different fields, standing in front of the First Lady and the Honorable President and narrating our life stories. We had a whole day spent there. I really felt all of them had certain kind of huge struggles which they had to fight even in their own spaces, their homes, their educational portfolios, their villages, where they lived, the environment. I didn't go through that. Thankfully, I had a brilliant childhood. I had my parents, I wouldn't say supporting me exceptionally differently, but I think they were there just being what they were, and it was not harmful or hurtful for me being their daughter. So that's all. So, and I probably took everything for granted also. Even I do at the moment too, take my mother too much for granted. Back home, I just believe that she has to be there, she's there. So that's how it has been. I've not had a very great battle. The battle I got into after I got into this field is basically fighting the ignorance within myself, because the field I didn't know. I didn't know what to go about or who to approach, because the entire industry was new. So there was nobody to come and tell me, or I could ask saying, okay, this is a problem I am facing right now. Is this a problem actually that exists? Even to pose the question and ask, this is a problem, but is that a problem that I perceive only, or is this a real problem I didn't have anybody to look forward to? So that was one thing that I had to maneuver or probably fight again. Even till date, the major issue or concern that people in my profile or profession fight is the ignorance, basically ignorance, and the 100% optimism that all of us have. And there may be a bomb blast next door, but we are all safe. It's not like that. The moment you're holding your digital gadget in your hand, which is connected to the larger world called internet, we are all vulnerable, equally vulnerable. We are all unconsciously or knowingly contributing to the damages that we can cause to the nation, cause to our economy, and to ourselves as well. As much as the benefits or the plus points that you can talk about this digital world, I can talk about the issues endlessly. Endlessly, day in and day out. You wake me up from my sleep, I can talk about the problems, because 19 years I've been woken up to problems, and I go to bed thinking I've not even addressed 1% of the issues that has come to my office. I had to downsize my office during COVID because of financial constraints, which the entire industry went through, but we were not short of problems. We were not short of social problems at all. Every day, the financial loss or the social impact that even the pandemic gave to the daily lives of us on this digital space was ever increasing. We've been talking about issues that the children face on this particular space, and the issues that they fall into by and large because of the exposure to this field that the child gets at the unwanted, unwarranted times. Internet is not bad. Information on the internet need not be wrong, but the question is the child or is the mind that is using this particular digital technology at the point of time ready to assimilate the information given to that child at that particular point of time, which most of the time the answer is no. And then the information is in the wrong hands and perceived in a very, very wrong direction. The consequences of such a wrong perception will be wrong. There's no way we can blame our next generation and tell them that you are cruel, evil, or wrong. No, we are to be blamed.
We, the guardians of the society, need to buckle up and tell them, guide them, this is what is good for you, this is what you cannot do at the particular point of time. If children are exposed to excess of digital space, there is a mental issue, there are emotional imbalances that the child goes through. On top of all that, there is a risk of unnecessarily exposing the child to the outer world where we are not preparing the child to face them with, whether it may be drug abuse, sexual abuse, or furthermore, I have seen human breeding centers as well. It's not a very nice thing. Sorry, it's not at all a nice thing. The cruelest thing I keep saying I can do to my children at home is take them to the human breeding center, to the rehab center, and expose them to the children who have been rescued there. It's the dirtiest sight anybody can ever witness. The cancer center is nothing in front of that. Nothing. If you go to RCC, the pain that you see there that the patients go through, it is nothing compared to the pain that the rescued children go through at this rescue shelters. On the organizational side, we are coming or looking forward to a drastic change from this year end. According to the Minister, Sri Rajiv Chandrasekharan sir, according to him, the Digital India Act is going to come into place very soon, which means the organizations will be held responsible for no matter what the digital transactions are going to be. The penalties, according to him, or according to the draft which is in the standing committee right now, is going to be huge. We all have to equip ourselves, to teach ourselves, to learn to use this digital space and the data on this digital space very carefully. Information Technology Act 2000 is the Bible on which we work right now in India, but the Digital India Act is definitely going to change even the way we perceive the concept called internet. The IT Act 2000 came into place before internet was what it is now. There was no social media at that time, which was this active at that time. So the Digital India Act is going to change the entire perception. We can actually see the change happening. We can perceive the change happening if we have consciously looked at how the social media today reacts or has started sending messages to you, has started sending certain pop-ups to you, asking you to agree to their terms and conditions, asking you to subscribe to your versions, asking for your feedback when you update your WhatsApp or your Facebook or your LinkedIn or your Twitter or your Instagram for that matter. Cross-border, cross-genre, cross-platform, internet and Digital India Act is going to make a huge difference from this year onwards. The penalties are going to be high. All of us need to buckle ourselves, to teach ourselves how to work on this platform called the digital space. From now on, at least. It's been quite late. It has been quite late. Social domain, we are late. We are very late to even say that, our children need to be taught how to transact on the space. We have not done it. If we had buckled up, probably pandemic, we wouldn't have seen so many issues. But now, better late than ever. I hope and really wish that governments wake up, the educationalists wake up and start working on the schools and the education system of the schools to include this particular subject of teaching, tutoring and mentoring our children to transact on the space. And to tell them what they need to be careful when they transact on the space. It's very important to teach them what to look forward to on the space, just like how we teach our children how to cross the roads. It's very important. I'll take questions. Yes.
So, There. so we have some questions coming Yes. up. Could I please, who would be interested? Anybody interested in asking questions? Yeah, I think we're passing on the mic. Just give us a minute or two. Yeah. Yes, I can hear you. Good afternoon, ma'am. My name is Aparna. I'm from Kerala Agricultural University, doing my MBA. So, ma'am, I had two set of questions. The first one is... No, audio is not clear. I have two set of questions. Two set of questions, yes. Yes, ma'am. The first one is, more than attaining 2 or 3 master degrees, quality education must be given to the children in the society. What your take on that? The audio was not clear, so I'm just assuming that your question is for the quality for teaching? No, quality education must be given to the children in the society rather than... I can't understand what it is. Can you make that a little shorter, please? So that No, she kind of can you gets just it? come forward? Your words are not clear. I can hear you, but your words are not clear. Are the children getting quality education? Okay, is that your question? Yes, okay, I'm sorry, I'm not an educationalist. I can only talk about 2 things in this world. And one is cybercrime, cyber law, and the second is dancing. Nothing else. I'm absolutely unfit to talk about anything else. That's why I confined myself to the topic that the children need to be taught how to transact on the space called digital space. The rest of the education system, I have no comments. Sorry, I'm not a qualified person to talk on that. Okay, ma'am. My second question is, from your personal life, sometimes the wrong train takes you to the right destination. What's your view on that? I believe in destiny a lot. So I don't think there is a wrong train for anybody to get on to. It's just that, you just have to learn, like how the previous speaker, Mrs. Srimati actually mentioned, it is a journey. And as long as you can enjoy the process of living, I don't think there's a wrong train. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, there's somebody here. Ma'am, I've seen that on Instagram. I use Instagram. That there are a lot of comments when we post dresses, revealing dresses and all. What is your take on that? Like, should everyone be allowed to comment whatever they think, without any kind of filtering? Shouldn't these Facebook and Instagram, these organizations do filtering of such comments? Because, everyone is, there is a right that everyone can express their views, but by not hurting others. That is a low point over there. So what do you think on that? See, basically, our constitution definitely gives us a right to express our opinions, to be what we are, to live the way we perceive ourselves to be. So that is the constitutional right that we get. Apart from that, the conflict is, anybody can express their opinion. That is another conflict. Now, on this particular point on the social media, we will definitely see changes after the Digital India Act comes in, wherein there will be directives to the mediums or service providers also to make filters, and also where they cannot post anonymous comments anymore, where they will have anybody expressing their opinions will have to own up their opinions. Usually on the social media, why we see a lot of comments or opinions being used as targeted abuse basically is because they don't need to, or they feel they don't need to take ownership for their opinions. Most of us are reluctant when we are required to take ownership. So that will change with the Digital India Act. Thank you, ma'am. Yes. Any other question? I think there are a couple of questions. Do I have time? I didn't hear the bell go. Okay, so I think that's it. I'm sorry. I'll be around over here. Thank you very much, TMA, for giving the opportunity. And I also would like to mention that, I'm a Venite, member of Ven. And the moment I walked in, the
pleasure was so much that, there are so many smiling, beautiful women who feel like family. Thank you, Venites. Thank you, Jean, for inviting me over. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was indeed incredible and informative. Ma'am, I request you to please stay back. Here I invite Mrs. Billy Francis onto the stage to hand over the momentum for ma'am. Once again, let's have a loud round of applause for Dr. Patadil Dhanyaman. All right. So, ladies, you have a good news today. I've heard a saying recently, fashion is not about what you wear, but also how you carry yourself. Proving this right, here we have Ms. Amu Varghese, the marketing head of Vita Diagnostic, also the fashion stylist and the content creator. She's a BCom graduate from Stella Maris College and MBA graduate from SRM College. She's pretty famous on social media with 63.k followers on Instagram. Without any further ado, I would like to welcome onto the stage Ms. Amu Varghese, and she would be educating us on how to style for success. Ma'am, we please welcome you. I think we need more encouragement for ma'am. Hi everyone, good afternoon. Good afternoon, one and all gathered here. I'm a bit nervous. I'm extremely happy and honored to be part of this conclave. And more than that, ഇത്രയും വലിയ ഡിഗ്നിറ്റീസിൻ്റെ കൂടെ എനിക്കിവിടെ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടപ്പാവുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് you can call it as manifestation, or I don't know, maybe positive thinking, or just attracting what I wanted. My name is Amu Varghese. ഞാനൊരു fashion stylist ആണ്, celebrity stylist. I also work with my dad as a marketing head at Vita Diagnostic Center. So അതൊരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡാണ്, MRI, CT ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഇസ് ഫാഷൻ, വൺ ഇസ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നത്? ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ കീപ് ആസ്കിങ് മീ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ ഡിഡ് യു എൻഡ് അപ്പ് ബീയിങ് എ ഫാഷൻ എൻതൂസിയാസ്റ്റ്? സോ അത് പറയണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് യു ഓൾ കുറച്ച് പുറകോട്ടേക്ക്, റൈറ്റ് ഫ്രം മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. From a very small age, I was so fascinated with fashion. എനിക്ക് ഫാഷൻ, സ്റ്റൈൽ, അപ്പോഴത്തെ കറന്റ് ട്രെൻഡ്, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. ബട്ട് ആൻഡ് there were a lot of what do we say, ഒപ്പീനിയൻസ്. അതായത് നിന്റെ ഇത് ഡ്രസ്സിങ് നല്ലതല്ല, നിന്റെ ഇത് പൊട്ടയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരുന്നായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ എനിക്കിതിൽ ഏറ്റവും മികവാർന്ന രീതിയിൽ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്. സോ ഐ ഡിഡ് മൈ കോളേജ്, ഐ ഡിഡ് മൈ UG ഇൻ സ്റ്റെല്ല മാരിസ് കോളേജ്. സോ എനിക്ക് ഏതൊരു സദസ്സിലും ഏതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂസിലും ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ദാറ്റ് കോളേജ് മെയ്ഡ് മീ ഡ്രീം. ബിക്കോസ് വെൻ ഐ എൻറ്റേർഡ് ദിസ് കോളേജ്, എനിക്ക് ഫാഷൻ, സ്റ്റൈൽ, ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയുന്ന ഒരാളല്ലായിരുന്നു. ഫോർ മീ, അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ, ഒരുപാട് കാട്ടിക്കൂട്ടുകളായിരുന്നു ഫാഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. സോ ഒരു കോളേജിൻ്റെ പകുതി ആയപ്പോഴാണ് ഐ റിയലൈസ്ഡ് അതല്ല ഫാഷൻ, ഓർ അതല്ല ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ടുവേർഡ്സ് സർട്ടൻ തിങ്സ്. നമ്മൾ വേറൊരാളെ പോലെ ആവാണ്ട് നമ്മളായിട്ട് സ്വയം ആവുന്നതാണ് ഫാഷൻ ഓർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ മൊമെന്റിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ തിങ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ചേഞ്ചിങ്. 2019 I joined Instagram. 2018 I joined Instagram. 2019 ഞാനൊരു കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആസ് യൂഷ്വൽ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പോലെ ഒരു പ്രൊഫൈലാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ട് പോസ്റ്റിംഗ് പിക്ചേഴ്സ്, മറ്റേ എവറി ഡേ വെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി.
ഒരു കുറച്ചൊരു 2020 ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് റെക്കഗ്നൈസിങ് മീ, പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ്കിങ് മീ സജഷൻസ്, എങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് പെയർ ചെയ്യണം. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം എവ്രി വൺ. അങ്ങനെയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നത്. ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് വളരെ വിഷമഘട്ടത്തിൽ കൂടെ പോയി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നു വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഐ ഡിസൈഡഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സ്പേസ് ഫോർ മൈ സെൽഫ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് കോണ്ടന്റ്സ്. ഐ സ്റ്റാർട്ട് മിക്സിങ് ആൻഡ് പെയറിങ് ആക്സസറീസ്, ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ്, അങ്ങനെ എല്ലാം മിക്സ് ആൻഡ് പെയർ ചെയ്തു. പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആസ്കിങ് മീ സജഷൻസ്. ദേ ആസ്ക്ഡ് മീ ഞാൻ ഇത് സർവീസ് പോലെ ചെയ്യാറുണ്ടോ, ലൈക്ക് വെഡിങ്സ് ചെയ്യാറുണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഐ തോട്ട് ലൈക്ക് വൈ നോട്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് ആസ് മൈ പ്രൊഫഷൻ. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ എന്താ പറയുക, എനിക്കൊരു ഏറ്റവും എനിക്കെന്ത് വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു ഫോർ മീ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം. ബിക്കോസ് അതുവരേക്കും എനിക്കിതിനോട് ഇത്രയധികം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ത്രൂ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം I realized the fact, okay, this is something which I love the most, and I love dressing up people. I love giving suggestions to them. So social media ഒരു വലിയൊരു എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത്തോടത്തോളം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മുടെ സെയിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള വേറെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പുറത്തെ ഇതിൽ. സോ വി ക്യാൻ ആസ്ക് ദെം, ഒപ്പീനിയൻസ് ചോദിക്കാം, ഓക്കെ, അവരുടെ വ്യൂസ് എടുക്കാം. നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫാഷനെ പറ്റിയും കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും എനിക്ക് ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി. സോ ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് 2020 ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയാറായപ്പോഴത്തേക്കും ഐ തോട്ട് വൈ നോട്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ട് എ പേജ് for styling, exclusively for styling. Style by Ammu എന്ന് ഉള്ള പേജ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ ആദ്യം നമുക്കൊരു അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ വിൽ നോട്ട്, പീപ്പിൾ ഡസൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് എ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ഇസ്. എപ്പോഴും ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്, അമ്മു എനിക്കിവിടെ ഒരു കല്യാണമുണ്ട്, എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്തു തരുമോ? അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, ഇല്ല, സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് പുട്ടിങ് ടുഗെദർ തിങ്സ്. അതായത് ഒരാളുടെ ഒരു ഇവന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആക്സസറീസ്, റൈറ്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ പെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്റ്റൈലിസ്റ്റിന്റെ ജോലി. സോ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേർക്ക് അതറിയത്തില്ല. സോ ഹവെവർ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ പേജ് സ്റ്റൈലിംഗ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ബ്രൈഡ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി. ഐ ഗോട്ട് ദ പ്രിവിലേജ് ടു സ്റ്റൈൽ ലോട്ട് ഓഫ് സെലിബ്രിറ്റീസ് ഫ്രം അന്നാബെൻ, അപർണ ബാലമുരളി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര്, പ്രിയ വാര്യർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഇതെല്ലാം എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തുറന്നു തരാൻ സാധിച്ചത് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇതിൽ കൂടെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലി മാം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരുപക്ഷെ ആരും വന്നെന്ന് വരില്ല. എൻ്റെ വീട്ടുകാർ ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് സപ്പോർട്ടീവ്. ബിക്കോസ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡാണ്. മൈ മോം കീപ്സ് ആസ്കിങ് മീ, അമ്മു പപ്പയുടെ ഓഫീസിൽ ഇത്ര നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ടായിട്ട് നീ എന്തിനാണ് വേറെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ സ്റ്റൈലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെറുതെ എന്തിനാണ് നടക്കണേ? സോ ദർ ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് പാഷൻ. നമ്മളെ വളരെയധികം പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനോടെങ്കിലും അമിതമായിട്ടൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കണം. നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. നമുക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ടു ഗെറ്റ് എവറിബഡീസ് സപ്പോർട്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു പാഷനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ആരും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനൊക്കെ, ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, നീ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. വി ഹാവ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി വി വാണ്ട്, എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യണം. സോ സ്റ്റൈലിംഗ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇസ് ഫാഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റൈലിംഗ് ആർ ബോത്ത് സെയിം? ഇല്ല, ഫാഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റൈലിംഗ് ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ്. ബിക്കോസ് ഫാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കറൻറ്റ് ട്രെൻഡ്, അത് ഇന്നത്തേതായിരിക്കാം, നാളെ അത് മാറും. ഫാഷൻ നമ്മൾ മാഗസിൻസിൽ കാണുക, ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഒരു MTVയിൽ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷൻ TV കാണുന്നത്, അതാണൊരു ഫാഷൻ. ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇറ്റ്സ് ഒരു ലേബലിലുള്ള ഡ്രസ്സ്,
അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസറീസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫാഷൻ. സ്റ്റൈലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഷോസ് വൺസ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി. നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഒരു സ്റ്റൈലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് ദെയർ ഓൺ സ്റ്റൈൽ. നമുക്ക് ഫാഷനെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക, അത് അവരവരുടേതായ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഐ ഓൾവേസ് ടെൽ പീപ്പിൾ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് another person is wearing ഒരു ഒരു ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് and ഷോർട്സ്, ക്രോപ്പ് ടോപ്പ് ഒരു പലാസോ, അത് നമുക്ക് ചേരണമെന്നില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി നേച്ചറിനും നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെയും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് സഹായിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ. സോ സം പീപ്പിൾ ദേ മെസ്സേജ് മീ ടെല്ലിങ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇട്ടു, എനിക്കത് ചേർന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മൾ അഗെയിൻ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഒരാൾ ഇട്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 4 ആളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറേ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി പോകുന്നതും ചിലപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരാളെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴും അവർ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. സോ അത് എന്താണോ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതിനെ വേണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ സ്റ്റൈലിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിലും ശരി, ഒരു ഇവൻറ്റിനാണെങ്കിലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്യാതറിങ്ങിലാണെങ്കിലും ശരി, നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു രീതിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലേസ് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമായിരിക്കും. നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന വൈബ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു കണക്ട്. നോട്ട് ബിക്കോസ് ഒരാളുടെ ലേബലിലോ അവരിട്ടിരിക്കുന്ന ബ്രാൻഡിലോ അതിലല്ല കാര്യം. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹൗ വി പുട്ട് അവർ സെൽഫ് ദെയർ, ദ കോൺഫിഡൻസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾ ടുഗെദർ ഒരു സ്റ്റൈൽ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം I was extremely passionate about what I was doing. ഈ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക, എന്നോട് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. കാരണം ബിക്കോസ് യു വർക്കിംഗ് വിത്ത് സെലിബ്രിറ്റീസ്, യു വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദിസ് തിങ് ഇൻ ഓഡ് ടൈമിങ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അഗെയിൻ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, നമുക്ക് എന്തിനോടെങ്കിലും ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബീ ഇറ്റ് എനിത്തിങ്, ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ക്രോഷ്യ വർക്ക് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ് ആയിരിക്കാം, ആർട്ടായിരിക്കും, എനി ഫോം, എനിത്തിങ് ദറ്റ് യു ഡു, നമുക്ക് അതിനോട് ഇഫ് വി ആർ സ്റ്റേൺ ഇൻ ആ ഡിസിഷൻ, ഇല്ല ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട്. എനിക്ക് ശരിയാണ്, എൻ്റെ പപ്പയുടെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് മന്ത്ലി എനിക്ക് എൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് പൈസ വീഴും, എനിക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എൻ്റെ കീഴിൽ 4-5 പേരുണ്ട്, എനിക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ചെറുപ്പം മുതലേ വെൻ മൈ പേരൻസ് യൂസ് ടു ആസ്ക് മീ, എൻ്റെ പപ്പ ചോദിക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ നിനക്ക് ആരാവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഐ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു ടെൽ ഐ വോണ്ടഡ് ടു ബി എൻ ഓൺട്രപ്രണർ. പക്ഷെ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് എന്താവണം. ബട്ട് ഐ വാസ് വെരി ഷുവർ എനിക്ക് എൻ്റേതായ പേരിൽ എന്നെ അറിയപ്പെടണം. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു 10 പേരെടുത്ത ഒരു 2 പേർക്കെങ്കിലും എന്നെ അറിയാമെങ്കിൽ എന്നോട് വന്ന് മിണ്ടുവാണ്, ഐ ഹവ് സീൻ യുവർ പ്രൊഫൈൽ, ഐ ഹവ് സീൻ യുവർ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്. സോ ഐ ടെൽ മൈ പപ്പ പണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നല്ലോ പപ്പയ്ക്ക് ഞാൻ ആരാവണമെന്ന്. ഇന്നാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഐ എം ഗ്രോയിങ് ടുവേർഡ്സ് വാട്ട് ഐ ആക്ച്വലി വാണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, കുറച്ചും കൂടെ എന്താ ഉയരങ്ങൾ. ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടി, എനിക്കൊരു 9 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്, അവളോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഒന്നും നിന്റെ ബാരിയറായിട്ട് വരരുത്. നത്തിങ് ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് യു. ഇൻ ദ സെൻസ് നമ്മളെപ്പോഴും ഡ്രീം ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് ഡ്രീം ചെയ്യുക. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ, ദാറ്റ്സ് എ സെക്കൻഡറി തിങ്. പക്ഷേ മാക്സിമം ഡ്രീം ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പോവുക. നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എനിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ്, ഞാൻ ഒരാളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ വിമൻ ഓൺട്രപ്രണർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിമണിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡായിട്ട് വരുന്ന കാര്യം. ബിക്കോസ് ഐ ലൈക്ക്
women coming to the limelight, അവരെപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ടേക്ക് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ലേൺ. എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാസ് ഗിവൺ ഒരു ബിഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് സ്റ്റൈലിംഗ് ഇന്ന് ആ പേരിലാണ് എന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്കിങ്ങനെ മിണ്ടാൻ സാധിച്ചതും. സോ യാ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി ആൻസേർഡ് if there is any questions to be raised. Hello, ma'am. Hi. 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 I love the way how you said that you handle two different fields. Sure. And I found that you're someone who's really ambitious. Yes. Ma'am, I want to ask this question. People usually say, and in particular, scholars do say that if you want to devote yourself completely to something, if you want to achieve something, if you want to be in that greater heights of your aspirations, you need to give yourself to something. You can't handle lot many things together. I know that you put in a lot of effort and you are tightening your grip into your passion, but at the same time you handle something different as well. So how did that, being an ambitious lady, and how did that motivation in you that handling different things too could work help you to be what you are, and how is it helping you to grow, and how you feel that it will help you in your future as well? One thing we all should know is women, we are more than what we think. We have an extra power. നമ്മൾ പോലും അറിയാത്ത അത്രോളം ഒരു എക്സ്ട്രാ പവർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, which we don't realize most of the time. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, ഹസ്ബൻഡിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വിക്ക് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് മാത്രം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയാൽ മതി. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു ഡീൽ ഇറ്റ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ എം വർക്കിംഗ് വിത്ത് മൈ ഡാഡ്, സോ ഐ ഗോ ദെയർ എവറി ഡേ. ഉച്ച വരെ ഞാൻ പപ്പയുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ കീപ് എസൈഡ് എൻ്റെ സ്റ്റൈലിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ ഹാവ് മൈ ഫാമിലി ടു ടേക്ക് കെയർ. എൻ്റെ കുട്ടീനെ എനിക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഐ വുഡ് സേ ഇറ്റ്സ് എ ബാലൻസ്. നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം ഉണ്ടല്ലേ, പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സമയം കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സ്ക്യൂസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ സേ. ബിക്കോസ് നമുക്ക് പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ദർ ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മാനേജ്, ദർ ആർ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ കീപ്പ് എസൈഡ്. നമുക്ക് ഇന്ന സമയം ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കാം, ഇന്ന സമയം ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മാറ്റി വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വി ആർ ഓൾ കേപ്പബിൾ ഇനഫ് ടു ഡു മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇഫ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ എ ഫേം, എൻ്റെ കൂടെ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ ആൾക്കാർ ഒരു 5 മണി വരെ ഞങ്ങളുടെ ഫീൽഡിലൊക്കെ പോയി വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് കറാട്ടെ ബാക്കിയുള്ള അവരുടെ പാഷന് ചെയ്യണ ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് നത്തിങ് ദാറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് us. നമുക്ക് എന്തിനോടെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലേക്കും ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അതിനുണ്ടാവാനുള്ളൊരു സമയം നമുക്ക് എടുക്കണം. എസ്പെഷ്യലി വൈ ഐ എംഫസിസ് ഓൺ ദ വേർഡ് പാഷൻ ഇസ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു certain വേ ഓഫ് ലൈഫിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. only when we do something which we like, അതായത് പാഷൻ പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു there is something to look forward എന്ന് തോന്നിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ചിട്ടയായൊരു I don't know the term to be used, വെറുതെ ഒരു monotonous ലൈഫായിട്ട് പോകും. Something which you like, and when you pursue that is when you feel that you've achieved something. So I strongly feel there is nothing should stop us. എന്തുണ്ടെങ്കിലും whatever is in our way we should take up. Ma'am, something to add into it. Ma'am, when those situations come where you'll have to prioritize something, you would have to prioritize your passion or something else, what would be that one sentence or that few words that you would give to yourself or to the people around you, that this is what I'm going to do, this is how I'm going to prioritize? How is that prioritization working in your life? If you ask me what I need to prioritize, is that what you asked me? Sorry. No, ma'am, when situations come where you'll have to prioritize things, what is that one sentence or what is that thought going in your head, probably that how you're going to do it? What would be the reason that you'd find to prioritize, okay, this is what is important for me? Again, what I said, the same thing. I'm not sure if I am, I can be telling this here because I was told
Ella Masum, I'll pay you like 25K. Like Ella Masum, I'll pay you this. You just stop styling. You just sit at home, just take care of dad's business. That is all what you have to do. Some people think money is more important. Allah. There is something more than that. Monetary paisa vanam, that is very important. Financial independence is very important. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഉപരി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യത്തിന് അതിനെയാണ് ഞാൻ പ്രയോറിറ്റൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഐ ഹാവ് ദി ഓപ്ഷൻ ഓർ ഐ ഹാവ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സിറ്റ് അറ്റ് ഹോം, റിലാക്സ്, സിറ്റ് ബാക്ക്, ജസ്റ്റ് ഗോ ടു മൈ ഡാഡ്സ് വർക്ക് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഹോം. എനിക്ക് ബിക്കോസ് സ്റ്റൈലിംഗ് നീഡ്സ് മോർ ഓഫ് എഫേർട്ട്, സോ മച്ച് ഓഫ് ആർട്ട്, സോ മച്ച് ഓഫ് തോട്ട് പ്രോസസ്, കാര്യങ്ങൾ കുറേ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അതും മാറ്റിവെച്ചു. എനിക്ക് രണ്ടും വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, വെൻ ഐ വാസ് ആസ്ക്ഡ് ഇത്രയും പൈസ തരാം വീട്ടിലിരിക്കുന്നു പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദ ഓൺലി തിങ് ഐ സെഡ് ഇസ് ദർ ഇസ് സംതിങ് മോർ ദൻ മണി. ദാറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ, യെസ്, ഐ ഡിഡ് പ്രയോറിറ്റൈസ് മൈ സ്റ്റൈലിംഗ് തിങ് ബിക്കോസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ മച്ച് ഹാപ്പിനെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ മീ. നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നാലേ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ വേറൊരാൾ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണ പോലെ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ നെവർ ബി ഹാപ്പി. Thank you, ma'am. Your answers were complete in every detail. Thank you so much. I'm so sorry. Once again, we're being a real spoil sport by not letting you answer further questions. Thank you so much for the time. Yeah. Definitely, during the lunch and networking, there'll be a lot of people swarming across to you, Ammu. And over to Sri Lakshmi now. So it's really important to follow passion, and it's really important that we all have to be really passionate. So I request ma'am to stay back, and here I invite Dr. Jean Joy onto the stage to hand over the memento to Miss Ammu Varghese. Thank you so much. Being part of something bigger than yourself, helping and supporting others can make you feel good about yourself and your life. That's when we need more social workers like Dr. Jency Blesson, who is the current Joint Director of Jewel Autism and Child Development Center in Kottayam. It's now the India's biggest autism center, helping children from world over every year. May I now invite Dr. Jency Blesson to talk more about intergenerational communication. Let's have a wonderful round of applause. A warm good afternoon to all present here. I know it's time for lunch, and I think the previous speeches have exceeded a little bit of time. It's okay. I think I can finish off within the stipulated time. So let me take you to a small journey where we started. I am Dr. Jency Blesson, Joint Director for Jewel Autism and Child Development Center, Kerala, Kottayam, and also Dubai. We have 2 branches. So I will start with a little bit of where we are. We started way back in 2007. And in fact, next slide, this is our center. Now, if you say, this is the biggest center in India in the field of autism, and we caters to 5,600 children a year from 26 different countries. And we are I'm proud to stand here because in our staff team, we have 145 ladies. And, okay, yeah. And he's a director, and one more thing. Now, Jewel is an internship center for 28 universities across the globe. And we are the PhD center for 2 universities, including the reputed Manipal Academy of Higher Education. And he is the man behind this. I will tell one word about him because he was a man who was working with World Health Organization. He was a tsunami coordinator for India. And he was forcefully made to come to his land and start a center like this in Kottayam. Because until 2007, the word autism was not familiar to us. People didn't know what is the meaning. And 4 parents from Kottayam, they came all the way to his tsunami rehabilitation project.
And they forced him to come and start an international center. He studied in University of Southern California. So he started a small place for them, and now it became India's #1 place and the last resort for many autistic families from 26 countries. And to tell you, it's only 5 minutes about us. It's because I was a scientist working for 12 years in leading pharma companies, and later I also did a fellowship in autism from FIT, Florida Institute of Technology, and I resigned my job as a scientist because I felt rather than discovering a medicine, I can do a lot for the society, especially in the autistic community. Why this topic is relevant? You know what is the statistics of autism? It is 1 in 52. If you take 52 children, 1 child is autistic. And if you take 100 students in a school, you know what percentage of children have child developmental needs? 35. So this number is not a small number. So you people should understand this is a need of the hour again. Because what is the most important happiness in the world? Can you tell me which is the most important happiness in the world? It is mental health. You can be here smiling if your bank balance is less. But if something is haunting your mind, can you smile? So just imagine, നമ്മളുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർ ആവണം, ഡോക്ടർ ആവണം, കളക്ടർ ആവണം, അല്ലേ? അതുപോലെ 5 വയസ്സിലും 6 വയസ്സിലും എന്നെ ഒന്ന് അമ്മേ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ് ഞാൻ. അവർക്ക് 6 വയസ്സ് 7 വയസ്സിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ബേസിക് നീഡ്സ് പറയണം. നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്. അതായത് എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ, കോട്ടയം ക്ലിനിക്കിലോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഡേ 398 സ്റ്റുഡൻസ് ആർ കമ്മിങ്. അതിൽ 58 പേര് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. 8 പീഡിയാട്രീഷ്യൻസ് ഒരു വർഷത്തോളം ജോലിക്ക് പോവാതെ കോട്ടയത്ത് 327 വീടുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പേരൻസിന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് വേറൊന്നിനുമല്ല. നമുക്കിപ്പോൾ തോന്നും ഇത് വേറെ എവിടെയോ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന്. ഇത് വേറെങ്ങും നടക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ഡോറിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് എന്നെപ്പോലെ ഒരു വ്യക്തി വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ നിന്ന് മൊളിക്കുലർ മെഡിസിൻ PhDയും ഇൻ്റർനാഷണൽ പേറ്റൻറ്റും അമേരിക്കൻ പേറ്റൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജോലി വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. And you know, Thrissu is related to me with a person called Father Davis Jermaine. More than a scientist, more than a behavior analyst, I'm also a part of Father Davis Jermaine Trust, the man who connects me with your great Thrissu. And I'm a trust member and a social worker for many of his leading projects. So that's my voluntary work. And we have a trust called Autism Foundation of India, which is working for the welfare and well-being of autistic population in India. And these are the several departments we have. I really don't have much time because this presentation itself is a long time, so I just wanted to take you through a journey of this. Why early detection and early intervention is very important. I'm so happy to see the student crowd over here because nowadays I speak to people who are going to be parents. There is no point in talking to parents who are already having big children or children in the age of 6 or 5. What is the relevance and why this topic is important? You know one thing, autism you can identify at the age of 2.5 or 2 years. A child who was normal, understand? Normal, speaking very well, will stop his talk at all of a sudden. That is the first symptom you can notice in 90% of the children. And the child will be withdrawn to his own world, withdrawn from human beings, withdraw his eye contact. That is the first symptom you can find at the age of 2.5. If you see these symptoms and if you start the right treatment with the right team, by 4 years of age, you can mainstream 99% of the children. You know that? What happens is people neglect these symptoms. They will think he got some fever. He got some, he was scared of something.
And that is how he shows a symptom. So it keeps on going. They will take 100 MRA, 10 MRA, do this, do that. At last, at the age of 5 or 6, when he goes to school, the school says, we cannot accept him. Why? The main problem with an autistic child is lack of communication and socialization. Kanni nokathilla kunja. Own worldil irunnu manikoorugal kalikkum. യാതൊരു ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷനും ഇല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കുട്ടിയെ 30 കുട്ടികളുള്ളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ടീച്ചർ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും? ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ കണ്ണി നോക്കണം, അവനവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയണം, നമ്മൾ പറയുന്നത് കുട്ടി കേൾക്കണം. ഐ കോണ്ടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്തൊരു കുട്ടിക്ക് ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ എന്തു പറ്റും? സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിങ്ങിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിംഗ് അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. അതായത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡിനെ വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18-12 മാസത്തോളം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ അതേ രീതിയിൽ 30 വയസ്സ് വരെ വളർത്തുന്ന കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പേരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതത്ര നല്ല സുഖമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. ജുവലിന് സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ അയക്കാനല്ല. വി സെൻഡ് ദം ടു 36 സ്കൂൾസ് ഇൻ കോട്ടയം, നോർമൽ സ്കൂൾസ്. We train them and we mainstream them. That is why people relocate from 26 countries to a small plantation city in Kerala called Kottayam. It's not because of anything else. So I wanted to tell you today, this is one of the biggest message I want to tell you. If you detect the symptoms and if you realize the symptoms in an early age, you can really save a child. You're saving a family. But if you keep on if you don't see all these, you can never ever do that. Because 4.5 വയസ്സിലാണ് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ, ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, യു നോ ദാറ്റ് 4.5 വയസ്സിലൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്രെയിൻ മെച്യൂർ ആവും. നിങ്ങളുടെ പ്രായവും നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിനും ഒരുപോലെ ആവുന്ന പ്രായമാണ് 4.5 വയസ്സ്. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ന്യൂറോ മെച്യൂറേഷൻ ഏജ്. ന്യൂറോപ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി, ദർ ആർ സെവറൽ തിങ്സ്. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാവുന്ന പ്രായമാണ് 5-5.5 വയസ്സ്. ഇതിനുള്ളിൽ എന്ത് മാറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയിൽ വരുത്താൻ പറ്റും, നല്ലൊരു ശതമാനം വരെ. പക്ഷേ ഏജ് കൂടുന്തോറും ചേഞ്ചസ് വരത്തില്ല എന്നല്ല, 9 വയസ്സ് വരെ ചേഞ്ചസ് വരും. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് അതിലുണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസം കുറവായിരിക്കും. അതായത് 5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റം ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ അതാണ്, ഇന്റർ ജനറേഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് യു, who is a parent? Can you define me a parent? You may feel the topics are a bit old and different from what you heard. I'm so happy and so thankful to the team for a great topics here. But it's my duty, this is my call of life. I have to tell you this. Who is a parent and who is a child? We'll start from there. 1 വയസ്സ് മുതൽ 4 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു പേരൻറ്റിൻ്റെ കടമ എന്താണ്, ഒരു കുട്ടി എന്താണ്? 1 വയസ്സ് മുതൽ 4 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി നമ്മൾ നിലത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇഴഞ്ഞൊക്കെ നടക്കൂലേ, ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഇരിക്കത്തില്ല. അത് പോയി അതേലും പിടിക്കും, എല്ലായിടത്തും പിടിക്കും, ഈ ബൾബൊക്കെ എന്തിനാ അത് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാ? ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ലേണിംഗ്. 4 വയസ്സ് വരെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ലേണിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്. അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് 1 വയസ്സ് മുതൽ 4 വയസ്സ് വരെ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുന്നാണ് കിട്ടണ്ടേ? ഉറക്കെ പറഞ്ഞ എവിടുന്നാണ് കിട്ടണ്ടേ? കുഞ്ഞ് പുസ്തകം നോക്കിയാണോ 4 വയസ്സ് വരെ പഠിക്കുന്നത്? ആണോ? അല്ല. കുഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് എന്ത്? കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാഷ എന്താണ്? രക്ഷകർത്താക്കളുടെ ഭാഷ. 1 വയസ്സിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒറ്റ വാക്കിൽ 30 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം. 2 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് 2 വാക്ക് ചേർത്ത് 70 കാര്യങ്ങൾ പറയണം. 3 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് 3 വാക്ക് ചേർത്ത് 300 കാര്യങ്ങൾ പറയണം. 4 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് 5 വാക്ക് ചേർത്ത് നറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, സെൻറ്റൻസസ് പറയണം. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന കുട്ടികളിൽ 4 വയസ്സിലും 5 വയസ്സിലും വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് 10 വാക്കുകൾ പോലും ഇല്ല. എവിടെയാണ് നമുക്ക് സംഭവിച്ചത്? പണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു കുഞ്ഞി ലോകത്ത്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ, ഒരു കുഞ്ഞി ലോകത്ത് ജനിക്കുന്നത് കുഞ്ഞ് കാരണമല്ല. ആര് കാരണമാണ്? പേരൻസ്. സോ ഹൂ ഇസ് എ പേരൻറ്റ്? ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുന്നത് വരെ എന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് 2 പേർ ഉറപ്പു തരും. അവരെയാണ് എന്തു പറയുന്നത്? പേരൻസ്.
If you don't have time and don't have patience, don't be a parent. കാരണം ഇന്നീ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൂരത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ആരാന്നറിയാവോ? കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. കാരണം ഞാനും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത്, നമ്മൾ വളർന്ന ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് ഫാമിലിയാണ്. രാവിലെ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ മുതൽ രാത്രി വരെ നിങ്ങളെ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വീട്ടിൽ ആരുണ്ടായിരുന്നു? പേരൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബന്ധുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഈ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് 4 ഭിത്തിക്ക് ഉള്ളൊരു വീട്ടിലാണ്. ആകെ ഒരു കുഞ്ഞ് കാണുന്നത് എന്താ? രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ കാർട്ടൂൺ. മണ്ണിൽ കുഞ്ഞ് ചവിട്ടിയിട്ടില്ല. 5 വയസ്സിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കും, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഡെവലപ്മെന്റൽ അസസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, 3 മണിക്കൂർ കുട്ടിയെ അസസ് ചെയ്യാൻ. അവരോട് ചോദിക്കും, ഹൂ ഗീവ്സ് യു മിൽക്ക്? കുട്ടി പറയുന്ന ഉത്തരം എന്താണെന്നറിയാവോ? ഫ്രിഡ്ജ്. ഹൂ ഗീവ്സ് യു എഗ്? ഫ്രിഡ്ജ്. അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ, അമേരിക്കയിലെ കാര്യമല്ല, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വന്ന പേരന്റിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ആ കുട്ടിക്ക് അറിയത്തില്ല പശുവും പാലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയത്തില്ല. മുട്ട വരുന്നത് കോഴിയെന്ന് അറിയത്തില്ല. കോഴി അറിയാം, മുട്ട അറിയാം, പക്ഷെ ഹി ഡസന്റ് നോ ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദിസ്. ഇപ്പം ഇന്റർ ജനറേഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ്. അതായത് നമ്മൾ മെയിൻലി ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പം എപ്പോഴും മദേഴ്സൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കും, മാം ഹൗ ഷുഡ് വി മാനേജ് അവർ ടൈം? ചെക്ക് യുവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ ടൈം. വെൻ എവർ യു ഹാവ് എ ചൈൽഡ്, നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കരുത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അഡ്വാൻസ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ, നിങ്ങൾ എത്ര നേരം ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വേണം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീണ് നിങ്ങളെ ഫുള്ളി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജനിച്ചു വീണ ഒരാളല്ലേ? ആണോ അല്ലയോ? അവർ പറഞ്ഞ സമയത്താണോ അവർ ജനിച്ചത്? അല്ലല്ലോ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സമയത്തല്ലേ. ഞാൻ ആരെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളെയാണ്. ഞാൻ ശരിക്കും വിചാരിക്കും, ഇന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്, മെയിൽ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്, വിമൻ അസോസിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആർക്കാ? ഈ പിള്ളേർക്ക് എങ്ങാണോ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒരാൾ അടി തന്നെ പേരൻസിന്. സത്യമായിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികൾക്കൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്. കാരണം അവരോട് ചെയ്യുന്ന അട്രോസിറ്റീസ് അതുപോലാണ്. ഒരു കുഞ്ഞ് രാവിലെ കണ്ണു തുറന്നാൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് അതിനോട് ഒരു വാക്ക് മിണ്ടാൻ ഇന്ന് പല വീടുകളിലും ആരും ഇല്ല. ഈസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ഓർ നോട്ട്? നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂ. ഇത് വർഷങ്ങൾ, 16 വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണേ. 16 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ കണ്ടതും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ദിവസവും കാണുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ കോട്ടയത്തു നിന്ന് ഇവിടെ വന്നത്. യു ഹാവ് ടു അഡ്മിറ്റ് ഇറ്റ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച 1 വയസ്സ് മുതൽ 4 വയസ്സ് വരെ 1 മിനിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ മാറിയിരിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേരൻ്റ് ആവരുത്. ഇന്ന് പല കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുവാണ്. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഐ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഇത് ഓട്ടിസം നമ്മുടെ പേരൻറ്റിങ് കാരണമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ പേരൻറ്റിങ് ഇന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ട് ഇത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരുണ്ടായിരുന്നു? ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി. അപ്പം ഞാനൊക്കെ കണ്ണു തുറക്കുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ, അപ്പൂപ്പൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിൽ, ഓരോ വീടുകളിലും നമ്മളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാണ്. രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ വരുന്നത് അല്ലേ? എൻ്റെ പേരൻസും വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ കുട്ടികളോട് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു കുഞ്ഞ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ മുതൽ രാത്രി വരെ അതിൻ്റെ ടൈം എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾ പേരൻസ് ഉത്തരവാദികളാണ്. അതുപോലെ വേറൊരു പ്രശ്നം ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നത്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര എനർജിയാണ്. കാരണം എന്താ? ഹൈ കാലറി ഫുഡാണ് പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് ആർക്കും ദാരിദ്ര്യമില്ല. ഉണ്ടോ? പണ്ടായിരുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി, എനിക്ക് ഇത്ര പ്ലേറ്റ് ചോറ് വേണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടുള്ളവർ പറയും. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫുഡാണ്. ഭയങ്കര ഹൈ കാലറി ബർഗറും അതുമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത് കൊടുക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ആരും സമയമില്ല. കുട്ടിക്ക് ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല, ചാടാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുട്ടി ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു ടീനേജറിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഇത്രയും എനർജി ഉണ്ട്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പവറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനോ ഇതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനോ ആരുമില്ല ഒരു രീതിയിലും. നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പേരൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ എനർജി നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവരെ ആ എനർജി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ അവരെ പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസലാക്കുക.
നിങ്ങൾ പണ്ട് കടയിൽ പോകുമായിരുന്നു, വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് എഴുതുമായിരുന്നു, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിനെങ്കിലും കുട്ടിയെ വിടുക. കാരണം ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ എനർജി കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആണ്. അവർക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിയുണ്ട്, നിങ്ങളൊക്കെ എനർജി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഐ നോ ദർ ഇസ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ടൈം, ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ടോപ്പിക്. അതുപോലെ ഡയറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം, എന്നോട് മദേഴ്സ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ, ഒരു രാവിലെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ എത്ര സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു കുഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ പൈസ കൊടുക്കണോ? അതിനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കുക, ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് വിളിച്ചിരുത്തി, മോളെ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സ്കൂളിൽ. നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ടീനേജേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കൊച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു നിങ്ങളെ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുക, ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചിനെ സ്നേഹിക്കും, നടക്കത്തില്ല. ഇത് എപ്പോൾ തുടങ്ങണമായിരുന്നു? എപ്പോൾ തുടങ്ങണം? when the child is small. ഒരമ്മയും കുഞ്ഞും അച്ഛനും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഏത് പ്രായത്തിലാണ്? കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലാണ്. ഈ ബോണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞും കഞ്ചാവിൻ്റെയും കള്ളിൻ്റെയും പുറകെ പോവില്ല. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ടീനേജേഴ്സിനെ വളർത്തുന്ന അമ്മമാർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ടീനേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഡേഞ്ചറസ് ആവുന്നത്? ലോട്ട് ഓഫ് ഹോർമോണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ. ഈ ഒരു ഏജിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഹോർമോൺസ് മാറുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ നീഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളാരെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറയാം, ആ പുള്ളി ആദ്യമായിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഫാദറിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് മരിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴാണ്. സ്വന്തം അച്ഛന് ആദ്യമായിട്ടൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നത് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴാണ്. എന്തിനാപ്പ ഉമ്മ കൊടുക്കാൻ കാശ് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ? നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഫിസിക്കലി, ഇമോഷണലി, വെർബലി ഒരു കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കംഫർട്ടബിൾ ആവത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഡെയിലി ഉള്ള കാര്യം, ഒരു കുഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് ടൈം അവൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ, ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയാൽ ഒരു 18 വയസ്സ് 16 വയസ്സാകുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സപ്പോർട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആ കുട്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒരു വേൾഡിൽ തിരക്കാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടിയുമായിട്ടൊരു ഇമോഷണൽ ബോണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കുട്ടിയെ നമുക്ക് 16 വയസ്സിലും 12 വയസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ നീഡ്സ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് പേരൻറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഒരു 6 മാസമാകുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നതും പേരൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നതും ഒരുപോലാണോ 2 രീതിയിലാണോ? ഒരുപോലാണോ 2 രീതിയിലാണോ? യെസ് ഓർ നോ? എനിക്കും വിശക്കുന്നുണ്ട്. 2 രീതിയിലാണ്. അപ്പം ആർക്കാ ബുദ്ധിയുള്ളേ? ആർക്കാടോ ബുദ്ധിയുള്ളത്? നമുക്കാണോ കൊച്ചിനാണോ? കൊച്ച്. ആരാ മാറണ്ടേ? നമ്മൾ. സോ സിമ്പിൾ. നമ്മുടെ പേരൻറ്റിങ് രീതികൾ മാറിയാൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാ കുട്ടികളും ഇപ്പം ഈ അറ്റൻഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ഈ റീൽസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താ? ഐ നീഡ് സോഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ. ഞാൻ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട്, അപ്പം മാം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സാരി ഒക്കെ എടുത്തൊരു കല്യാണത്തിന് പോയി, ഒരു മനുഷ്യനെ നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് ആ സാരി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങൂ? ഇല്ല. നമുക്കെല്ലാം വേണം. നമുക്ക് ഇതിനാണ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ. നമുക്ക് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വേണം, ആൾക്കാർ നോക്കണം, നല്ലതെന്ന് പറയണം. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട. അന്ന് വരെ പെൻസിൽ പിടിച്ച് ഏന്ന് എഴുതാത്തൊരു കുഞ്ഞ് ഏന്ന് എഴുതുമ്പം നോർമൽ ഒരു മലയാളിയുടെ കമന്റ് എന്താണെന്നറിയോ? നിന്റെ പ്രായം അപ്പുറത്തെ പയ്യൻ, അവന് പിസഡ് വരെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. ഇത് പറയുന്ന ഒരു പേരൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെ പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയും. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുവാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് വരുന്നു. കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി വളരെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുവാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ഇരിക്കുന്നൊരു പൂച്ചട്ടി എടുത്ത് ഒറ്റ എയർ വെച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ ഈ പയ്യൻ അല്ലേലും ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. അവൻ എന്തിനത് ചെയ്തത്? അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ. അവൻ എന്ത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവൻ അറ്റൻഷൻ കിട്ടിയത്? അവൻ നല്ലതായിട്ടിരുന്നപ്പോൾ അറ്റൻഷൻ കിട്ടിയോ? ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് കിട്ടിയേ? നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയർ. ഈ നെഗറ്റീവ് ബിഹേവിയർ അവൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ? അവൻ്റെ പർപ്പസ് എന്തുവാ? ടു ഗെറ്റ് അറ്റൻഷൻ. ഇതൊക്കെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീൽസ് വല്ലോൻ്റെ റീൽസ് ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ദയവ് ഇത്
ബ്രൗസ് ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ കൊച്ചിനെ എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വളർത്തണം. കാരണം ഒരുപാട് അമ്മമാരുടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഡെയിലി ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഒരുപാട് പേരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂസ്, ടീനേജേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് കാരണം ജീവിതം സൂയിസൈഡിൻ്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് അമ്മമാരുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തിരിക്കാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ തലയിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, എൻ്റെ മോനിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അവൻ എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെപ്പറ്റി. അതിനെയാണ് രക്ഷകർത്താവെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, എൻ്റെ കുഞ്ഞ് വിരുന്നുകാർ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവനെ എൻഗേജ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് വെരി ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഹിയർ. ഇഫ് ഐ സ്പീക്ക്, ഐ യൂസ് ടു അഡ്രസ് ലൈക്ക് crowds and crowds. So almost 2-3 മണിക്കൂറാണ് എൻ്റെ ടോക്ക് സാധാരണ വരാറുള്ളത്. അത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി ഇത്രയും സംസാരിച്ചതെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും you can contact me. I'm always willing to help you out. I'll just show you some pictures and I'm just closing. Thank you so much for your patient listening. ഇത് നമ്മളുടെ സെൻ്ററാണ്, കോട്ടയത്തെ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ഇത് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫ് ടീം, ഇത് ദുബായ് ബ്രാഞ്ച്. താങ്ക് യു. സോ once again I'm so happy to stand here because my team has 145 women staffs. So I'm so happy. It's an interdisciplinary professional. So thank you so much for TMA for inviting me and giving me such a wonderful opportunity. And I'm so thankful to meet the great people here and wonderful speeches here. Thank you so much. That was a really useful insight about parenting, and we are sincerely grateful, and thank you so much, ma'am. Now I request Dr. Marin Paul onto the stage for giving the memento to Dr. Jency Blesser. Let's have a wonderful round of applause. Thank you so much. We are leaving for the lunch right now. Hi everybody, I know everyone's super hungry. Like Sri Lakshmi said, we're going to break up for lunch right now. പക്ഷേ owing to the paucity of time, നമ്മൾ കുറച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പീഡായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡും കുറച്ച് സ്പീഡാക്കാം അല്ലേ? What do you say? ഇത്തിരി സ്പീഡായിട്ട് കഴിക്കാം because we are going to be back here at sharp what 2 time? PM. So we have to be here sharp at 2 PM for the lucky dip, and it's going to be pretty exciting. Yes, the lucky dip. So we are going to call out the winners at sharp 2 PM. ഇവിടെ ഈ ഹാളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ you will miss out on your gift. And I'm really sorry about that. So quick eating and back here. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് sharp 2 PM we will be announcing the lucky dip winners. ഇത് കൂടാതെ there are a couple of exciting things. അങ്ങനെ ലഞ്ച് ഹാളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതും കൂടി കേട്ടോളൂ. A couple of exciting things that are coming up. Sri Lakshmi. And about the നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മഞ്ജരി പ്ലേബാക്ക് സിംഗിങ് മഞ്ജരിയുടെ സെഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. Yes, of course. And of course, in the work-life balance-ന്റെ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. അതിന്റെ വളരെ in-depth ആയിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും. And we also have something very, very exciting. Also, Smriti, we have to talk about rocket pitch. Yes. So rocket pitch into details, we will be informing you very shortly. So please keep your mobile phones handy. A QR code will be given to you. അത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റോക്കറ്റ് പിച്ചിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ വഴിയെ പറയുന്നതായിരിക്കും. We are breaking up for lunch now. Wonderful ladies. Please be back here at sharp 2 PM. Thank you. Thank you so much.
കണ്ടെത്തും നിങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ബാങ്കിങ്ങിലെ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ ഇസാഫ് ഒരുക്കുന്ന ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ. ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക്. ആനന്ദകരമായ ബാങ്കിംഗ് ഇനി എല്ലാവർക്കും. The all-new Lulu Money app brings you more features and convenience than ever before, with more services under one roof than any other app of its kind. Send money to bank accounts instantly. Collect cash at popular agent locations. Send money to global mobile wallets. Pay your bills. Perform international recharge. Load Lulu Money wallet. Check forex rates and much more. Create and share your transfer stories with us. Stay updated and chat with Yami for all your needs. Send money in just a few steps. Sign up for the service. Choose Add your recipient. Calculate the amount you wish to send. Pay with the option you prefer. That's it. Experience the new us. Lulu Money. Anytime, anywhere. Things that we do that's so me and you. Milkshakes and handshakes, that's how we cue. The promises you made to be, it's all we need. कमिटमेंट जताने के कई सारे तरीके हैं. हमारी कमिटमेंट की पहचान है 99.02% क्लेम सेटलमेंट रेशियो. मतलब हम पूरा करते हैं हमारा वादा आपके लाइफ गोल्स के बैकअप होने का. समझो हो गया. South Indian Bank presents NRI Services, a banking experience in India that will make you feel at home. With a rich legacy and strong network in India, we help you with an array of banking services to cater to your every need. Online account opening, 100+ online banking services, exclusive banking and lifestyle privileges, instant money transfer. To bank with us, open an instant account online in 3 simple steps. Experience next generation banking. It is trust, more than money, that makes the world go round. South Indian Bank. As the journey of life traverses through unpredictable crests and troughs, one thing that keeps our minds and souls together is trust. It is that defining virtue that establishes an organization's character and establishes a bond for generations. We greatly value this virtue and have been serving a multi-generation of customers with trust, efficiency, and evolving fintech solutions. We offer an eclectic mix of experience, legacy, and technology. We are South Indian Bank. On the occasion of the 94th anniversary of South Indian Bank, I would like to recollect how this bank has evolved over a period of time. This bank was established in a place called Thrissu, which is popularly known as the cultural capital of Kerala. This bank was set up by a set of young people to promote retail savings among the people around Thrissu and to make cheap funds available to the traders of Thrissu so that they don't have to depend on large interest rate borrowings, etc. As we expanded our network into the various parts of the country, our customer numbers also started growing up. Today, we have about 7 million customers strongly supporting the bank, including a large number of NRI customers situated across the world. South Indian Bank's journey over 9 decades has been nothing short of an incredible voyage. Over this time, the bank has evolved in line with the changing customer expectations to partner with the growth of its customers. And today, South Indian Bank is proud to stand tall as a tech innovator and implementer amongst the first generation private banks in India. Ever since we shook hands with South Indian Bank, it took us into an array of opportunities wherein
we could grow by leaps and bounds. When it comes to banking, South Indian Bank is always my first choice. My parents used to have an account, and from that time we are having a good relationship with South Indian Bank. Digital solutions like the South Indian Bank's path-breaking banking app, SIB Mirror Plus, which is available in 9 languages, instant account opening through video KYC, digital issuance of credit card in minutes, instant pre-approved personal loans, instant GST loan approvals, online tax payments and much more stand as a testimony to best-in-class digital offerings, with over 94% of transactions being done digitally. South Indian Bank now prides itself in its commitment to providing state-of-the-art technology for hassle-free banking. South Indian Bank has been investing in technology for the last few years, and we have been investing close to 180 to 200 crores every year. Today, I can proudly say that we are one of the best banks in comparison to our peers in terms of our technology prowess. This has come out very clearly in the recent IBA awards, where we won 6 out of 7 technology awards amongst the peers. You know, one of our key product is our app, SIB Mirror Plus, which is one of the well-recognized app. And today it has brought in a lot of convenience to customers. In fact, I have heard people who use this app in comparison to the apps of some of the largest private sector banks and public sector bank today. They come back and give me a feedback that it's one of the best apps which they're using. I have had other bank apps as well, but the way how I've been using South Indian Bank, like left, right, center, for me, it is like I feel it's like a very easy-going app. Business banking solutions like instant GST business loan approvals, secured and unsecured loans, and digital API integrations has triggered a tech revolution in business banking. Curated offerings for students and young banking partners like the Gen Next and Youth Plus accounts, SIB Academia Fee Solutions, and other digital platforms provide them with the latest product features, making their early banking journey a joyous experience, thereby making South Indian Bank a preferred banking partner for India's youth. South Indian Bank is on a growth path and expanding across territories in India and overseas, with a well-spread network of branches across India, a professionally trained young workforce, technology-driven banking, and diversified banking services for all customer segments. South Indian Bank is now a preferred universal banking partner. We acknowledge the value of relationships and trust. We are developing trailblazing fintech products and solutions. And we are revolutionizing next-gen banking in India. We are South Indian Bank. Vimala, turn off the burner. Rahul, lock your bike, okay? Papa, don't forget to lock your bank account, okay? Lock your bank account? Are you kidding? No, Papa. Our South Indian Bank's mobile app has an option Digi E-Lock. It locks our accounts. All our digital transactions are protected from any frauds. See, just a single tap, lock and unlock anytime you wish, and enjoy a peaceful banking with South Indian Bank. Mama, bye. Bye. Lockaru, be safe. SIB Mirror Plus. Lock your accounts. Be safe. South Indian Bank. Experience next generation banking. കുഞ്ഞിക്കുട്ടനു പണമാവശ്യം അവനുടെ അച്ഛൻ കനവിൽ വന്നിട്ടിങ്ങനെ ചൊല്ലി വീട്ടിൽ സ്വർണം വെച്ചിട്ടെന്തിനെ നാട്ടിൽ കേണു നടപ്പൂ മണപ്പുറം ഗോൾഡ് ലോൺ ഇനി എന്തൊരു ടെൻഷൻ വീട്ടിൽ സ്വർണം വെച്ചിട്ടെന്തിനെ നാട്ടിൽ കേണു നടപ്പൂ
കണ്ടെത്തും നിങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ബാങ്കിങ്ങിലെ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ ഇസാഫ് ഒരുക്കുന്ന ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ. ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക്. ആനന്ദകരമായ ബാങ്കിംഗ് ഇനി എല്ലാവർക്കും. The all-new Lulu Money app brings you more features and convenience than ever before. With more services under one roof than any other app of its kind. Send money to bank accounts instantly. Collect cash at popular agent locations. Send money to global mobile wallets. Pay your bills. Perform international recharge. Load Lulu Money wallet. Check forex rates and much more. Create and share your transfer stories with us. Stay updated and chat with Yami for all your needs. Send money in just a few steps. Sign up for the service. Choose, add your recipient. Calculate the amount you wish to send. Pay with the option you prefer. That's it. Experience the new us. Lulu Money. Anytime, anywhere. Things that we do that's so me and you. Milkshakes and handshakes, that's how we queue. The promises you made to be, it's all we need. कमिटमेंट जताने के कई सारे तरीके हैं. हमारी कमिटमेंट की पहचान है 99.02% क्लेम सेटलमेंट रेशो. मतलब हम पूरा करते हैं हमारा वादा आपके लाइफ गोल्स के बैकअप होने का. समझो हो गया. South Indian Bank presents NRI Services, a banking experience in India that will make you feel at home. With a rich legacy and strong network in India, we help you with an array of banking services to cater to your every need. Online account opening, 100+ online banking services, exclusive banking and lifestyle privileges, instant money transfer. To bank with us, open an instant account online in 3 simple steps. Experience next generation banking. It is trust, more than money, that makes the world go round. South Indian Bank. As the journey of life traverses through unpredictable crests and troughs, one thing that keeps our minds and souls together is trust. It is that defining virtue that establishes an organization's character and establishes a bond for generations. We greatly value this virtue and have been serving a multi-generation of customers with trust, efficiency, and evolving fintech solutions. We offer an eclectic mix of experience, legacy, and technology. We are South Indian Bank. On the occasion of the 94th anniversary of South Indian Bank, I would like to recollect how this bank has evolved over a period of time. This bank was established in a place called Thrissu, which is popularly known as the cultural capital of Kerala. This bank was set up by a set of young people to promote retail savings among the people around Thrissu and to make cheap funds available to the traders of Thrissu so that they don't have to depend on large interest rate borrowings, etc. As we expanded our network into the various parts of the country, our customer numbers also started growing up. Today, we have about 7 million customers strongly supporting the bank, including a large number of NRI customers situated across the world. South Indian Bank's journey over 9 decades has been nothing short of an incredible voyage. Over this time, the bank has evolved in line with the changing customer expectations to partner with the growth of its customers. And today, South Indian Bank is proud to stand tall as a tech innovator and implementer amongst the first generation private banks in India. Ever since we shook hands with South Indian Bank, it took us into an array of opportunities wherein
we could grow by leaps and bounds. When it comes to banking, South Indian Bank is always my first choice. My parents used to have an account, and from that time we are having a good relationship with South Indian Bank. Digital solutions like the South Indian Bank's path-breaking banking app, SIB Mirror Plus, which is available in 9 languages, instant account opening through video KYC, digital issuance of credit card in minutes, instant pre-approved personal loans, instant GST loan approvals, online tax payments and much more stand as a testimony to best-in-class digital offerings, with over 94% of transactions being done digitally. South Indian Bank now prides itself in its commitment to providing state-of-the-art technology for hassle-free banking. South Indian Bank has been investing in technology for the last few years, and we have been investing close to 180 to 200 crores every year. Today, I can proudly say that we are one of the best banks in comparison to our peers in terms of our technology prowess. This has come out very clearly in the recent IBA awards, where we won 6 out of 7 technology awards amongst the peers. You know, one of our key product is our app, SIB Mirror Plus, which is one of the well-recognized app. And today it has brought in a lot of convenience to customers. In fact, I have heard people who use this app in comparison to the apps of some of the largest private sector banks and public sector bank today. They come back and give me a feedback that it's one of the best apps which they're using. I have had other bank apps as well, but the way how I've been using South Indian Bank, like left, right, center, for me, it is like I feel it's like a very easy-going app. Business banking solutions like instant GST business loan approvals, secured and unsecured loans, and digital API integrations has triggered a tech revolution in business banking. Curated offerings for students and young banking partners like the Gen Next and Youth Plus accounts, SIB Academia Fee Solutions, and other digital platforms provide them with the latest product features, making their early banking journey a joyous experience, thereby making South Indian Bank a preferred banking partner for India's youth. South Indian Bank is on a growth path and expanding across territories in India and overseas. With a well-spread network of branches across India, a professionally trained young workforce, technology-driven banking, and diversified banking services for all customer segments, South Indian Bank is now a preferred universal banking partner. We acknowledge the value of relationships and trust. We are developing trailblazing fintech products and solutions. And we are revolutionizing next-gen banking in India. We are South Indian Bank. Vimala, turn off the burner. Rahul, lock your bike, okay? Papa, don't forget to lock your bank account, okay? Lock your bank account? Are you kidding? No, Papa. Our South Indian Bank's mobile app has an option DG lock. It locks our accounts. All our digital transactions are protected from any frauds. See, just a single tap, lock and unlock anytime you wish, and enjoy a peaceful banking with South Indian Bank. Mama, bye. Bye. Lockaru, be safe. SIB Mirror Plus. Lock your accounts. Be safe. South Indian Bank. Experience next generation banking. കുഞ്ഞിക്കുട്ടനു പണമാവശ്യം അവനുടെ അച്ഛൻ കനവിൽ വന്നിട്ടിങ്ങനെ ചൊല്ലി വീട്ടിൽ സ്വർണം വെച്ചിട്ടെന്തിനെ നാട്ടിൽ കേണു നടപ്പൂ മണപ്പുറം ഗോൾഡ് ലോൺ ഇനി എന്തൊരു ടെൻഷൻ വീട്ടിൽ സ്വർണം വെച്ചിട്ടെന്തിനെ നാട്ടിൽ കേണു നടപ്പൂ
കണ്ടെത്തും നിങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ബാങ്കിങ്ങിലെ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ ഇസാഫ് ഒരുക്കുന്ന ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ. ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക്. ആനന്ദകരമായ ബാങ്കിംഗ് ഇനി എല്ലാവർക്കും. The all-new Lulu Money app brings you more features and convenience than ever before. With more services under one roof than any other app of its kind. Send money to bank accounts instantly. Collect cash at popular agent locations. Send money to global mobile wallets. Pay your bills. Perform international recharge. Load Lulu Money wallet. Check forex rates and much more. Create and share your transfer stories with us. Stay updated and chat with Yami for all your needs. Send money in just a few steps. Sign up for the service. Choose Add your recipient. Calculate the amount you wish to send. Pay with the option you prefer. That's it. Experience the new us. Lulu Money. Anytime, anywhere. Things that we do that's so me and you. Milkshakes and handshakes, that's how we cue the promises you made to be. It's all we need. कमिटमेंट जताने के कई सारे तरीके हैं. हमारी कमिटमेंट की पहचान है 99.02% क्लेम सेटलमेंट रेशियो. मतलब हम पूरा करते हैं हमारा वादा आपके लाइफ गोल्स के बैकअप होने का. समझो हो गया. South Indian Bank presents NRI Services, a banking experience in India that will make you feel at home. With a rich legacy and strong network in India, we help you with an array of banking services to cater to your every need. Online account opening, 100+ online banking services, exclusive banking and lifestyle privileges, instant money transfer. To bank with us, open an instant account online in 3 simple steps. Experience next generation banking. It is trust, more than money, that makes the world go round. South Indian Bank. As the journey of life traverses through unpredictable crests and troughs, one thing that keeps our minds and souls together is trust. It is that defining virtue that establishes an organization's character and establishes a bond for generations. We greatly value this virtue and have been serving a multi-generation of customers with trust, efficiency, and evolving fintech solutions. We offer an eclectic mix of experience, legacy, and technology. We are South Indian Bank. On the occasion of the 94th anniversary of South Indian Bank, I would like to recollect how this bank has evolved over a period of time. This bank was established in a place called Thrissu, which is popularly known as the cultural capital of Kerala. This bank was set up by a set of young people to promote retail savings among the people around Thrissu and to make cheap funds available to the traders of Thrissu so that they don't have to depend on large interest rate borrowings, etc. As we expanded our network into the various parts of the country, our customer numbers also started growing up. Today, we have about 7 million customers strongly supporting the bank, including a large number of NRI customers situated across the world. South Indian Bank's journey over 9 decades has been nothing short of an incredible voyage. Over this time, the bank has evolved in line with the changing customer expectations to partner with the growth of its customers. And today, South Indian Bank is proud to stand tall as a tech innovator and implementer amongst the first generation private banks in India. Ever since we shook hands with South Indian Bank, it took us into an array of opportunities wherein
we could grow by leaps and bounds. When it comes to banking, South Indian Bank is always my first choice. My parents used to have an account, and from that time we are having a good relationship with South Indian Bank. Digital solutions like the South Indian Bank's path-breaking banking app, SIB Mirror Plus, which is available in 9 languages, instant account opening through video KYC, digital issuance of credit card in minutes, instant pre-approved personal loans, instant GST loan approvals, online tax payments and much more stand as a testimony to best-in-class digital offerings, with over 94% of transactions being done digitally. South Indian Bank now prides itself in its commitment to providing state-of-the-art technology for hassle-free banking. South Indian Bank has been investing in technology for the last few years, and we have been investing close to 180 to 200 crores every year. Today, I can proudly say that we are one of the best banks in comparison to our peers in terms of our technology prowess. This has come out very clearly in the recent IBA awards, where we won 6 out of 7 technology awards amongst the peers. You know, one of our key product is our app, SIB Mirror Plus, which is one of the well-recognized app. And today it has brought in a lot of convenience to customers. In fact, I have heard people who use this app in comparison to the apps of some of the largest private sector banks and public sector bank today. They come back and give me a feedback that it's one of the best apps which they're using. I have had other bank apps as well, but the way how I've been using South Indian Bank, like left, right, center, for me, it is like I feel it's like a very easy-going app. Business banking solutions like instant GST business loan approvals, secured and unsecured loans, and digital API integrations has triggered a tech revolution in business banking. Curated offerings for students and young banking partners like the Gen Next and Youth Plus accounts, SIB Academia Fee Solutions, and other digital platforms provide them with the latest product features, making their early banking journey a joyous experience, thereby making South Indian Bank a preferred banking partner for India's youth. South Indian Bank is on a growth path and expanding across territories in India and overseas. With a well-spread network of branches across India, a professionally trained young workforce, technology-driven banking, and diversified banking services for all customer segments, South Indian Bank is now a preferred universal banking partner. We acknowledge the value of relationships and trust. We are developing trailblazing fintech products and solutions. And we are revolutionizing next-gen banking in India. We are South Indian Bank. Vimala, turn off the burner. Rahul, lock your bike, okay? Papa, don't forget to lock your bank account, okay? Lock your bank account? Are you kidding? No, Papa. Our South Indian Bank's mobile app has an option Digi E-Lock. It locks our accounts. All our digital transactions are protected from any frauds. See, just a single tap, lock and unlock anytime you wish, and enjoy a peaceful banking with South Indian Bank. Mama, bye. Bye. Lockaru, be safe. SIB Mirror Plus. Lock your accounts. Be safe. South Indian Bank. Experience next generation banking. കുഞ്ഞിക്കുട്ടനു പണമാവശ്യം അവനുടെ അച്ഛൻ കനവിൽ വന്നിട്ടിങ്ങനെ ചൊല്ലി വീട്ടിൽ സ്വർണം വെച്ചിട്ടെന്തിനെ നാട്ടിൽ കേണു നടപ്പൂ മണപ്പുറം ഗോൾഡ് ലോൺ ഇനി എന്തൊരു ടെൻഷൻ വീട്ടിൽ സ്വർണം വെച്ചിട്ടെന്തിനെ നാട്ടിൽ കേണു നടപ്പൂ
കണ്ടെത്തും നിങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ബാങ്കിങ്ങിലെ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ ഇസാഫ് ഒരുക്കുന്ന ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ. ഇസാഫ് സ്മോൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക്. ആനന്ദകരമായ ബാങ്കിംഗ് ഇനി എല്ലാവർക്കും. The all-new Lulu Money app brings you more features and convenience than ever before, with more services under one roof than any other app of its kind. Send money to bank accounts instantly. Collect cash at popular agent locations. Send money to global mobile wallets. Pay your bills. Perform international recharge. Load Lulu Money wallet. Check forex rates and much more. Create and share your transfer stories with us. Stay updated and chat with Yami for all your needs. Send money in just a few steps. Sign up for the service. Choose Add your recipient. Calculate the amount you wish to send. Pay with the option you prefer. That's it. Experience the new us. Lulu Money. Anytime, anywhere. Things that we do that's so me and you. Milkshakes and handshakes, that's how we cue the promises you made to be. It's all we need. कमिटमेंट जताने के कई सारे तरीके हैं. हमारी कमिटमेंट की पहचान है 99.02% क्लेम सेटलमेंट रेशो. मतलब हम पूरा करते हैं हमारा वादा आपके लाइफ गोल्स के बैकअप होने का. समझो हो गया. South Indian Bank presents NRI Services, a banking experience in India that will make you feel at home. With a rich legacy and strong network in India, we help you with an array of banking services to cater to your every need. Online account opening, 100+ online banking services, exclusive banking and lifestyle privileges, instant money transfer. To bank with us, open an instant account online in 3 simple steps. Experience next generation banking. Good afternoon, everybody. Everybody എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഹാളിൽ കാണുന്നത്. So I request Good afternoon, everybody. I request all of you to please come back to the main hall. Lunch ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. കുറച്ച് പേര് മാത്രം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് ഓൺ ടൈം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. So thank you so much for that. പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർ, I request you all to please come back to the main hall so that we can resume our program. Lucky Dipന്റെ വിന്നേഴ്സിന്റെ പേരുകളൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. We are way past our time. അപ്പോൾ I request everyone to please come back and be seated. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഉഷാറൊക്കെ വന്നു. പതുക്കെ ഓരോരുത്തർ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഹാളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. So yes, I think we can do it a little faster so that we don't have much of a time lag. അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് is about new age business and new age professionals. So we'll be talking and we'll be having a panel discussion, but before that I request you all to please take your seats. ചിലവര് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, which is very sweet. Yes, ഇളവരശി ചേച്ചി. But of course അത് അവരുടെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. So those of you who are outside at the lunch hall, please do return to your seats. We'll be beginning shortly. Hello, welcome everybody once again. They kando, Namita is all ready with the wonderful big bowl. ഇതിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരുണ്ട്. എൻ്റെ പേരുണ്ടാവോ?
Maybe. Pradikshikam, alle. So we all have our names written on this in the lucky dip. So ee bowl in the pick cheyan povana. For that we need all of you to please return to your seats so that we can resume our program. Ipo food ഒക്കെ കഴിച്ച് നല്ല ഉഷാറിലാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ energy levels definitely will be seen on stage and off stage, I believe. നമുക്ക് announce ചെയ്താലോ? What do you say? Shall we announce the lucky dip winners? കേട്ടില്ല? Yes, I think I'll have to come down there and ask each one of you personally. So I request all of you to please come back and take your seats. അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കായിട്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും ലഞ്ച് ഹാളിലേക്ക് എത്തേണ്ടി വരുന്നാ തോന്നുന്നത്. I know, lunch വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. അത് കാരണം തന്നെ കുറെ നേരം അവിടെ തന്നെ നിന്ന് നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, പിന്നെ സ്വീറ്റ്സ്, ഡെസേർട്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചൊന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ ചെറിയൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. ബട്ട് നോ വറീസ്, അത്രയും സ്വീറ്റ് ആൻഡ് അത്രയും എന്റർടൈനിങ് ആണ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പെർഫോമൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ റീസൺ ഉണ്ട്. വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ആ സിംഗർ മഞ്ജുരി ഓൾസോ ജോയിനിങ് us. So definitely she'll entertain us with a few songs, I hope. And yes, work-life balance. അതും കൂടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം ഒരു ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ലഞ്ച് ഹാൾ ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ മെയിൻ ഹാൾ. സോ പ്ലീസ് ഡു കം ബാക്ക് ടു ദ മെയിൻ ഹാൾ. ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ടു പ്ലീസ് come and join us here so that we can restart the program without delay. നമ്മൾ ടൈം ഒക്കെ ഓവർഷൂട്ട് ചെയ്തു and it's 2:21. So I think we'll have another minute and then 2:22 നമുക്ക് lucky dip winner-നെ select ചെയ്യാം. For that I would request Mrs. Meera Rajivan, നമ്മുടെ സ്വന്തം മീര ചേച്ചി, to please come on stage. കണ്ടോ, ഷാർപ്പ് 2:22 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മീര ചേച്ചി സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി those of you who are in your seats, well, let's see who's ആരായിരിക്കും ലക്കി, അല്ലേ ചേച്ചി? നോക്കാം. ബിന്ദു കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഇവിടെയുണ്ടോ? ബിന്ദു കൃഷ്ണൻകുട്ടി സീറ്റിലാണോ? എവിടെയാണ്? ലഞ്ച് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിസ്സായി. ബിന്ദു കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഒരു തരം. ബിന്ദു കൃഷ്ണൻകുട്ടി സെക്കൻഡ് ചോയ്സ്. നല്ലൊരു കയ്യടി. ആണോ? ഓ വൗ, ഷീ ഈസ് ഹിയർ വിത്ത് us. നമ്മള് ഗിഫ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തരിക. ഇവിടെ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ബിന്ദു ചേച്ചി ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമോ? നമുക്കൊന്ന് കാണാലോ, ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാലോ, അല്ലേ ചേച്ചി? യെസ്. ബിന്ദു ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് ബിന്ദു കൃഷ്ണൻകുട്ടി. ചേരുംകുഴിയാണ് വീട്. ഞങ്ങൾ ജൂട്ടിൻ്റെ ബാഗൊക്കെയാണ് തയ്ക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ ജൂട്ടിന്റെ ബാഗ് കണ്ടില്ലല്ലോ. സോ വെൽ, അങ്ങനെ ജൂട്ടിന്റെ ബാഗൊക്കെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ. അയ്യോ, നാണമായി. അപ്പോഴത്തേക്ക് വേഗം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സ്കൂട്ടായി. ബട്ട് നല്ലൊരു കയ്യടി പ്ലീസ്. നമുക്കൊന്ന് ഫ്രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം. So well, അങ്ങനെ ചേച്ചി ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. And she's quite excited. So congratulations once again. അപ്പോ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി എടുക്കണോ? Yes or no? കേട്ടില്ല. Yes. Students ആണ് മാക്സിമം കേട്ടോ യെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so let's see whose luck is it going to be next. Mixing and matching
matching ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Okay, and now the lucky winner. Django music ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താന്ന് വെച്ചാ എനർജി പമ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. Okay. ദൃശ്യ പി. ആഹാ, അവിടെ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് that we need to take, the next, we need to find out who's the next lucky winner. Congratulations to Thrissu P. സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിൽ MSc കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നു. ശരി, ദൃശ്യ, അങ്ങനെ congratulations once again. Appo shall we begin our next session? Yes. So well, we will be beginning our next session shortly, and you will have your MC with you, who is Namita Balachandran. Over to you, Namita. Well, everyone had your delicious food. So, we all know how important it is to learn about financial equity and how technology leverages the same. Well, this afternoon, we have our most charming chief guest, Ms. Meghna Suryakumar, the co-founder and CEO of CrediWatch, who is indeed the apt person for the hour with a vision to remove the barriers and unlock the value for business using cutting-edge technology and building a culture of trust in business. She had her studies in Bangalore University. She had her studies in Columbia Law School and Stanford University. She'll be providing us with some financial insights and tools to empower business. Ladies and gentlemen, put your hands together for Ms. Meghna Suryakumar. Good afternoon, everyone. I hope everybody is up and awake after that yummy lunch that we just had. Maybe we'll just do a small exercise of just standing up and moving our hands together a little bit before we get into the, nitty-gritties of finance and tech. So can I just request everyone to just stand up and just loosen up a little bit? Yeah, let's do that. Maybe we'll just walk a little bit and walk back. I hope everyone's now feeling a little more perkier. So for a very, let's say a deep dive into finance and tech. So thank you for the introduction and for inviting me to be a part of this forum. I've really been enjoying the sessions, all day. It's been really intriguing to watch, fascinating to watch women, in several different aspects of their life in terms of what they've achieved. And I'm really, really happy to be here. So thank you, TMA. So first I thought I'll tell you a little bit about me, my journey, and then I'll tell you about why I'm building this business and why I think that technology can actually be used to scale and accelerate financial inclusion. So in terms of my own background, right, I'm not a technology person, I'm actually a lawyer. And before I began this business, which is CrediWatch, where we use technologies to leverage credit and risk and analytics and help banks, I used to be a lawyer. And, I spent about a decade and a half working globally in law firms all over the world. I have 2 law degrees, one from Bangalore and one from Columbia Law School. And I also have a certificate in business from Stanford Business School. So a lot of my experiences in my past life actually got me very excited to work on the problem statement that I am doing today. So, when I used to be a corporate attorney, I worked with a lot of emerging businesses. I worked with over 500 plus businesses across the globe. And I helped a lot of leading entrepreneurs kind of grow their business. And there I saw that, entrepreneurs face with a lot of problems,
which could be solved using technology to grow their business so that they could focus on core issues rather than, worrying about a lot of things that they were not good at. So I started a lot of experiments with my co-founder, Sandeep, right, with whom I run CrediWatch today, where we started building a lot of solutions to help small businesses. One of that solution was called Conclave. It was a compliance product where we would help businesses file all their compliance, filings digitally. So when we were doing that, we had this idea, this is over 10 years ago, that why do you need to fill a form every time you need to make a filing? Why can't we find this data? It's available in the public domain online. Why can't we make life easy, right? If you can just almost entering minimal information, you can, fill a government form. So we started looking at what sort of data forms exist in the online world. And it was really fascinating that at least in India, we found information in the public domain, from the Ministry of Corporate Affairs, from courts and several sources. We found information on 2 million businesses in India. And at that point, when we looked at the fact that there's so much robust information on 2 million businesses, we only had 30,000, corporate ratings, which is kind of totally fascinating. So we have like 60 million businesses in India. And at that point in 2016, only 30,000 of them had a credit rating from these credit rating agencies. I mean, that's the reason why we have this debt financing gap, because in India, well, we have 60 million businesses. Only, 15% of them have access to formal finance, and about 40% have access to informal finance, right? And while a business that has a credit rating will get an interest rate of, between 8 to 12%, a small business will pay between 16 to 24% interest. And that's kind of hampering the growth of these businesses. Because, if we decide to finance all the businesses who right now contribute to 45% of our total GDP, I mean, small businesses can take a more larger share in terms of the contribution to GDP, which means that unit economics of us as a country grows. And why is this topic relevant to all of us in a forum where we're discussing, gender and financial inclusion? It's extremely important. Because while in India, 53% of women, graduate as software professionals, only 2% of them finally see the top of the cream. But whereas in MSMEs, women form 20% of promoter-owned businesses in Indian MSMEs. So if there's a space to, bring in exponential financial growth and financial inclusion, improving the statistics from 20 to 50%, I think is a far easier task than getting 50% women to take top management in software. So from that perspective, this topic becomes extremely important for us as to see how, as a business, we can leverage technology to bring in more financial inclusion. And another interesting statistics is, before we had, the government promoted opening of these Jan Dhan bank accounts and all of these schemes, only 53% of the country had access to bank accounts. But with UPI and all of the subsidy schemes that went into your bank accounts, in 6 years, 80% of India has access to a bank account because it's been opened digitally. And the difference of the number of bank accounts between men and women is only 6%. That means you use exponential technology and you almost bridge the gender gap. Which is why it becomes so important for us to really look at how can we use technology to grow our own business, and how can you use technology in finance to bring in financial inclusion. And that's kind of what we do in CrediWatch. So we use artificial intelligence and machine learning to ensure that businesses of all shapes and sizes have access to finance, and finance at the right rate. So we work with about 30 plus of the top financial institutions in India and about 13,000 business owners, and we help them with analytics to make decisions to do risk-based pricing. So, I mean, if you just look at the, current landscape in India, right? The amount of money that a business loses every year because of the way it collects money, the way it gets a loan at very high rate through informal sources, all of that is about 6 to 10% of the money you make in a year. So if you add up all of those losses that each business in India faces, it's about $100 billion a year we lose because we're not collecting money on time from our customers. We're not getting a loan at the right, rate, or, we're not making the right decision about a partner or a distributor. So that's kind of the statistic that we need to work with, that how do we bring down this loss?
if you look at, how do banks trust a particular business? If you have a credit rating, right, you get a loan at 8 to 12%. Like you're an individual, you have a CIBIL score, you get a loan very instantly digitally. But for businesses, you don't have the equivalent, at scale, like a CIBIL score or like a credit rating that would help them get an instant loan. And unless and until this problem is solved, it's very difficult for us to kind of bring in financial inclusion for MSMEs. So that's kind of what we are focusing on CreditWatch, to ensure that, we able to represent at least 10, 12 million businesses. Currently, we're able to create alternative ratings and scores on close to 12 million businesses. And our goal is about 25 million businesses. But today, credit rating agencies are still at 50,000. They've only moved from 30,000 ratings to 50,000. So why is it that, it's very difficult for a bank or a rating agency or a bureau to just create these scores on MSMEs? Why is it so hard? Why can't we have like a CIBIL score on the basis of which you could say business loan 10%, a vehicle finance loan 11%. We don't have those standardizations like we have for home loan, like we have for credit card. Why don't we have that, right? It's mainly because, MSMEs in India, they've been very digitally thin businesses. They've not had an online presence. They were filing their taxes manually using paper. But all of that has changed in the last 5 years, right? So it was very difficult to underwrite MSMEs because you didn't have enough data about them. But, in the last 5 years, because there have been a lot of initiatives, one is the UPI, then is the DigiLocker, and now you have the compulsory filing of, your GST, which means all your financial information of how your business is performing is just available digitally. So in 5 minutes, you can underwrite a loan. In fact, I was looking at an ad of, I think, South Indian Bank. They said 5-minute GST loan. That's possible today because you can use technology, right? That's the kind of exponential difference technology can make to MSMEs. Earlier, it would take you 3 months to get a loan. And now we're talking about 5-minute loans because they're able to get GST data with just an OTP transfer of an OTP from you. And then they analyze your business performance in 3 minutes and give you a loan, and it's deposited in your bank account the same day. So all of this is actually possible because of technology. So, where do we come into this picture, right? So CreditWatch, what we've done is we've used the power of artificial intelligence and machine learning. Mainly because, the kind of information on a small business, it's very difficult to kind of standardize it because some businesses, if they're really small shops, will not be filing GST, right? They may just have a bank account. So the best way to analyze them is through their bank account transactions or their UPI transactions. But when you look at slightly larger businesses, they may have GST, so you have to look at that. If you look at larger businesses, you have to look at the financial statements. So it becomes a big challenge for banks to be able to standardize and understand how a business, is growing, whether you could give it finance at what rate, because of the kind of different types of information that's applicable to different classes of business. So what we've done at CreditWatch is we've unified this and we've standardized a score called the CreditWatch Trust Score that can actually help you create one single score, whether it's for Reliance or whether it's for the Kirana shop. And that's the way you could be able to kind of standardize and exponentially scale finance to the small business industries. So this is like what a trust score would look like, but I can take an input from your UPI data, if you're a small shop, on all the transactions you're having on a daily basis, or I could look at what you file annually. It doesn't really matter, but I can actually create a score. So, what is the power of, using such technologies, right? Right now, the government is coming up with what we call, public goods, right? And they're looking at creating infrastructure where this kind of data, of a business can transfer freely within minutes, from one entity to another, right? And that's going to happen like your UPI transaction. And that whole infrastructure has just been created in the last 5 years. It's called the AA infrastructure. And because of that, in the next, let's say like 6 to 12 months, not only would you see GST loan in 5 minutes, but you would see all sorts of fascinating new products and services that will be accessible to businesses. So because only if a business gets access to finance at the right rate can it grow, right? And then, there's the other aspect.
One is banks need technologies to grow, but at the same time, businesses need technologies to grow. Something that we discovered that every business in India, right, it gives free credit to its customers. If you're a business, like somebody was in construction, I'm sure you give 90 days credit for your customers to pay you. Sometimes it goes to 180 days, and it could go beyond that. So how do you run a profitable business when you don't know when your customer is going to pay you, right? It becomes really difficult. And that's like another problem to solve. Because banks are like, okay, we'll give loans to MSMEs, but if they don't collect on time from these their own customers, how will they pay us back on time? So CreditWatch is actually working in this other area because we feel that if you really need to leverage technology to, scale financial inclusion, you need to tell businesses to run their business smarter. So about 13,000 businesses have signed up with us in the last 18 months. And they use our scores to decide how many days of free credit to give their own customers. And if they get smarter, then they charge an interest at some point in time, which they should. But, a lot of our customers, there's a shop in Crawford Market in Mumbai. And they were losing 1.5 crores a year because they were not collecting on time. And they're a small shop. Losing 1.5 crores of not collecting money on time can just be brutal for your business. But, they were able to kind of build in, use technological tools like us, and they were able to reduce that loss to about 35 lakhs in a span of 12 months. So that's what, technology can do for a business, that if you're able to use the available tools to understand who you do business with, and to understand if somebody you're doing business with from a long term can actually, be in trouble right now, if you're able to find out an early risk, then you'll be able to collect on time. And if you look at the entire fintech ecospace of the new kind of companies that are coming up, they are working with businesses to help them run their business smarter. Because one is, you can offer everyone a loan, but the other side, you should offer the capacity to repay that loan and to grow. So that's why, when we talk about financial inclusion and leveraging technology, it's actually not only technology that banks use, but it's also technologies that entrepreneurs must use. There are a lot of tools, right, from your accounting software to decision-making tools, to ERP, to CRM, where, you can use technology to keep track and give you insights on your business, which, you would have to, put a lot of effort for you as an entrepreneur to actually, get a hold of that. And I think that, at least from the fact that, the way businesses are growing right now in India, in the last 5 years, the amount of Indian businesses that have access to the internet or mobile is almost 90%. So any business, their owners are, savvy, they use the internet, they can use apps. So the potential of Indian business now, just by using the power of technology, they're not only able to get customers just in India, but they're able to do global business. So right now we're looking at fascinating new kinds of commerce emerging, where Indian manufacturers based in, Kerala, based in Coimbatore, in Tamil Nadu, they're all doing business at a click of a button with buyers in Singapore, buyers in England, buyers in, UK, and they're getting financed by finance companies outside India. It's cross-border finance, just because, we have the power of information where you're able to kind of underwrite such transactions. So it's very important that if anyone here is planning to either be an aspiring person in finance or a person who wants to grow their own business, you must really understand that, you need to really look at what kind of technologies you can use to get money at a cheaper rate and to grow business with, loss at a minimum. And I think technology is really the answer. And that's what I want to, share with all of you today. So if you have any questions, please let me know. Hello. Hi all, I'm Manjita Jitan. I'm running a firm, The Money Platter. Ma'am, I would like to know when you take up clients, is it based on turnovers or even small business people can approach? How is it? Or how we can actually use your tool if it's a small scale? Thank you. Yeah, it's not just based on turnover. That's the reason why, you use tools like us, because we look at
not just turnover, but let's say that your customers are growing 20% month on month. Rather than whether you're profitable or not, fact that your business is growing 20% month on month would become an important statistic to the lender, right? So there are lots of alternative data. Suppose you are, you have a small, let's say a business where you're in, you're in retail, where you're manufacturing a lot of different kinds of garments and you're selling it to, sellers everywhere. So if you, let's say, partner with a fintech, right, like an Amazon, or you partner with a fintech, many e-commerce platforms, the number of monthly transactions you do there can actually get you a loan, right? So it's not just about turnover, but with technology, you can track different kinds of performance. And then through these partners itself, you can get a loan instantly because they would have partnered with the bank and they make recommendations saying these are our top sellers, these are our top, merchants and all of that. They create an ecosystem. So that's the reason why, it's so important for us to be connected to the digital world as a business and, have a digital presence. Everybody needs to have a website. You need, if you're making your small business, you're making something, make sure you list on every e-commerce platform available so that you can expand to a larger market and have access to more customers. So if you're trying to bring in technology in every way you're working, right? And let's say that you're in a manufacturing business, and if you put in good ERP systems, then, from that data of who your customers and suppliers are, the bank will be willing to give you a loan on the strength of your customer base, saying this is an exciting business. They're working with some of the largest companies as customers. So these sort of data points about you that shows promise and potential can actually give, help you get finance. And that's why it's so exciting to use new technologies like AI ML, because they're able to standardize that information in a way a banker can understand and give you a loan. Thank you, ma'am. That was quite an eye-opener. Yeah. Thank you. So for MSMEs, most of the people are not familiar with English. And a lot of the applications that come up still use English, be it ERP or CRM or whatever. So are there any linguistic solutions coming up for making it more universally acceptable? Yes, so I think almost banking apps now are in multiple languages. And Google itself has a translator, which a lot of solutions like us use, where I can click a button and instantly CreditWatch can convert into Malayalam, it can convert into Hindi, it could convert into Chinese or Russian. So there are lots of these sorts of technologies available where we don't have to do specific programming, but we could give multiple language access to our users. And that's something that all of us are working on. Yeah. Okay, so I guess thank you very much, and I hope to see many aspiring entrepreneurs, especially the MBA students, to take note and look at technology, to help leverage their business. And if you're serious financial you have an outlook to get into finance, then you should look at all the fintechs. That's a good place for you to start post your MBA. I think that was a very interesting session. Thank you so much, ma'am. Now I invite Mrs. Meera Rajivan onto the stage for giving the memento to Meghna Suryakumar. Let's have a loud round of applause. Thank you so much. Next, a very interesting session. So I can see so many people outside. So I request everyone to come back and be seated in the hall. Next session is about work-life balance. Work-life balance is a serious topic of discussion in the workplace, and the idea is becoming more popular recently. A well-balanced life is when we put equal efforts in both work and life.
We have three eminent personalities here to share the panel and discuss about work-life balance and how important it is in our lives. On this regard, we have Mrs. Meera Rajivan, National Program Director, SD Foundation, who is the backbone of this event and who have been there from day one and was working so hard to make this event happen. And she'll be the moderator. And we have Uma Bhattadripad, the founder and managing director of Zait Life UAE. Smita Alukas, the director of Joe's Alukas. It is indeed my privilege to hand over the dice to Uma Bhattadripad, Smita Alukas, and Mrs. Meera Rajivan. Welcome you all. Let's have a wonderful round of applause again. May I please add on one more of our panelists who is with us. She's the president of KUWJ, senior reporter, Ms. Veena. I request her to please also be on stage. So we have three panelists and also our moderator, Mrs. Meera Rajivan, over to work-life balance. Good evening, everybody. How was the lunch? Okay. Now, dessert was also good. പക്ഷേ ഇനി അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു നല്ല ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു എങ്ങനെയാണ് വർക്കും പിന്നെ അതുപോലെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലുള്ളതും ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിലുള്ള ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. അപ്പോൾ ലൈഫിൻ്റെ പല ഫേസസിലും ഈ ബാലൻസ് പല തരത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് 3 ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡ് പാനലിസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഞാൻ അവരോട് തന്നെ അവരെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയാം. സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്, ടെൽ ഹൂ യു ആർ ആൻഡ് അബൌട്ട് briefly about your career and personal life before we get into the real topic. Okay. Yeah. Hello everyone. I'm Smita Aluka. I'm a partner and director of Joe's Alukas, and I'm a mother of 4 kids. Yeah, that's it. Nice to see you all, and I'm seeing so many familiar faces. Thank you. Hi, my name is Uma. I'm the owner of a digital marketing agency. We're based out of Dubai. And I also have 2 boys, so I actually have 3 children. The agency is my 3rd child. And we have 5 offices across the world. എൻ്റെ പേര് വിനീത എന്നാണ്. ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകയാണ്. കോൺഗ്രസ് മുഖപത്രമായ വീക്ഷണത്തിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ ബ്യൂറോ സീനിയർ റിപ്പോർട്ടറാണ്. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയായ കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റാണ്. നേരത്തെ തൃശ്ശൂരിൽ 2 ടേം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹസ്ബൻഡ്, മകൾ, പിന്നെ അമ്മ, അച്ഛൻ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് കുടുംബം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 പാനലിസ്റ്റും 3 ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഒരാൾ പ്രൊഫഷണൽ, ട്രൂ പ്രൊഫഷണൽ. ഒരാൾ വേറൊരു കൺട്രിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി. വേറൊരാൾ സോഷ്യോളജി പഠിച്ചെങ്കിലും റാങ്ക് ഹോൾഡറാണ്. ബട്ട് ഷീ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ബിസിനസ്. യു വാണ്ടഡ് ടു ബി എ ജേർണലിസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? Yeah. Okay, so let us hear the perspectives from 3 of them. Do you think, to Smita, do you think there are more expectations from the society for women to prioritize family commitments over career commitments? ജോലി എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടോ?
from the society? I think it varies to where you're living and how your, surroundings are. It matters. But I think ultimately it's your choice. Like, priority ഏതിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരാളുടെയാണ് ഡിസിഷൻ ആവേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസിഷനായിട്ട് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോവില്ല. That's what I think. Same question? Yeah. Like you said, the word is priority. But at the end of the day, I think one person can't have all. You can achieve all. One person can have it all. Another concept is tetana, because when you do choose something, you're letting go of something else. Shada, letting go chiyanda, you should do it with a full mind. It shouldn't feel like sacrifice, right? So when I attend a meeting over PTA, I should be fully aware that I've chosen that, and then guilt shouldn't be part of the equation. If I choose to attend my child's PTA and not network, ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്യാമ, ഷീസ് മൈ ടീം ലീഡ്, ശ്യാമയുടെ കുട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾ ബെൽറ്റ് കെട്ടിക്കൊടുക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി വി വർ ട്രൈങ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൗ ടു but that's a decision that you've taken. As long as you don't feel guilty about it and you do it with a full mind, then you're more or less set in life. So that's my approach. ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ സന്ദർഭം അനുസരിച്ച് എന്തിനാണ് മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത്, പ്രഥമ പരിഗണന എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അതിനൊരിക്കലും ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് റോളുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ വിനീത ഒരു റിപ്പോർട്ടറാണ്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഈ KUWJ. ഈ രണ്ട് റോളിലും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ആവുമ്പോഴുള്ള ചാലഞ്ചസ് ആണോ അതോ ഈ KUWJ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരേ പ്രോബ്ലത്തിനെ രണ്ട് തരത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടോ? അത് പ്രയോറിറ്റീസ് വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നമ്മളൊരു യൂണിയൻ്റെ അധ്യക്ഷയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ യൂണിയൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഏക സംഘടനയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരും അവർക്ക് അവരുടേതായ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ളവരാണ്. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ളവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് അത് വളരെ ശ്രമകരമായൊരു ദൗത്യം തന്നെയാണ്. നേരത്തെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു 5 വർഷമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനെല്ലാം അപ്പുറത്താണ് ഒരു സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പല വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. പലതരത്തിലുള്ള മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതെല്ലാം ഒരു ശ്രമകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൗത്യമാണ്. ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മുൻകാലങ്ങളിലിരുന്നവരും പരിശ്രമിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ചില ഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു പോയ ഒന്നാണ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യം. പക്ഷേ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് യൂണിയൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് ഒരു വനിത വരുന്നതിലെ ഒരു പരിഗണന ഇവരെല്ലാം പല വിഷയങ്ങളിലും തരാറുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. So next question is on recruitment bias. Okay, so both of you are recruiting, right, to your company. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും when a woman first comes in, I have heard many people comment, അവർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ, കുട്ടികളുണ്ടോ, അപ്പോൾ ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ enlightened people whom I think are enlightened, when it comes to taking somebody to their team, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേൾക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് വെൻ യു റിക്രൂട്ട് സംബഡി? ഡു യു ഹാവ് എ ബയസ്? എൻ്റെ ബയസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് സത്യം പറയാ. ഐ ഓൾവേസ് സേ ദാറ്റ് അറ്റ് എക്സൈറ്റ് ലൈവ് women are first among equals. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയും women are first among unequals also. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കളിയാക്കുന്ന Shyama, the leads over here, Purni was a housewife till 3 years ago. She heads content for me. Shyama, basically heads the Kochi office. She has a baby over there. Let me tell you something. People think that motherhood is a disadvantage. It is actually an advantage. I will choose to hire a mother because a mother values time more than anyone else in the world. They're not going to sit around and waste time.
You don't have time to talk, you don't have time to gossip, you don't have time for chit chat. ഞാൻ അവസാനം ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ 3 കൊല്ലമായി. I don't have Netflix, I don't have Amazon Prime, and I can speak for all the women in my team. സമയം ഭയങ്കര വിലപ്പെട്ടതാണ്. So they know how to prioritize, right? And from that prioritization, the output that you get is on a different level. When you talk about GDP growth in India and you talk about why you need women entrepreneurs to contribute, it's because of this focus. And focus in there, our growth is sambhavikkan pattulla. So the bias is actually the other way around. Smita, do you agree with that, or do you have in your industry? How does it? Can you tell us a little bit about your industry? Okay, it's not the same case as she said in our industry. It's like നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ്സ് സെയിൽസ് ആണ് കൂടുതലും. സോ സ്റ്റോഴ്സിൽ ലൈക്ക് ആസ് യു ആസ്ഡ്, മീര വാസ് ആസ്കിങ് ലൈക്ക് ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറി എന്നുള്ളത് കൂടുതലും സ്ത്രീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം വിൽക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ആണുങ്ങളാണ് സെയിൽസിലെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇന്നലെ ഞാനും ഹസ്ബൻഡും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് എ വാലിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമ്മളുടെ ജ്വല്ലറി ലൈക്ക് സ്റ്റോറിൽ കൂടുതലും മെന്നാണ് ആസ് സെയിൽസ്. അതിന് ഒരു റീസൺ കുറച്ച് ലൈക്ക് ഇൻ കേരള അവർക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം, ബട്ട് ഇൻ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾക്ക് അക്കോമഡേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ചൂസ് ചെയ്യണതെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് കുട്ടികളെ വിട്ടിട്ട് നിൽക്കൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം അവർ അറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളുടേൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഈക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഓഫീസ് വർക്ക് ഇഫ് യു ആസ്ക് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളതിൽ മെജോറിറ്റി ലേഡീസാണ്, എസ്പെഷ്യലി മാർക്കറ്റിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് സെക്ഷനും എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് ഉള്ളത്. സോ ബട്ട് നമ്മൾക്ക് ചില സെഷൻസിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ലേഡീസിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മദർഹുഡ് ഒരിക്കലും ഒരു തടസ്സമാവണില്ല. ഐ ടോട്ടലി എഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ്. ഈവൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലും തോന്നിയത് ശരിയാണ്, ഒരു അമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് ടൈം നമുക്ക് അറിയാം. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കുറച്ചും കൂടിയും അപ്രോച്ച് നമ്മളുടെ ഒരമ്മയായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വ്യത്യാസം വരും എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ. സോ പിന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആഫ്റ്റർ മദർഹുഡ്, ദോ എവ്രിബഡി അപ്രീഷിയേറ്റ്സ് മദർഹുഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ടു say that you look for people who have become mothers and they know how to prioritize, etc. But the fact of the matter is many of them leave workforce after becoming a mother, maybe for short time, maybe for longer time. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജേർണലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് അത് നിങ്ങൾ? നമ്മുടെ ഇടയിൽ വിവാഹശേഷം അതുപോലെ അമ്മയായതിനു ശേഷം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജോലി സമയം ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. അത് അച്ചടി മാധ്യമത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ദൃശ്യമാധ്യമത്തിലാണ് ജോലി സമയം. അച്ചടി മാധ്യമത്തിൽ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടിയും ഒരു സമയ ക്ലിപ്തത പാലിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് പറ്റില്ല എന്ന് വരും, ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ. പക്ഷേ ഈ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു കാലത്തും നമുക്കത് സാധ്യമല്ല. അതൊരു 24 hours ഡ്യൂട്ടി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളെ നോക്കാനായിട്ട് ആരുമില്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സഹപ്രവർത്തകരുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കുട്ടികളെല്ലാം ഒന്ന് വലുതായി തിരിച്ച് ജോലിയിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാധ്യമ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ആ ഒരു നമ്മളുടെ ചെറുപ്പം തന്നെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനം നമ്മളിൽ നിന്നും എപ്പോഴും, ഏത് സ്ഥാപനമാണെങ്കിലും ഏത് ബിസിനസ്സാണെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ് തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു പഴയ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു വൻ വ്യവസായം തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രായമായ ഒരാളെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തഴയുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതായി എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അവിടെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കൂടുതലും തയ്യാറാവാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്.
പിന്നെ നമ്മൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പരിമിതികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ രാത്രികാലത്ത് നമുക്ക് പലരും പല ജില്ലകളിൽ മാറി ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വീടുകളിൽ അവരുടെ വീടുകൾ വേറെ ദൂരസ്ഥലത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇവർക്ക് കുട്ടികളെ നോക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴായിട്ടുള്ള ഒരു ആവശ്യമാണ് രാത്രികാലങ്ങളിൽ ക്രഷ് വേണം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അതൊന്നും ഇതുവരെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പലർക്കും ജോലി പോകാതെ, ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു പരിധി വരെ. പക്ഷേ അതൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല. അതൊരു പരിമിതിയായിട്ട് തുടരുകയാണ്. So, do you have some suggestions how to bring these people? എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു infrastructure? What is required? It's amazing. If you ask me what I think of success as Excite Live, I wouldn't think of revenue or the clients acquired or any of that. We've tried to create this inclusive environment. We do digital marketing, and a big part of what we do is Facebook, Instagram, messages respond here. So it's actually it's a manual process, and with so many clients, it's a 24-hour process, and we call those people community managers. In the 8 years of Excite Live, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രൗഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്നുള്ളത്, our community managers are all housewives. They all used to have amazing careers that they had to give up for the sake of their families, and they need flexibility, which a normal workplace cannot provide them. We have the benefit of being in digital marketing. You can be plugged in from anywhere in the world and you're able to work. We have people in the earthquake zones in Syria who are still working for us right now. E-community managers, there are 15, 16 of them across Kochi and Thrissu. They're all mothers. They're all very, very talented. They get to choose their shifts. Chelloru ravilte shift edukkum, chelloru rathrilte shift kuttiyolu orangi kayinittu edukkum. And that has become a re-entry for them. From this platform, they've moved on to, a better career option. But that has probably been the best initiative, from our side. Yeah, I think when I used to work in IT industry and when I was a young mother, flexible working hours, working from home, it was not available to us. But today, I think, especially after COVID, working from home has become a norm. So I think it is a good opportunity for women who have taken a career break to come back as soon as possible, maybe through work from home or maybe through flexible hours. If more companies, organizations like yours do offer this, it will be really helpful. That's what I think. Okay, പിന്നെ ഒരു മേജർ പ്രശ്നം, ഇപ്പോൾ വിനീത അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ഒരു സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ പലരും പെർസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ജോലികളിൽ സ്ത്രീകൾ പോകുന്നതിന് പൊതുവെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഹാസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്? യു ആർ ഓൾസോ ട്രാവൽ ക്വൈറ്റ് എ ബിറ്റ്, റൈറ്റ്, ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ വർക്ക്? യെസ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കുറവ് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് തോന്നാം. അതായത് ഇഫ് യു ആർ ട്രാവലിംഗ് എലോൺ ഇൻ എ ന്യൂ പ്ലേസ്, നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം തോന്നാം. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് റിഗാർഡിങ് ദ വർക്ക് സ്പേസ്, നമ്മളുടെ ജോലിക്കാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടുതലും ജ്വല്ലറി ഷോസ് പുറത്ത് ഡൽഹി അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻറ്റീരിയർ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻസിനെ നേരിട്ട് കാണാനായിട്ട് ആർട്ടിസൻസിനെ പോകണമെങ്കിൽ ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ പോവാതിരുന്നാൽ അത് നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് മിഡിൽ മെന്നെ കട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആസ് എ ചലഞ്ച് ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്, വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് യു ടേക്ക് വെൻ യു ട്രാവൽ? ആക്ച്വലി എനിക്ക് അത്ര ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഫ്രാങ്ക്ലി എനിക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ഏത് ഭാഷയാവാം ഏത് നാടാവാം, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആളെയും ഡീൽ ചെയ്യാം.
ലൈക്ക് സംസാരം കൊണ്ടോ നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ അങ്ങനത്തെ റിസൾട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആണ്, നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് എന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബിസിനസ് ഓർ ഇൻ വർക്ക് സ്പേസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതത്രയും പ്രശ്നത്തിലേക്ക് കടക്കാറില്ല. സോ വിനീതോട് ഇപ്പോൾ ഒരു വനിത സീനിയർ റിപ്പോർട്ടർ ആയാലും പ്രസിഡന്റ് ആയാലും ഒരു വനിത ആയതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് അത് അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള വനിതകളായാലും ഒരു വിമൻ ലീഡറിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് അനുഭവം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ പ്രകടമായിട്ട് എനിക്കെന്തായാലും നേരിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കാരണം എന്നെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ 65 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വനിത പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത്. പ്രസിഡന്റ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നിവയാണ് മെയിൻ പോസ്റ്റുകൾ. ഈ ഇതിലേക്കും ഇതുവരെ വനിതകൾ മത്സരിച്ചിരുന്നില്ല. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് എന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ളത് മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു ഘടകമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. സോ ഇനി ഒരു വൺ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം മൈ സൈഡ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. ഈ വർക്കും ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ വ്യൂസ് ഓൺ ദാറ്റ്? അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള 3 മന്ത്രാസ് ഫ്രം ഈച്ച് വൺ ഓഫ് യു. എങ്ങനെയാണ് ഇത് എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്? ഹു വാണ്ട്സ് ടു ഗോ ഫസ്റ്റ്? വിനീത പറയും. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് 3 മന്ത്രമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലിയുടെ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. നേരെ മറിച്ച് ജോലിയാണെങ്കിൽ ജോലിയിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവുക. അത് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയോടും ആസ്വദിച്ചും തന്നെ ചെയ്യുക. വീട്ടിലേക്ക് ജോലിയെ വീട്ടിലേക്കോ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ചെയ്യാവുന്ന ഏക മാർഗം എന്ന് തോന്നുന്നു. It's a very interesting question because when you asked me when we were speaking over the phone, I have a mentor sitting here, and a mentor. I asked my brother, I asked my husband, how do I answer this question? അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എനിക്ക് ലിങ്ക്സ് അയച്ചു, ഇത് വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് പറയൂ, എന്നിട്ട് യു ട്രൈ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ബിക്കോസ് ദേ നോ ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ്. ഈ പെൺപിള്ളേരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു വാട്ട് ഡു ഐ സേ, അപ്പോൾ ലൈക്ക് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ്, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ലൈക്ക് അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ, the difference between the feminine and the masculine is that women, I believe, do not look at it in compartments. But there's no, life is not separate, work is not separate. My business is very similar to Appu, is very similar to Dhruv, very similar to Rahul. But the same way I treat one, I treat the other. And I think that's the only way you can keep your sanity. Because the second that you divide it, you feel like you're having to balance. അപ്പോൾ ഇതിൽ ബാലൻസ് ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും 24 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. ആ 24 മണിക്കൂറിൽ യു ഡൂയിങ് ലൈഫ്. ആ സമയത്ത് എന്താണോ വരുന്നത്, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ PTA മീറ്റിംഗ്, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഡ്രോപ്പിംഗ് യുവർ ചൈൽഡ് ഓഫ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മീറ്റിംഗ് അറ്റ് വർക്ക്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദ സെയിം. എവറിത്തിങ് ഹാസ് എ സെയിം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ള ദാറ്റ്സ് അവർ സോർട്ട് ഓഫ് അപ്രോച്ച്. ഓക്കെ, മന്ത്ര ആസ് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെയില്ല. പക്ഷേ വൺ തിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്താണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സായിട്ട് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരിക്കലും പരാതി പറയാൻ പറ്റില്ല. ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ കൂടെ കുട്ടിയുടെ അത് നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ലാത്ത വേറെ ഇതിലേക്ക് പോകണം, അങ്ങനെയല്ല. ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്തിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 4 മക്കളുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡെലിവറി ടൈമിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസവാവധി ഇല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. ബീറ്റ് ഇൻ പർച്ചേസാണ് കൂടുതലും ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യണത്. പക്ഷേ മാർക്കറ്റിങ്ങിലായാലും എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബാലൻസ്, ഈ പറഞ്ഞ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വർക്കും നമ്മുടെ ലൈഫും, ബിക്കോസ് എല്ലാം ഈക്വലാണ്. പക്ഷേ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഫാമിലി ബിസിനസ്. എൻ്റെ 4 മക്കളും ഏറ്റവും ചെറിയ മോൻ ഹീസ് ഓൺലി ഇൻ 5th. പക്ഷേ അവന് വരെ ഇപ്പം അതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ്
വരുന്നുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ അപ്പനും അമ്മയും വീട്ടിൽ ബോറടിപ്പിക്കണോണം സംസാരിക്കണില്ല. എന്നാൽ പോലും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള മേഖലയിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഡിസിഷനാണ്, എൻ്റെ ഇഷ്ടം അല്ലാതെ ആർക്കോ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ലാതെ വളരെ ക്ലിയർ മൈൻഡായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ജോലി ചെയ്യണതെങ്കിൽ അത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ടു ബാലൻസ് ബോത്ത്. Thank you all. Do we have time for one question from audience? Hello. One question I wanted to ask is that how do you deal with the mental well-being? Or rather, ഒരു ബേൺ ഔട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ബേൺ ഔട്ട് ആവുമല്ലോ, അതെങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യും? ഹൗ ഡു യു റീബൂട്ട് യുവർ സെൽഫ്? അയ്യോ, ഞാൻ തന്നെ പറയണോ? I've had a lot of mental health struggles, right? So I've gone through depression, I've gone for therapy. And I realized it's because I used to think of everything as sacrifice. അപ്പം ഞാൻ 12 മണിക്കൂർ ജോലി എടുക്കണം, അയ്യോ എനിക്ക് ഒന്നിനും സമയമില്ല, ഐ എം ഹാവിങ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ കിഡ്സ്, ഐ എം ഹാവിങ് ടു, ആ നെഗറ്റീവ് മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യു ആർ ബൗണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഡിപ്രസ്ഡ്. ബട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് യു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ആക്ച്വലി ബ്രിങ്സ് യു ജോയ്, my business brings meaning to my life, you know, my kids bring meaning to my life, എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ you're able to so it doesn't feel like burnout anymore. Burnout is very mental, it's not physical. Your body has the capability to achieve whatever you wanted to achieve. So I think it's just a switch. It took me a long time and I suffered from a lot of issues, but then I achieved a balance in the end. So how do you ensure for your employees as well? Sorry, I couldn't introduce myself. I am Prasita. I work with IBS software into talent management. Sorry about it. Oh, lovely. Okay. We're a very open, I think the problem with our organization is we don't have any boundaries. അപ്പം ഞങ്ങൾ 110 പേര്, we know each other's issues. Work is a place where we come to solve our problems. We all know what we go through. Shyama recently went through, you know, postpartum, Purni's gone. Everyone has their own stories, right? But I think our workplace, because I've also gone through it myself, it's a very inclusive environment, especially from a mental health perspective. And I think that's just a culture that you have to set from, you know, from a top level. Thank you. Thank you. So we had very good insights. I think the key points coming out are that, yes, you know, the balance is in your mind and it depends on each person. Everybody has got a different balance, and then prioritizing, and then, you know, taking the support system that is required, etc. Okay, thank you very much for a very good interaction. Thank you. Thank you so much to all the panel members here. To every person who find it hard to balance between work and life, I guess this session was indeed useful. I request all the panel members to please remain on the stage, and I also request Mrs. Meera Rajavan to give away our token of love and respect to the eminent personalities here. Once again, I thank Ms. Uma Bhattitripad, Ms. Smita Alukas, Ms. M.V. Vinitha, and Mrs. Meera Rajavan for your valuable contributions here. Thank you so much, everyone. So, are you guys all sleepy? Well, I have something to energize you.
Well, who doesn't like music? പാട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? We all must have heard a saying, music can heal the wounds that medicine cannot touch. So we are actually gonna check how powerful is music. Well, I guess every music lovers will have a habit of listening to FM as well. We have with us RJ Smriti, who handles a breakfast show at Club FM, wife of CEO Anantaramantiya, Vice President of TMA. She was one among the first to go on air in Kerala and has more than 15 years of radio experience. Speaking about Club FM, they are the radio partner of this function. And we have the most versatile playback singer who have won the Best Playback Singer Award twice in the year 2004 and 2008. Her talent in Carnatic, Hindustani and Ghazals is indeed worth mentioning, and has also played the role of music director. I don't think she needs more introduction. Her name is just enough. Ms. Manchari. Ladies and gentlemen, give it up for the incredible singer, Manchari, and I also welcome Ajay Smriti onto the dais. For the next few minutes, you'll be listening to Club FM 104.8 with Ajay Smriti and the most versatile singer, Manchari. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ। Okay, so well, anybody can make a guess as to why we had that song here? No? Zindagi hai ek safar suhana, and that's exactly how Manjari deals with life. And this is one of your favorite songs, am I right? Yes, it is. Yes. So, well, can you sing a few lines and we'll start off with the session, especially that Urlehi part. I'm not trying even singing, okay? Yeah. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। Exactly, and kisne jana adu thanneyaanu sherikum jeevitham alle Manjari. Yes, you have to live with that kind of an attitude. Yes, when you're safe and you're peaceful. So, basically with you, let me just share a small nugget of information that I got from Manjari when we were speaking on stage. She happened to mention that കുട്ടിക്കാലത്ത് ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു ഡോക്ടർ ആവാനായിട്ട്, അല്ലേ? But unfortunately, or fortunately, however you take it, I would say fortunately, because Dr. Manjari കാട്ടിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം Manjari the singer ആണ്. So how did that happen? Fortunately for the patients ആണോ? അയ്യോ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല. So tell me, how did that happen? Why not Dr. Manjari but rather the musician Manjari? I would say everything was my mom's decision. എൻ്റെ അമ്മ, I hope you're okay if I speak in Malayalam? Yeah. Of course. അത് മതി. ഞാൻ പഠിച്ച് വളർന്നത് മസ്കറ്റിലാണ്. ആൻഡ് അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സയൻസിനോടൊരു ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് കെമിസ്ട്രി ആയിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ സയൻസ് എടുത്തിട്ട് അതിലൂടെ പഠിച്ച് ഡോക്ടർ ആവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. എൻ്റെ ഫാമിലിയിലെല്ലാം ഡോക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സയൻസ് എടുക്കണ്ടെന്നും കോമേഴ്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന് എൻ്റെ അമ്മയുടെ നിർബന്ധമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അമ്മ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ കോമേഴ്സ് എടുത്തു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു വിഷൻ ആയിരുന്നു. ഷീ വാണ്ടഡ് ടു ബിക്കം എ സിംഗർ. അപ്പോൾ അമ്മ കോളേജ് ടൈമിലൊക്കെ ഒരുപാട് പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതി, ബുക്കിൻ്റെ പാക്കിലൊക്കെ ഫുൾ പാട്ടുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു. സോ ഷീ കീപ് സിംഗിങ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് സീൻ ഹർ സിംഗ്. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടണം എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു സിംഗർ ആവണം എന്നുള്ളത്. ഐ ഹാവ് ആക്ച്വലി സീൻ ഹർ ഒരു ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സ്വന്തം കേൾക്കുമായിരുന്നു ഒരു റൂമിനകത്ത്. അപ്പം ഐ യൂസ് ടു വണ്ടർ വാട്ട് ഷീസ് ഡൂയിങ്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇത് കണ്ടത്.
അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് സിങ് ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് സ്റ്റഡി മ്യൂസിക്. അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയിൽ പാടുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഷീ വാണ്ടഡ് മീ ടു കണ്ടിന്യൂ മ്യൂസിക്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ഫാമിലി ഉള്ളത് കാരണമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ഫാമിലി ഉള്ളത് കാരണം യു വർ ഏബിൾ ടു ബി ഹിയർ. ബട്ട് ദെൻ ദർ ആർ സോ മെനി ഓഫ് അസ് who may not agree with that. ചിലവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ കുറേ പേര് അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ടു ദോസ് who don't have that kind of a support or ഒരു motivation, how do you think you could motivate them as a singer? Support is very important. ഇപ്പോൾ ഫാമിലി, നമ്മുടെ ഓൺ ഫാമിലി, പിന്നെ ഇപ്പം സ്ത്രീകൾ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് പോകുന്ന ആ ഫാമിലി, എവ്രിബഡി സപ്പോർട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ്. കാരണം ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഭാരിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ലൈഫിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് അവരുടെ ഫാമിലി ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ, ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ എത്രയാണോ എഫേർട്ട് ഇടുന്നത് അതിനേക്കാളും 100 മടങ്ങ് ആ സ്ത്രീ ഇടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ല എന്നല്ല, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് എപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു. അത് ഞാൻ കോളേജ് പഠനം തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ പാടുന്നുണ്ട്, പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല, അന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് നൈറ്റാണ് ഈ ഷോസൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സേഫ്റ്റി എല്ലാം, ഇപ്പം ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് തിരിച്ചെത്തണം, അതേപോലെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ട്രെയിൻ എടുത്തത് എൻ്റെ അമ്മയാണ്. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഓ ഓൾ ഓഫ് മൈ സക്സസ് ടു ഹെർ. കാരണം അമ്മയില്ലാതെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ വുഡ് ഹവ് റീച്ച്ഡ് എനിവെയർ. വണ്ടർഫുൾ. ശരിക്കും പെട്ടെന്നൊരു മദേഴ്സ് ഡേ ആയ പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് തോന്നിയോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടാവും, വീട്ടിൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും. അത് പേരൻസിനൊരു എന്താ പറയുക, മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു ആദിയാണ് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്താവും, ഫ്യൂച്ചർ അവർക്ക് എന്താവും. എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, അതായത് പാട്ട്, ഡാൻസ്, സിനിമ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എത്ര നാൾ നിലനിൽക്കും, അപ്പോൾ എന്താണ് ഭാവി. എസ്പെഷ്യലി ആൺകുട്ടികളുടെ പേരൻസിനാണ് ഈ ഒരു കൺസേൺ കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരുപാട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള മുതിർന്ന അച്ഛനും അമ്മമാരും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവരുടെ മക്കൾ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉള്ള ചില ആദികൾ അവരിങ്ങനെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന്, ഫെയ്ത്ത്, നമ്മളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക്, ഇഫ് യു കീപ്പ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഫേം ബിലീഫ് ഇൻ ഗോഡ്, വിച്ച് ഐ ബിലീവ്, എന്തായാലും യു വിൽ റീച്ച് സക്സസ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് എത്ര കഷ്ടപ്പാടും എത്ര വേദനകൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നല്ല ഒരു സക്സസ്, അത്രത്തോളം നല്ലൊരു ജേർണി ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കരിയറിലുണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കരിയറിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വീട്ടിലല്ലെങ്കിൽ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ല എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഇരിക്കട്ടെ. പേരൻസിനെ ബഹുമാനിക്കുക, റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വർക്ക് ഹാർഡ്. ഗോഡ് ഹാസ് എ പ്ലാൻ ഫോർ യു. സോ യെസ്, മഞ്ജരി മിറക്കിൾസിന് ഒരുപാട് ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലേ? സോ കെൻ യു ഷെയർ മിറക്കിൾ ദാറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്? ഐ മീൻ സംതിങ് ദാറ്റ് ലിറ്ററലി മിറക്കിൾസ്. എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മിറക്കിൾസ് ഉണ്ട്. പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ മസ്കറ്റ് എന്ന നാട്ടിൽ പഠിക്കാൻ വന്നു. എനിക്ക് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും ഇല്ല. അപ്പം നമുക്കൊരു പാട്ട് പാടണമെങ്കിൽ യൂഷ്വലി യു നീഡ് സംബഡി ടു ഗൈഡ് യു, അല്ലെങ്കിൽ സംബഡി ടു ഹെൽപ്പ് യു, ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കണക്ഷൻസോ ഒന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഒരു യൂഷ്വൽ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു സിംഗർ ഒരു CD, ഒരു ഡെമോ CD ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ വോയിസ് ആയിൽ ഓരോ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനും CD ആക്കി കൊടുത്ത് അവർ കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ വിളിക്കും. അതുപോലെ there was a time where I had to go to all these studios. എൻ്റെ അച്ഛനാണ് എൻ്റെ കൂടെ വന്നത്. എല്ലായിടത്തും സ്റ്റുഡിയോസിൽ CD കൊടുത്തു, അവർ വിളിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കോളും വന്നില്ല. ഞാൻ രാജാ സാറുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു CD കൊടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ, എൻ്റെ ബിലീഫാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ രീതിയിലുള്ള ബിലീഫ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അവിടെ ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയൊരു ടെമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് പാടണമെന്ന്. രാജാ സാറെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പാടാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാട്ടായാലും മതി, ജീവിതം സഫലം. അപ്പം അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് തിരിച്ചു പോയി. എനിക്കൊന്ന് ദൈവം കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം.
അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം 1 വർഷത്തോളം പോയി. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കായിരുന്നു, ഇതെന്താ എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പാടുമോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് ചെയ്യ് ദൈവത്തിന് തോന്നുമ്പം അനുഗ്രഹം തരും. അപ്പം ആ ഒരു വിശ്വാസം, പേരൻസിനോടുള്ള വിശ്വാസം, ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പാട്ട് പാടാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി അദ്ദേഹം വിളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വർക്കായിരുന്നു. അത് പോയി പാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ രാജാ സാറുടെ ഒരു പടമുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ്, കുട്ടി അവിടെ വന്നിട്ടൊരു വോയിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ നിമിത്തങ്ങൾ, ഓരോ ഭാഗ്യങ്ങളെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം അത് സത്യമാണെങ്കിൽ അതെന്തായാലും നടക്കും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അതാണ്, പാട്ട് കിട്ടുന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട, അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് അവിടെ പാടിക്കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായാൽ പാട്ട് പാടാം. അങ്ങനെ ചെന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, പാട്ട് പാടി. ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പോയ എനിക്ക് 3 പാട്ടാണ് ആ പടത്തിൽ പാടാൻ കിട്ടിയത്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം തമിഴ് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ ഒരു പടത്തിൽ 2 പാട്ട് പാടിച്ചു. എന്നിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ആ പാട്ട് കേൾക്കാം അല്ലേ? ആദ്യം പാടിയ പാട്ട്, ഒരു ചിരി കണ്ടാൽ കണി കണ്ടാൽ അത് മതി, ഒരു വിളി കേട്ടാൽ മൊഴി കേട്ടാൽ അത് മതി, അണിയാരപ്പന്തലിനുള്ളിൽ അരിമാവിൻ കോലമിടാൻ, തിരുദേവിക്കോവിലിനുള്ളിൽ തിറയാട്ട കുമ്മിടാൻ, ഈ കുഞ്ഞാങ്കിളി കൂവുന്നത് കുയിലിനറിയുമോ, ഒരു ചിരി കണ്ടാൽ കണി കണ്ടാൽ അത് മതി. ഇതായിരുന്നു ആദ്യം പാടിയത്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഈ പാട്ടിന് ശേഷമാണല്ലോ പലപ്പോഴും റോഡിൽ നടന്നു പോകുമ്പോ പലരും പറഞ്ഞത് പാടിയിട്ടുണ്ട്. പുറകെ നടന്ന് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചിരി കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ മതി. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കില്ല, കാരണം ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്. സോ വി വർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സപ്പോർട്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട്, ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ it's a very sensitive thing that I'm going to ask you, but I'm going ahead with it. ഇപ്പോൾ സാലറി അത് നമ്മളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ സംഭവമാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്, we are talking about equity here. So മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ ബേസിക്കലി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ is it equitable? Is it ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും? ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആരും അവരുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ശരിയായ തുക പറയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടിപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത്രയുണ്ടോ, അപ്പോൾ ശരിക്കും അത്രയായിരിക്കില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ടാക്സ് പേടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടി പറയും. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശരിക്കും ഇവരുടെ എന്താണ് സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എത്രയോ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കിങ്ങനെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല ദാറ്റ് മെയിൽ ഫീമെയിലായിട്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ പേ സ്കെയിലിൽ നിന്നുള്ള. വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ അവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. നമ്മളുടെ പേ നമ്മളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പെഷ്യലി ഇതൊരു സാലറീഡ് ജോബ് അല്ല. അപ്പോൾ സാലറീഡ് ജോബ് അല്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാകുമ്പം ഇറ്റ്സ് യുവർ ചോയ്സ്. ചിലതിൽ ഇഫ് യു ചാർജ് എ ലോട്ട് യു മൈറ്റ് ലൂസ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയാണ് അവരുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം. സോ ഈ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ആങ്സൈറ്റി കാരണം പേടിച്ച് ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ഇതായിരിക്കും, അല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആലോചിക്കുന്നു. ഈ ആലോചനകൾ കാരണം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഗൈഡൻസ് തെറ്റും, നമ്മുടെ ഒരു ഫോക്കസ് മാറും. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പേ സ്കെയിലിനെ കുറിച്ചാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇൻഡസ്ട്രി, നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അങ്ങനെ ആണ് പെണ്ണ് വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ബാക്കിയെല്ലാം ഒരുപാട് ലാർജ് സ്കെയിലിലേക്ക് മാറി. ഇപ്പോൾ സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരുപാട്, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 100 crore മൂവിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഒരു 100 crore മൂവി ആണെങ്കിൽ ആ മ്യൂസിഷ്യൻ ഇപ്പോഴും ഒരു താഴത്തെ ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിലെ കാറ്റഗറിയിലേ പെടുള്ളൂ. അതിപ്പോൾ എത്ര ക്രോർസ് ആൻഡ് ക്രോർസ് ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിലും മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലും, ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കേരളത്തിലെ മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ആ പേ സ്കെയിൽ ഇതുവരെ കൂടിയിട്ടില്ല, എത്രയോ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട്. അപ്പം അതിലൊരു ചേഞ്ച് വരണം എന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.
ഓക്കെ, സോ മേ ബി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും അത് മാറി. ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഇപ്പൊ തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പേ സ്കെയിൽസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. കേരളത്തിലെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദുഃഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ പാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. പാട്ടുകാർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വായിക്കുന്നവർ ആൻഡ് ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചുവട് വെച്ച് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ ദയനീയമാണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉള്ളത് കാരണം ഐ തിങ്ക് സ്ലോലി ദ പിക്ചർ വിൽ ചേഞ്ച് അല്ലേ ഓവർ ടൈം. ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് മെനി അതർ തിങ്സ്, ഞാൻ കണ്ട ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, യു ബേസിക്കലി ലൈക്ക് കളേഴ്സ് വെരി മച്ച്. ഇന്ന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി മെനി ഓഫ് us are dressed in black, പക്ഷെ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല, ബട്ട് ബേസിക്കലി വളരെയധികം കളേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. സോ ഹൗ has colors influenced your musical career as well? Colors, musical career is very colorful. Ipam even sorrow has a color. Correct. Happiness has a color, sorrow has a color. So the graph is full of colors. You've seen a graph, no? Yes. So life is like a canvas. You can paint it the way you like. കളേഴ്സ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ, സ്ത്രീകൾ എസ്പെഷ്യലി, എല്ലാവർക്കും കളേഴ്സ് ഇഷ്ടമാണ്. ബ്ലാക്ക് ഈസ് ഓൾസോ എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളർ. എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ചില സമയത്ത് ആൾക്കാർ ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഡാർക്ക് ഡേ, ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്ലാക്ക്. ഈ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു റേസിസം ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ കളർ. നമ്മൾക്ക് അതിപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കളറിനെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മൈൻഡിൽ ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അവരിങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, അവർക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ഇതിൽ നിന്നും വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. സോ കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫ് സപ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വേറെ സാക്രിഫൈസസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷെ പിന്നെ അതിന് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ പ്രശ്നം വരുന്നത്. നമുക്ക് ജീവിക്കാം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാം, ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാം, ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാം. അതൊന്നും ഒരു സാക്രിഫൈസ് ആയിട്ട് കാണരുത്. നമ്മൾ തന്നെ അത് സാക്രിഫൈസ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഗിൽട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ ഗിൽട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫിന് ഒരർത്ഥമില്ലാണ്ടാവും. ലൈഫ് എപ്പോഴും ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഇല്ലാതെ, പേടിയില്ലാതെ, ഭയമില്ലാതെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ജീവിക്കണം. അത് ഏത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടണം. അത് സ്പെഷ്യലി ഒരു മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റിയാണ്, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് നമ്മുടേത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ജോലിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. വി ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഇറ്റ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. യു ട്രൈ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇൻ എവറി ബാഡ് ദറ്റ് യു ഫീൽ. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം നമുക്കുണ്ട്, അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി, മേ ബി ദർ ഇസ് സംതിങ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ദറ്റ് ഐ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ്. അപ്പം എല്ലാം ഒരു ട്രഷർ ഹണ്ട്, ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു ട്രഷർ ഹണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി സ്പെഷ്യൽ. വണ്ടർഫുൾ. ആൻഡ് ഇനി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമുക്കൊന്ന് ഇവരെ ഉഷാറാക്കണ്ടേ? അവർ ഉഷാറാണ്, അതായത് let them sing along. Yeah, so one song for everyone to join along with you. Which one would that be? Do you know Chinni Chinni? Of course. You sing along with me. ചിന്നി ചിന്നി മിന്നി തിളങ്ങുന്ന വാരൊളി കണ്ണെനക്ക്, പൂവരശ പൂത്ത കണക്കനെ അഞ്ചുന്ന ചേലനക്ക്, നട കണ്ട തെയ്യം മുടിയഴിക്കും നോക്ക്, വെള്ളിക്കിണ്ണം തുള്ളിത്തുളുമ്പുന്ന ചേല്. അതെന്തായിരുന്നു? അത് ആ പടത്തിനകത്തൊരു താറാവുണ്ടായിരുന്നു. അത് കറക്റ്റ് ശബ്ദമായിരുന്നു. സോ വെൽ, അതൊരു സിംഗ് അലോങ് ആയിരുന്നില്ല, ക്ലാപ്പ് അലോങ് ആയിരുന്നു, സംതിങ്. ഇനി എനിക്ക് അടുത്തത് ചോദിക്കാൻ പേടിയാവുന്നു, എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കാണ്. എന്താണെന്നറിയോ? ഗസൽ അല്ല, ഗസൽ അല്ല, ഗസൽ. Yes, she has the guttural sound very well and you're a specialist in ghazals, right? എന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇതുവരെ ശരിയായിട്ടില്ല, ഞാൻ ട്രൈ പോലും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. സോ a ghazal for us now. നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ആഫ്റ്റർ ദിസ് മേ ബി. ഗസൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതും ഒരു
നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചല്ലോ, ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്കുണ്ടാവും, ഒരുപാട് വിഷമഘട്ടങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഗസൽ. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗസൽ മേഖലയിലേക്ക് തിരിയും, ഒരുപാട് ഗസൽസ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ ഞാൻ പാടി കാലഘട്ടം ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് പോലെ എൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വന്ന സമയത്ത് എന്തോ ഐ ഫെൽറ്റ് സംതിങ് വാസ് മിസ്സിങ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഗസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോയതും അതൊരു TV ചാനലിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ആ ഗസലിൻ്റെ മീനിങ് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്നും ഞാൻ ഈ ഗസൽ പാടി നടക്കുമായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നമുക്കൊരു ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടായാൽ പോലും ആ വിഷമഘട്ടം നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മുടെ രീതിയിൽ ഒരു ഫയറാക്കി മാറ്റി അത് യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ അസ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഗസലിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. So now a small ghazal for us. I mean, just few lines. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗസൽസ് പുരുഷന്മാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംഭവം. നമ്മുടെ ഒരു സ്ത്രീ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നമ്മളെ പ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കവിതകൾ ഒരുപാട് ഈ സ്ത്രീകളെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗസൽ ഞാൻ പാടാം. परवा तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ, ए हुस्न बेपरवा तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ, फूलों में भी शोखी तो है, फूलों में भी शोखी तो है, किसको मगर तुझसा कहूँ, ए हुस्न बेपरवा तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ, शोला कहूँ. वाह वाह वाह, क्या बात है. And yes, talking about guttural sounds, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, മഞ്ജരി ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, നമ്മളിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ബട്ട് യെസ്, guttural sounds ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ Arabic, you learned Arabic and you started singing Arabic songs as well. So നമുക്ക് ഒരു Arabic songും കൂടി വന്നിട്ട് ആ കീ ശബ്ദം നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നിർത്താം, because our time is getting over. So well, അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്ലേ ചെയ്തോട്ടെ അല്ലേ? അത് കിടക്കട്ടെ. We'll start. അറബിക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫ്രഞ്ച് ഓർ അറബിക് എന്നുള്ളൊരു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ അറബിക്കാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. കാരണം നമ്മളൊരു അറബി നാട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് പഠിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അറബിക് പഠിച്ച് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഭയങ്കരമായ ഞാൻ അറബി സംസാരിക്കുന്നൊന്നുമല്ല, കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാം, കുറച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ പഠിച്ച ഒരു അറബിക് സോങ് ആയിരുന്നു. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عايشك بقال سنين ولا غيرك في بالي، حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عايشك بقال سنين ولا غيرك في بالي، حبيبي 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 يا نور العين، حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي. Wow, മഞ്ജരി പാടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഭാവം മൊത്തമായിട്ട് മാറുന്നു. വണ്ടർഫുൾ. ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു ദിസ് വൺ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കല്യാണത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരും പാർട്ടീസിന് പോവും, എൻജോയ് ചെയ്യാനൊക്കെ. ബട്ട് യു വെന്റ് ടു എ വെരി ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസ്. പോയത് മാജിക് പ്ലാനറ്റിലേക്കാണ്. സോ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി നമ്മുടെ ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യൂ. ഹൗ കളർഫുൾ വാസ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്? ഞാൻ മാജിക് പ്ലാനറ്റിൽ ആദ്യം ചെന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്നേഹം, ആ കുട്ടികളുടെ ആ വോംത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് എന്ത് ചെയ്താലും കിട്ടാത്ത ഒന്നാണ്. ആ ഒരു സ്നേഹം
അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് അവരുടെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ചെന്ന് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ മാജിക് അക്കാഡമിയിൽ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറാണ്. അപ്പം അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ചെന്ന് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇങ്ങനെ യാദർശികമായി മാജിക് പ്ലാനറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ യാദർശികമായി വന്നു ചേർന്ന എൻ്റെ കല്യാണമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് ഒരുപാട് കഥ പറയുമായിരുന്നു, അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ പേരൻസിന് ആരെങ്കിലും കല്യാണത്തിന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും, നിങ്ങൾ മക്കളെ കൊണ്ടുവരരുത്, അവരൊരു മുറിയിൽ അടച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും നോക്കാനിരുന്നോട്ടെ, എന്നിട്ട് വരുമെന്ന് പറയും. അപ്പം ഇവർക്ക് കുട്ടികളെ പേടിയാണ്, അവർ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും ഇൻ പബ്ലിക് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്, ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദെയർ പ്രസൻസ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ എങ്ങോട്ടും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് അത് ആഘോഷിച്ച് അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും യൂട്യൂബിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അംഗീകാരങ്ങളിലൊന്നാണ്. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ സ്ട്രെസ്സോ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നമുക്കൊരു ബോധവൽക്കരണമാണ്. നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലിലേക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും എത്തും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലേ, ഇതൊക്കെ കുട്ടികളല്ലേ, കുറേ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഭയങ്കര ചെറുപ്പം, കുട്ടികളാണോ അമ്മമാരാണോ എന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല. അപ്പം എല്ലാവരും ഇന്ന് ചെറുപ്പമാണ്, ഇന്ന് വലിയ ഏജൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു 70 years ഓൾഡായ ഒരു ചേച്ചിയെ കണ്ടു. അവർ ഐ എം ജസ്റ്റ് 72, ഒരു വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അവർ നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഏജ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ, ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഇന്നിപ്പം ആരെയും കണ്ടാൽ പ്രായമായി എന്നൊന്നും തോന്നില്ല. 70 വയസ്സായ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പം 86 ഷീ ലുക്സ് ലൈക്ക് മൈ മോം സിസ്റ്റർ. അപ്പോൾ അത്രയും കുറച്ച് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്തതാ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, മാജിക് പ്ലാനറ്റ് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു, ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്ഡ് ലൈഫാണ്, ബിസിനസ്സിലായാലും ഏത് മേഖലയിലായാലും എല്ലാവരും, ഇപ്പം പുരുഷന്മാരായാലും സ്ത്രീകളായാലും ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ വേറൊരു സ്ട്രെസ്സാണ്. പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും, അമ്മേ എൻ്റെ ഈ സാധനം കാണാനില്ല, എൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇത് വന്നു അത് വന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ ടെൻഷൻസ്. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ വർക്കും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, വീടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മളൊരു അവെയർനെസ് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. അത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതല്ല, കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അതെല്ലാം മാറും. വണ്ടർഫുൾ. സോ ഇത്ര നേരം നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇവിടെ ഒരു മാജിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇറ്റ് വാസ് എൻ ആബ്സല്യൂട്ട് പ്ലെഷർ. ആൻഡ് ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക്, വെൻ യു വർ ടോക്കിംഗ് എനിക്ക് ഇടയിൽ കയറി ചോദ്യം ചോദിക്കണല്ലോ എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സുഖമായിരുന്നു കേൾക്കാനായിട്ട്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് വിത്ത് വൺ ലാസ്റ്റ് സോങ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ്. എന്തായാലും വളരെ ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയ ഒരു ടോക്ക് ആയിരുന്നല്ലോ. നമുക്ക് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടി. വൈ നോട്ട്? അപ്പം താമരക്കുരുവിക്ക് തട്ടമിട്, തങ്കക്കിനാവിന്റെ കമ്മലിട്, അരിമുല്ല കഴുത്തിൽ ഏലസിട്, സുറുമ കണ്ണിണയിൽ സൂര്യനിട്. താമരക്കുരുവിക്ക് തട്ടമിട്, തങ്കക്കിനാവിന്റെ കമ്മലിട്, അരിമുല്ല കഴുത്തിൽ ഏലസിട്, സുറുമ കണ്ണിണയിൽ സൂര്യനിട്. Thank you so much for the lovely time that we had. ഈ കയ്യോടി ഒന്നും പോരാ. Thank you so much for inviting me to this beautiful function. And Meera madam, thank you so much once again. She's been such a wonderful person. I've only spoken to her and I've seen her DP. That's how I recognized her. So well, it's been an absolute pleasure. Thank you so much for being with us once again. Thank you. Next, I invite Mr. Manoj Kumar, Secretary, Thrissu Management Association, to please come onto the stage to give away memento to Ms. Manjari and Ms. R.J. Smriti.
Thank you. ശരിക്കും ഞാൻ കുറേ എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ. ആ സീറ്റിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു സുഖമാണ് തോന്നിയത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? യെസ്. അയ്യോ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല തോന്നുന്നു. കൈയടിയൊന്നും പോരാ. Just kidding here. So well, now we are going to come, start off some excitement. കാരണം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോക്കറ്റ് പിച്ച്, റോക്കറ്റ് പിച്ച്, റോക്കറ്റ് പിച്ച്. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് റോക്കറ്റ് പിച്ച്? ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്. So let me tell you, the TMA committee member and executive director, Joy's Hotels and Resort, Dr. Jean Joy is going to be with us right now. And talking about rocket pitch, എനിക്ക് കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ട്. സോ ആ സംശയങ്ങൾ നേരിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ജീനോട് ചോദിക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. സോ ഹായ് ജീൻ ആൻഡ് വെൽക്കം. Hello everyone. So Smriti പറഞ്ഞ പോലെ rocket pitch is an exciting and different segment of Women in Business Conclave. So last year it was all talk, and this year we thought not just talk, we should get into action. So we came up with this small idea. It's a trial run basis, small idea. We were thinking we'll have this contest where നമുക്ക് ചെറിയ സ്മോൾ ബിസിനസ്സസും മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മോൾ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ്, വിമൻ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ബിസിനസ് പാസ്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ, പ്രസൻറ്റ് അതിനെപ്പറ്റി അറിയുക, അതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ. അത് ഏതൊരു ഐഡിയ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ എക്സിക്യൂഷന്റെ ഭാഗം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടെൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. സോ ഹൗ വാസ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ? അതായത് ഈ റോക്കറ്റ് പിച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് and how did you go about it? So Smriti, because this is the first time we are doing it, we were very confused how നമുക്ക് applicants കിട്ടുമെന്ന് തന്നെ we were very confused. പക്ഷെ we got 21 applicants. Then we had to stop. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും we were getting a lot of applicants. But we thought this is the first time we are doing it, so let's stop at 21. So ഈ 21 applicants-നെയും we individually interviewed. Like ഞങ്ങളുടെ core team committee members individually interviewed them. അതിൽ നിന്ന് we shortlisted 6 semi-finalists. ഈ 6 semi-finalists had to present their business, their financials, their future goals to another panel of judges. Okay. So ഈ second panel of judges എന്ന് പറയുന്നത് first was a woman perspective. എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തതും ലേഡീസ് ആയിരുന്നു. So we thought second, let's introduce some men. So കുറച്ച് മെയിൽ ജഡ്ജസും we invited and they saw the whole presentation and everything. So ഈ മെയിൽ ജഡ്ജസ് വന്നപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ട്വിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ടെയിൽ അല്ലേ? ആക്ച്വലി ജീനത്ത് നമ്മുടെ ക്ലബ് എഫ്എമ്മിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, അതായത് വി തോട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ലെസൺസ്, പക്ഷെ പകരം സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? സോ അവർ വിചാരിച്ചു ഇവർ സ്മോൾ മൈക്രോ ബിസിനസ്സസ് ആണ്, ലേഡീസ് ആണ്, ഇവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, അവിടെ പോയി അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റായി. ഈ മെയിൽ ജഡ്ജസ് ഇരുന്ന് നോട്ട്സ് എഴുതായിരുന്നു, ഹൗ ടു എക്സ്പാൻഡ് യുവർ ബിസിനസ്. അത്ര അധികം ഐഡിയാസ് ആയിരുന്നു ഇവരുടെ കയ്യിൽ. തീർച്ചയായിട്ടും കൈ അടിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഡെഫിനറ്റ്ലി മൈ സെൽഫ്, ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് നോട്ട്സ് എടുക്കായിരുന്നു ഇവർ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് സോ മെനി ഐഡിയാസ്, they just need the platform. And ശരിക്കും ജീൻ, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു now that you have started off with the rocket pitch this year, it's a very novel idea. ഇത്തവണ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എന്താ പറയാ, ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു and you went ahead. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് now you just cannot stop. കാരണം അടുത്ത വർഷം 21 അല്ല 210 എങ്കിലും വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ അല്ലേ? ഡെഫിനറ്റ്ലി, ബിക്കോസ് കുറെ പേര് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഓ ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ we would have also applied. So I think next year they'll ask, ഈ വർഷം ഉണ്ടോ റോക്കറ്റ് പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കോൾസ് വരുന്നതാണ് ഐ തിങ്ക്. ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. So well, for the rocket pitch idea, the execution, the conception, let's give a nice round of applause and thank you Jean, thank you so much for explaining. Thank you. So talking about rocket pitch, തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നമ്മുടെ പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ഓൾസോ ടെൽ യു, യു ഓൾ ഹാവ് എ സേ. അതായത് നമുക്കൊരു പോപ്പുലർ വോട്ട് എന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. സോ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ
പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഫൈനലിസ്റ്റ് 3 ഫൈനലിസ്റ്റ് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അവരെ കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. സോ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഷീ വിൽ ബി ദ വിന്നർ chosen by you. So what you have to do is നമ്മളുടെ volunteers will come around and hand over a sheet to all of you. ആ ഷീറ്റിൽ ഒരു QR കോഡ് ഉണ്ടാവും. ആ QR കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ വോട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ we will be showing on the screen, as you can see, for the survey poll, the first one, rb.gy/tapqvi. അത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ you can check out strawpoll.com/polls/TMA. I hope it's clear. So നമ്മുടെ volunteers വരുന്നതായിരിക്കും. And once they approach you, any doubts, please feel free to ask them. Now we'll be moving over to our actual rocket pitch session. And for that, I would like to introduce the panel of judges. We have Mrs. Bindu A.L., President and CFO, Manappuram Finance. Please, a big round of applause. She has an extensive knowledge about growing businesses and how to sustain them. It's not just about growing them, but also their sustenance. That's very, very important. Next, we have a name that's very familiar with all of us, Mrs. Ilavarasi Jayakant, Yummy Yummy Chips. Yes, the founder of Ashwati Chips, who has been through this journey. She survived and she's now at the top of her game. Then we have Mrs. Geena Vinod, trustee, MO Foundation and former R&D lead, Manjula's Agro Foods. She has contributed immensely to the research and development of agro-foods industry and is definitely a force to reckon with in this domain. So, നമ്മൾ ഇനി പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാണ്. But before that, നമ്മൾ കുറച്ച് rules ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. This is for the contestants and also for all of you who need to know about it. So, ആദ്യത്തേത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 15 മിനിറ്റിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും തരുന്നത്. ആ ടൈം ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യരുത്. Again, we are running short of time. So, അത് കാരണം ഈ 15 minutes അത്രയും വാല്യുബിൾ ആയിരിക്കും. ആ 15 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം contestants അവരുടെ പ്രസന്റേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. And then there will be, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ കീ എന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി. സോ അതേപോലെ തന്നെ for all the finalists അങ്ങനെ ഒരു 12 minutes ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബസർ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. So you can be alert there. And by 15 minutes, wind up. ഇനി അടുത്തത് ഒരു question and answer session ഉണ്ടാവും. Question and answer sessionൽ we request മാത്രമല്ല, we need our finalists to give concise answers. വളരെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് നൽകേണ്ടതാണ്. അതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി ആർ പാനൽ ഓഫ് ജഡ്ജസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ദ മാർക്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ ഞാൻ ഇനി സ്റ്റേജിൽ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല. ഓവർ ടു ആർ ഫൈനലിസ്റ്റ്. സോ ഒരു നല്ല എൻകറേജിംഗ് റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ് ഫോർ ദ ഫൈനലിസ്റ്റ് ഓഫ് റോക്കറ്റ് പിച്ച്. So, just before the session, we took chits for who to go on stage first. Adinu mumbu, the 3 finalists for Rocket Pitch are Asha Suresh. Let's all give her a round of applause. Swapna Kalingal and Geeta Salesh. So first, it will be Swapna Kalingal who will be coming on stage. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല വനിതാ കർഷകയ്ക്കുള്ള കർഷകശ്രീ അവാർഡ് നേടിയ സ്വപ്ന കല്ലിങ്കൽ ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന പെൺകുട്ടി. കൃഷിയെ പ്രണയിച്ച സിബി കല്ലിങ്കലിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായി തൃശൂരിലെ പട്ടിക്കാടെന്ന ഗ്രാമത്തിലെത്തുമ്പോൾ കൃഷി എന്താണെന്ന് തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അധ്യാപികയായി കരിയർ തുടങ്ങിയെങ്കിലും അധികം താമസിയാതെ അതുപേക്ഷിച്ച് സഹധർമ്മം ചരത എന്ന വിവാഹ വാഗ്ദാനം പാലിച്ച് പങ്കാളിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സമയം ഭാഗവാക്കായി. 2019 തന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ബാക്കി നിർത്തി സിബി ആകസ്മികമായി കടന്നുപോയപ്പോൾ സ്വപ്നയ്ക്ക് തന്റെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ പോലും ദിനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. കല്ലിങ്കൽ പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന തങ്ങളുടെ ഫാമിനെയും അതിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല. സിബി ബാക്കി വെച്ചുപോയ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണം എന്ന നിശ്ചയം. അതിജീവനത്തിന്റെ ഈ പെൺകരുത്ത് എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമേകുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ്. ഇന്ന് മിക്സ്ഡ് ക്രോപ്പ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാം എന്ന നിലയിൽ മിശ്രവിളകൾ വളർത്തുകയും സിബിയുടെ മോഹമായിരുന്ന ഓർഗാനിക് ഏലകൃഷിയിൽ സ്വന്തം പാത വെട്ടിത്തെളിക്കുകയും ചെയ്ത സ്വപ്ന ഏവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്. ഒരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃഷിയോടുള്ള പാഷനാണ് പ്രധാനം.
സാമ്പത്തിക ലാഭമോ അവാർഡുകളോ അല്ല എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വപ്നയ്ക്ക് ഇനിയും ഉയരങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കാനാകട്ടെ. A very good evening to all of you all. I'm Swapna and I'm an agri-entrepreneur. കൃഷി ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ ചുവട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട വാക്കാണ് കൃഷി നഷ്ടമാണ്, ചെയ്യരുതെന്ന്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടാണ്. Kallingal plantation is one of the best business models in the field of agriculture in India today. We have a very unique methodology of farming which includes organic farming, water management and soil management. We are a research and training center for the Kerala Agriculture University, for the Krishi Bhavans, KVKs, schools, colleges, fellow farmers and many NGOs. Kallingal plantation is an integrated farm with plantation crops, animal husbandry, fish farming, poultry farming, value addition, planting material production and a very small nursery. I'm also cultivating cardamom, pepper and coffee in a 6-acre property taken for lease at Idukki district. Livestock is maintained so as to ensure adequate supply of organic fertilizer. The main reason for my success or profitability is a drastic change from being an agriculturist to become an agri-entrepreneur. വാല്യൂ അഡീഷൻ, മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്ന വാക്ക് കൃഷിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു അഗ്രി എന്റർപ്രണർ ജനിക്കുന്നത്. മൂല്യവർദ്ധിത, ഇന്നൊരു തേങ്ങയുടെ വില ഒരു കർഷകന് കിട്ടുന്ന ലാഭം 4 രൂപ 5 രൂപയാണെങ്കിൽ അത് പാകി മുളപ്പിച്ച് തൈയാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ 120 രൂപ കിട്ടും. 1 കിലോ വെളിച്ചെണ്ണ 300 രൂപ, ബാക്കി കൊപ്രയായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ പറമ്പിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ജാതിത്തോണ്ട്. അതിൽ നിന്നും അച്ചാറും ജാമും സ്ക്വാഷ്, വൈൻ, ചങ്ക്സ്, ജെല്ലി എക്സെട്ര അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പറമ്പിൻ്റെ മൂല്യം 10 ഇരട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിലയിൽ ഒരു കയറ്റവും ഒരു ഇറക്കവും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതൊരു നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കത് ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടിറക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരു ദിവസമോ ഒരു മാസമോ ഒരു വർഷത്തെ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ പോരാ, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ. ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ ഫോർ 3 years റിട്ടേൺ ഡൗൺ ഇൻ മൈ ബുക്സ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ പാസ്റ്റും കാണണം, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറും കാണണം. നമ്മൾ ഇത് നന്നായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ജാതിക്ക, അടയ്ക്ക, ഏലക്ക, കുരുമുളക് ഇത് നന്നായി ഉണക്കി ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. മാർക്കറ്റ് നന്നായി സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം എന്നാണ് വില കൂടുന്നതെന്നുള്ളത്. ഇന്നത്തെ ഏലക്കയുടെ വില, ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ വിലയാണ് 2582 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഒരു 4 മാസം മുമ്പ് അതിൻ്റെ വില 1200 രൂപയാണ്. ഞാൻ നന്നായി ഉണക്കി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് ഇരട്ടി മൂല്യം കിട്ടും. മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. കൊടുക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എഗെയിൻ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഗുണനിലവാരം ഉള്ളതായിരിക്കണം. എൻ്റെ പറമ്പിൽ ഞാനൊരു കുപ്പി നെയ്യ് കൊടുക്കുന്നത് 3000 രൂപയ്ക്കാണ്. അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ഓൾവേസ് ഹാവ് എ പ്രീമിയം മാർക്കറ്റ്. വിത്ത് മുതൽ വിതരണം വരെ ഒരു ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് എനിക്കത് നന്നായി ലാഭകരമാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടൊരു ഇവാലുവേഷനും ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് പാറ്റേൺ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ കൃഷി അവസാനിക്കുന്നിടത്താണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൃഷി തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയും ചൊല്ലും, ഞാൻ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് തന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്കത് അരിയും ചോറും അരിപ്പൊടിയും ദോശയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ കാപ്പി കുരു തന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്കത് കാപ്പിപ്പൊടിയാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. റബ്ബർ പാൽ തരുമ്പോഴാണ് റബ്ബർ ബാൻഡ് തൊട്ട് ടയർ ആവുന്നത്. വാഴക്കുല തരുമ്പോഴാണ് പഴവും ചിപ്സും ആവുന്നത്. സോ ആ ഒരു ബോധ്യം, കൃഷിക്കാരൻ എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നൊരു ബോധ്യം
മറ്റുള്ളവർക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളും അടുത്ത തലമുറയും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതൊരു നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഫാമിംഗ് ഈസ് നോ ലോങ്ങർ എ ചോയ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കമിങ് എ നെസസിറ്റി. നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ തറ പറ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ, ABCD പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ, ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കൃഷി സമ്പ്രദായം, കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കാനും മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കാനും ചെറുപ്പം മുതലേ ഫ്രം ദ സ്കൂൾ ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാണ്. ബിക്കോസ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ 40% ആൾക്കാർ എങ്കിലും കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാലേ അവർക്ക് ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ഇറ്റ് എ സ്റ്റാർട്ട് ഓൾറെഡി. കല്ലിങ്കൽ പ്ലാന്റേഴ്സ് ഗിവിംഗ് ഫ്രീ ട്രെയിനിങ്സ് ഫോർ സ്കൂൾസ്, കോളേജസ് on topics on integrated farming, organic farming, sustainable farming, mixed crops, value addition, water management, propagation of plants, etc. We are already on the logs of the farm tourism books, and I am maintaining Kallingal Plantations, a demonstration plot for motivating and inspiring the next generation to take up agriculture as a very promising career. See, in trainings, two things happens. One, you impart knowledge, you imbibe knowledge and farm awareness. Nammal cheyyumbol, it can help you, it helps me indirectly to market all my farm produce and my planting material in a direct way. 60 പേരുടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ എൻ്റെ പറമ്പിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് 2 കിലോ കുരുമുളക് വേണം, 10 ജാതിത്തായി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 100 തെങ്ങന്തൈ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇസ് ഗോയിങ് അലോങ് വിത്ത്. ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് പട്ടിക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉൾഗ്രാമത്തിലാണ്. ഒരു ഫാം അവയർനെസ് വിത്തൗട്ട് ഗിവിംഗ് മച്ച് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഐ ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് ടു മോർ പീപ്പിൾ. See, another important thing what I am doing is outreach trainings in neighboring states. Is again another routine of my farm because I've got a very good language proficiency in Kannada, Tamil, Hindi and Telugu. So that is also becoming a part of my routine or my day-to-day activities now. And another very big aspect, see, കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് ഒത്തിരി പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല എന്നൊരു ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചുവട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. This is my second ongoing project in Idiki, where the clients, they don't know anything, but they have the infrastructure and they are willing to spend the money. So I support them technically from the scratch, from plant layout to harvesting. I give my technical support. I have a very strong team also for the same, and we help them out. നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലല്ല, ഇനി ഒരാളെ കൃഷിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വിജയിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ്. So that is another important thing. നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാനിങ് കഴിഞ്ഞു, പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞു, മാർക്കറ്റിംഗ് എത്തി. നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പണമില്ലാത്തവൻ പിണത്തിന് തുല്യം എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ലാഭകരമാക്കുന്നത് ആ ഫിനാൻസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ലോ കോസ്റ്റ് ഫാമിംഗ് ആസ് മൈ ടെക്നീക്ക് to develop my farm, and budget planning is also very important factor because how you plan your budget is how you produce your agricultural what to say inputs. ഇപ്പം എങ്ങനെയാ പറയാ, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കല്ലിങ്കൽ പ്ലാന്റേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു മാസം സ്ക്രേപ്പ് ത്രൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ക്ലോസ് ടു 2 lakh rupees. That means I need at least 24 lakh rupees as working capital for 1 year. I should be very sure of that amount. അപ്പം എനിക്ക് എത്ര ജാതിക്ക പാകണം, എത്ര തേങ്ങ കൊടുത്താലാണ് എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടുക, എത്ര കിലോ അടയ്ക്ക വേണം, എൻ്റെ ഫാം യാർഡിന് എനിക്ക് എത്ര രൂപയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര കുതിരയുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാലാണ് ഐ ക്യാൻ റീച്ച് ദറ്റ് amount. I can plan it accordingly. And I utilize this accounting skills by myself because I am a postgraduate in commerce. So that is one thing. Second thing is I have a segment wise, unit wise, I keep all my accounts. തേങ്ങ ഒരു സെഗ്മെന്റ്, അടയ്ക്ക, ജാതിക്ക, ഫാം എന്തൊരു വരുമാനം ഉണ്ട്, എൻ്റെ നഴ്സറിയിൽ എത്ര വരുമാനം കിട്ടും, പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, എവറിത്തിങ് ഈസ് റിട്ടൺ ഡൗൺ ആൻഡ് നോട്ടഡ് വെരി എഫിഷ്യൻ്റ്ലി സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ നോ വെയർ വി ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ്. മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പം ലാഭകരമാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഈ ലാഭം നന്നായിട്ടുണ്ടായത്, എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂണിറ്റ് വൈസ് ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി
very good. Now, if you see the graph, it was in 2019 that I started my this venture. 2019 June, my husband Sibi left us all of a sudden, and he left me with I had zero knowledge in agriculture. I had my support was zero, my funding was zero, and not knowing what to do and how to start, I started up this journey of an agri-entrepreneur. So 2019 was just scraped through. I could not manage, but ഞാനൊന്നും നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് ചുറ്റും എല്ലാം ലിവിങ് തിങ്സ് ആയതിൻ്റെ പേരിൽ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം പോലും എനിക്ക് മാറിയിരുന്ന് കരയാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. But somehow 2019 learning process just managed through. But 2020, 21, 22, I could do excellently well. It was because COVID came as a very big blessing for me. കൃഷി ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നല്ല ഒരു വില നമുക്ക് കിട്ടിയും. തേങ്ങയ്ക്ക് കോവിഡ് സമയത്ത് 44 രൂപയായിരുന്നു 1 കിലോ തേങ്ങയുടെ വില. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് പ്രൈസ്. ജാതിക്കയുടെ വില, എല്ലാ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് വാസ് ഹാവിങ് എ വെരി ഗുഡ് പ്രൈസ്. ഒരു തെങ്ങൻ തേങ്ങ 140 രൂപയ്ക്ക് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഷോർട്ടേജ്. So that is where I could make a drastic move from 2019. In 2020, I could make a gross income of more than 35 lakhs with around 35% of the profit. Again, the next year, 22, I could improve again. And I made a gross income. I could touch at least 45 lakhs with a net profit of 40%. This year, I have yet to calculate because എൻ്റെ ജാതിക്ക കൊടുത്തിട്ടില്ല, എൻ്റെ ഏലക്ക ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഏലക്കയുടെ വില ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ വില I'm waiting, I'm anticipating it will touch 3,000 because last week ഒരു ചെറിയൊരു വാർത്ത പേപ്പറിൽ കണ്ടു, it is touching 3,000. So the minute it touches 3,000, I will sell my product because 4 മാസം മുമ്പ് 1 കിലോ ഏലക്കയുടെ വില 1,200 രൂപയായിരുന്നു. So I'm just waiting for that. That market study, കൃഷി വിജയത്തിലേക്ക് ആക്കാനുള്ള കൊച്ചു ടിപ്സാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. I have a very good team with me of 14 members on the roll with 2 men and 12 women, of which 4 of them are widows. Sibjetan left me on June 11th. June 13th was his funeral. 14th morning എൻ്റെ പണിക്കാർ വന്ന് വീടിൻ്റെ ബാക്കിൽ വന്ന് നിന്ന് ചോദിച്ചു, ചേച്ചി ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന്. അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചൊരു വാക്കാണ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് ഫ്രം വേർ ടു സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പം അവരെന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ്, ചേച്ചി മുന്നിൽ നിന്ന് തന്നാൽ മതി, നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ദാറ്റ് വാസ് മൈ സ്റ്റാർട്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ. ഇത് കൂടാതെ ഒരു ഔട്ട്റീച്ച്, നമുക്കൊരു ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ലേബർ ഫോഴ്സ് എനിക്കുണ്ട്. അറൌണ്ട് 80 to 20 ലേഡീസ്, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഓൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് മദേഴ്സ് ഓർ ഓൾഡ് ലേഡീസ്. ദേ കെ നോട്ട് കൺഫേം മൈ ടൈം ഓഫ് 8 to 4. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ ഔട്ട്സോഴ്സ്, അവർക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ എനിക്കൊരു 10,000 കവർ വേണം. അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് അവരുടെ ഫ്രീ ടൈമിൽ അവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദേ ആർ മേക്കിംഗ് മണി. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഒരു പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അവരെ എംപവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മൈ ഫാമിലി, ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഫാമിലി, മൈ ലേബർ, മൈ ആനിമൽസ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഒരു കല്ലിങ്കൽ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് വിഡോസ്, എല്ലാവരും ഇപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ചാലഞ്ചസ്, വുമൺ എംപവർമെന്റ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ചാലഞ്ചസ്. വി ഓൾ ഫേസ് ഓൾ ദീസ് ചാലഞ്ചസ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഗോ ഹോം ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്ലീപ്പ്. യു ഹാവ് സംബഡി വിത്ത് യു ടു ഷെയർ യുവർ പ്രോബ്ലംസ്, ടു സ്മൈൽ വിത്ത് യു, ടു ലാഫ് വിത്ത് യു, ടു ക്രൈ വിത്ത് യു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പോടി എന്ന് പറയാനെങ്കിലും ഒരാളുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നൈറ്റ് ഒരു കൃഷിക്കാരൻ 24 hours ഡ്യൂട്ടിയാണ്. നമുക്ക് രാത്രികളില്ല, പകലില്ല. പശു രാത്രി പ്രസവിച്ചാൽ, പട്ടി 2 കൂടുതൽ കുറച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടുംകൂട്ടിൽ ഒരൊച്ച കേട്ടാൽ യു ഹാവ് ടു ബി വിജിലന്റ്. ഐ സ്ലീപ് ബൈ 9, ഐ വേക്ക് അപ്പ് ബൈ 12, and again I sleep by 3:30. I am there always vigilant in the field. And ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കൂട്ടായിട്ട് 6 പട്ടിയും എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു മോനാണ്. ഐ ഹാവ് എ ഡോട്ടർ, ഷീ ഈസ് ഇൻ ദി ഹോസ്റ്റൽ. സോ ഞങ്ങളാണ് ഈ ഫാമിലെ രാത്രി കാവൽക്കാര്. അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു ചലഞ്ചായിരുന്നു എനിക്ക് ടു ക്രോസ് this segment of my life. And what I feel is I'm a certified
I'm certified custodian farmer by the State Biodiversity Board of Kerala, and that gives me enough of responsibility to keep up the rich biodiversity, because Kallingal plantation has 6 varieties of coconut, 6 varieties of arecanut, and 12 varieties of nutmeg, and more than 30 varieties of pepper conserved. We've got the Plant Genome Savior Award for the conservation of genome plasm in India. So, ഈ ഒരു നമ്മൾ കൃഷി നഷ്ടമാണെന്ന് തുടങ്ങിയെടുത്ത്, ഞാൻ എല്ലാം തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയെടുത്ത്, എനിക്ക് 2 സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം എനിക്ക് സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നത്. ഐ എം സോ താങ്ക്ഫുൾ that I could reach that. And I really visualize, I really want to take Kallingal plantation much more ahead. See, like what I told you in the finance, I just reached this. Now, in the end of 2025, I'm anticipating a net profit of 1 crore. That I will be easily able to achieve, I think, because 2 segments, new segments are coming back into my farm. One is my training and my farm setting. With all that, I'll be able to do so. Thank you so much for giving me this opportunity. And I'll surely tell you, one day a farmer will rule the world. And I'll visualizing that as well. Thank you. Thank you, Supna. Yeah. So my question to you is, you talked about all the positives about the agriculture and how you were successful. So we would like to understand what are the risks and challenges which you faced. കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക, റിസ്ക്കും ചലഞ്ചസും കൂടെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ that will be a motivation to many of us. So I would like to hear from you. The biggest risk which I took was competition. പൊതുവെ പറഞ്ഞത്, സ്വപ്ന സിബി പോയി, സ്വപ്ന ഒരു 3 മാസത്തിൽ സ്വപ്ന കല്ലിങ്കൽ പ്ലാന്റേഷൻ പൂട്ടി പോകും. കാരണം അവൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് അറിയത്തില്ല, സാമ്പത്തികമില്ല, പ്ലസ് കൃഷി അറിയത്തില്ല, 0 knowledge in agriculture. So but from there on it was hard work, 24-hour working and a team work and lot of learning. പഠിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ വാക്കും അറിയുന്നവർ പോയി ചോദിക്കുക, ഇവര് ശരിയാണോ അത് ശരിയാണോ, പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഐ കുഡ് ഓവർകം ദാറ്റ് സക്സസ്. ചാലഞ്ചസ് വർ മെനി. ഞാൻ സിബ്ജോടിന് പറയായിരുന്നു, 1 കോടി രൂപ തന്നാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ പറമ്പിൽ കിടക്കത്തില്ല പറഞ്ഞൊരു നാളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ അതേ പറമ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് 3.5 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു. കൂട്ടിന് എൻ്റെ പട്ടികൾ മാത്രമുണ്ട് എനിക്ക് രാത്രി സമയത്ത്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ടുഡേ ഓവർകം. ആ പേടി, ഭയം എന്നൊരു വാക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ മാറിപ്പോണു. ബിക്കോസ് വേറൊരു മാർഗമില്ല. കൃഷി വില ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സംബഡി എൽസ് ഡിസൈഡ്സ് ദ പ്രൈസ് ഫോർ us. അപ്പം നമുക്ക് എന്നും രാവിലെ പത്രം എടുത്തിട്ട് ഇന്നത്തെ വില എന്താന്ന് നോക്കുക, അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല. പക്ഷേ വാല്യൂ എഡിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്രക്കാരെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി നീഡന്റ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് വാട്ട് ദ പ്രൈസസ് ഇസ്. വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ആ പ്രൈസ്. Another thing is, എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ബിഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ഇസ് ലേബർ ഫോഴ്സ്. നമുക്ക് ലേബർ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ദൈവം എന്നെ അവിടെയും he blessed me a lot. And labor issues, till date I have not had any labor issues. I have enough and more labor in my force. And climate is another. 2019 floods, വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കവും വലിയ പ്രളയവും വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനും എൻ്റെ മോന് രാത്രി 11 മണിക്ക് തൂമ്പ എടുത്ത് മഴവെള്ളം വിട്ട ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിനുശേഷം അത്രയും വലിയ പ്രളയം വന്നിട്ടില്ല. ബട്ട് അതും നമ്മൾ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ്, ഇപ്പം ഭയങ്കര വരൾച്ചയാണ്. നമ്മുടെ മന്ത്രിക്കറിയാം, കനാലിൽ വെള്ളം വന്നിട്ട് 1.5 മാസമായി. ഞങ്ങൾക്ക് വരൾച്ച, കനാല് കിണർ പറ്റി, കുളം പറ്റി, എല്ലാം പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വന്നിട്ടില്ല. ഞായറാഴ്ച വെള്ളം വരും എന്ന് പറയുന്നു. ആന്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഐ എം വെയിറ്റിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ another challenge that I am facing today. Thank you. ഹായ് സ്വപ്ന. ഈ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസിന്റെ ചാലഞ്ചസ് പറഞ്ഞു, അത് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പരിരക്ഷകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് us. ചെറിയൊരു സഹായം നമുക്ക് കിട്ടുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷെ നമുക്കൊരു വലിയതായിട്ട് നമുക്കൊന്നും നമുക്ക് അതിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഒരു തെങ്ങിന് 300 രൂപ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 1000 രൂപ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു തെങ്ങ് 50 വർഷം തെങ്ങ് പോകുമ്പോൾ 1000 രൂപയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ബട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം, നമുക്കൊരു 10 വർഷത്തെ ഇൻകം നമ്മുടെ തെങ്ങും പോയി. ഇനിയൊരു കാലത്ത് ഒരു തെങ്ങ് കയറി വരണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സപ്നയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാജഡി ഉണ്ടായി, അത് സപ്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താണ് താൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
മാം ഇതൊരു എങ്ങനെയാ പറയാ, ഇതൊരു സങ്കടം ഒരു ഭാഗത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ല, സപ്പന ജനിച്ചത് സെബിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്ന ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇല്ല, സിബി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം ഇല്ല. വീട്ടിൽ അടുക്കളയും നോക്കി അന്ന് അത്യാവശ്യം കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ആളുടെ കൂടെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. ഐ ഹാവ് നെവർ ഹാൻഡിൽഡ് എനിത്തിങ് അലോൺ. ഇതുപോലെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് താൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വിഡോസ്, ഞാൻ എന്താ പറയാ, അവർക്ക് ഒരു തൊഴിൽ, ഒത്തിരി വിധവകൾക്ക് ആളില്ലാത്തൊരു സപ്പോർട്ടില്ലാത്തൊരു അതിൽ സംസാരിച്ചാൽ ഐ ഗെറ്റ് വെരി സാഡ്. ബട്ട് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവണം നമ്മൾ. ബിക്കോസ് അവർക്ക് വരുന്നത് ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയാണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വിട്ടുപോണതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ഫാദർ, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ബ്രദേഴ്സ്, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് മൈ സൺ ഈസ് ഓൺലി 11 years old. ഒരു മെയിൽ ഡോമിനൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിലാണ് ഞാൻ 3.5 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ എന്നെ പോലെ സഫർ ചെയ്യുന്ന കുറേ സ്ത്രീകളുണ്ട്. ആരോടും പറയാൻ പറ്റാണ്ടും മിണ്ടാൻ പറ്റാൻ, നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒതുക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒത്തിരി വിഡോസ് ഈ ലോകത്തുണ്ട്. സോ എൻ്റെ ഒരു ആംബിഷനാണ്, ഒരു വിഷനും കൂടെയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവരൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സാരമില്ല, പോട്ടെ എന്ന് വാക്ക് ചിലപ്പോൾ മതി അവരൊന്ന് തൊടാനും, അവർക്കൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്നല്ല. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, എനിക്ക് വെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാം കാലത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ വിഡോസ് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി ഗുഡ് മൂവ്. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്ന ദൈവത്തിനും, എനിക്ക് ജന്മം തന്ന എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും, കൃഷിയിൽ എന്നെ കൈ പിടിച്ചുയർത്തിയ എൻ്റെ സിബ് ചേട്ടനും, എനിക്ക് 2 മക്കളുണ്ട്. എൻ്റെ മോളാണ് കേട്ടോ ഈ PPT ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നത്. ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ് ഹർ BArch 4th year. ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും ഷീ ഹാസ് കം വിത്ത് മീ. മൈ സൺ ഇസ് ഇൻ 8th. അവർ ഒത്തിരി സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി സാക്രിഫൈസ് അവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്നു. അവർക്കൊരു താങ്ക്സ്. TMAക്ക് ഒരു വെരി ബിഗ് താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു. So like I said earlier, very inspiring. So the first finalist is inspiring. The second one is going to be even more inspiring. I would like to call upon Asha Suresh on stage, please. ഇന്റീരിയർ മെറ്റീരിയൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈനിംഗ് രംഗത്ത് തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പെക്ട്ര ഡെക്കർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാരഥിയാണ് ആശ സുരേഷ്. തന്റെ സംരംഭം വളർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം സ്ത്രീ സംരംഭക എന്ന നിലയിൽ സമൂഹത്തിലെ നിർധനരായ യുവതികളെ കണ്ടെത്തി കാർപ്പന്റർ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകി കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയും 55ഓളം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ആശ സുരേഷ്. കൊറോണയിലും ലോക്ഡൌണിലും ഒട്ടേറെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും നിരവധി ക്ലയന്റുകൾ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോയപ്പോഴും ആശ സുരേഷ് തന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും ഇച്ഛാശക്തിയും കൊണ്ട് തന്റെ തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം നിന്ന് തങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കൂടെ നിന്ന ക്ലയന്റുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവരുടെ സ്വപ്നം പോലെ ചെയ്തു നൽകിക്കൊണ്ട് സ്പെക്ട്ര ഡെക്കർ എന്ന സ്ഥാപനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു. തന്റെ സംരംഭത്തിനും ആശയങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെ ആശ സുരേഷിന്റെ കുടുംബം ഇന്ന് സ്പെക്ട്ര ഡെക്കർ 15,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ യൂറോപ്യൻ ടെക്നോളജിയിൽ ഉള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്മാർട്ട് ഫാക്ടറിയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഇതിലൂടെ യൂറോപ്യൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്പെക്ട്ര ഡെക്കറിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. അതും പൂർണ്ണ സ്ത്രീ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ആശ സുരേഷ്. സ്പെക്ട്ര ഡെക്കർ ഇന്റീരിയർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. TMAയോടും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫാമിലിയോടും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം
പണ്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒരു ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ പോലും സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഇന്നിങ്ങനെ എത്ര ക്രൗഡിന്റെ മുന്നിലും കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എല്ലാവരോടും നന്ദി മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു. എൻ്റെ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റീരിയർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ്. കമ്പനിയുടെ പേര് സ്പെക്ട്ര ഡെക്കർ. നമ്മളുടെ ഫാക്ടറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 2017 2017 സ്പെക്ട്ര ഡെക്കർ ഇന്റീരിയർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇന്റീരിയർ ഹോം മാത്രമല്ല, കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റും അതുപോലെയുള്ള ഹോട്ടൽസ്, ഹോസ്പിറ്റൽസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്ട്സുകളും ഓൾ കേരള ലെവലിലും ഔട്ട് ഓഫ് കേരളയിലും ഞങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്പെക്ട്ര ഡെക്കർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സ്പെക്ട്ര ഡെക്കർ അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെക്ട്ര അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്ററും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ്സും 4 ആളും കൂടി ഒരു ഇന്റീരിയറിന്റെ ട്രേഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു സ്പെക്ട്ര അസോസിയേറ്റ്സ്. അവിടെ ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു. ആദ്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നത്. ബിസിനസ് ഇല്ല, വളരെയധികം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ 4 ആള് അത്രയും അധികം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ 1 മാസത്തെ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും 4 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ അത്രയും കോൺഫിഡന്റും അത്രയധികം നല്ല സർവീസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ 6 മന്ത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് 50 lakhs ആയി. വിത്തിൻ 1 year നമ്മളുടെ മന്ത്ലി ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 കോടിയിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആ ബിസിനസ് നന്നായി പോയി. അന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് GSTയുടെ ഇഷ്യൂസും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പൊതുവെ ട്രേഡിംഗ് മാർക്കറ്റ് കുറച്ച് ഡൗൺ ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം, മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ലൈവായി നിൽക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയൊരു ലാമിനേറ്റഡ് പ്ലൈവുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തി. ആ ലാമിനേറ്റഡ് പ്ലൈവുഡ് ഇറക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരു ഫാക്ടറിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ലാമിനേഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ലാമിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അതും നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സർവീസസ് ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാതാവുകയും അവിടെ പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കസ്റ്റമർക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി ഫാക്ടറി തുടങ്ങിക്കൂടാ എന്നൊരു ആലോചനയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്ററും കൂടിയിട്ട് പുതിയൊരു പാർട്ണറേയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഫാക്ടറി തുടങ്ങാൻ അത്രയധികം പേയ്മെന്റ് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടും 3ാമതൊരു പാർട്ണറേയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇന്റീരിയർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെക്ട്ര ഡെക്കർ 2017 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ഈ GSTയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം ട്രേഡിംഗ് ഓൾറെഡി ഡൗൺ ആയി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് രംഗത്ത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഞാനായതുകൊണ്ടും ട്രേഡിംഗ് മേഖലയിലത്തെ ബിസിനസ് വളരെയധികം ഡൗൺ ആയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ മ്യൂച്വലി പറഞ്ഞു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾക്കത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവാം. അതായത് അതുവരെയുള്ള എല്ലാ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സും ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തില് നമ്മളുടെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങില് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മന്ത്ലി വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡാ. അതായത് മന്ത്ലി സാലറി കൊടുക്കണം, റെന്റ് ഉണ്ട്, EMI ഉണ്ട്, ലോൺ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സും ഇല്ല, ആരുമില്ല. നമുക്ക് ഇത്രയും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ദൂരത്തേക്ക് ഓരോ മാസം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇത്രയും കൊടുക്കേണ്ട ഫിക്സഡ് ആണ്. പെട്ടെന്ന് ആരും ഇല്ലാതാവുന്ന എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ തലയിലേക്ക് ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്കാണ് ശരിക്കും എത്തിയത്. അപ്പോഴും ഞാൻ കുറെ ആലോചിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും. ഒന്നുകിൽ ഈ ഫാക്ടറി ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്കത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഇതിനെ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവാം. കുറെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു, കുറെ കരഞ്ഞു, കുറെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു. പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സ്ഥലത്ത് പറ്റും എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, അതായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ ഒരു ഊർജ്ജമായിട്ട് തോന്നിയത്. കുറെ ഇരുന്ന് വിഷമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം എന്തായാലും ഇത് ഏറ്റെടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തി. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എല്ലാം പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആകെ കിട്ടിയിരുന്നത് ഈ ഫാക്ടറിയും മന്ത്ലിയുള്ള ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് മോർ ദാൻ 7 lakhs ആണ് മന്ത്ലി എക്സ്പെൻസ് വരിക. പിന്നെ പിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ളാവുന്ന കടബാധ്യതകൾ മാത്രമാണ്. ഏകദേശം 1,10,00,000 രൂപ കടവും ഈ ഫാക്ടറി മാത്രമുള്ള ഒരു ഇതില് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചുറ്റും ആരുമില്ല.
സോ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണ് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ? അത് മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരാഴ്ച കാലം ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചത്. അവസാനം എനിക്ക് കിട്ടിയ സൊല്യൂഷൻ ബിസിനസ്, ആകെ അറിയുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് മാത്രമായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ക്ലയൻസിന് നല്ല സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ബിസിനസ് നമ്മൾക്ക് എത്തുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൊറോണ വരുന്നത്. കൊറോണ വളരെയധികം എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രോബ്ലം, എക്സ്ക്യൂസ് മീ, കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വലിയൊരു മഹാമാരിയായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്പെക്ട്ര ഡെക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന, ജീവിക്കാൻ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കൊറോണ സമയത്ത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കുറെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പോയി. കാരണം അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷൻ, അതുപോലെ NRIs ആണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സും. സോ അവർക്ക് പലർക്കും ജോബ് ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എഗ്രിമെന്റ് ആയ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പോലും 2 ക്ലയൻസിന് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. കൊറോണ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം സമാധാനിച്ചത് സാലറി കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ഡേറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും, കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യം മനസ്സിൽ. പിന്നെ കൊറോണയായിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ എൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമിനും എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫാക്ടറിയിൽ ആദ്യമേ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മോർണിംഗിൽ രാവിലെ 9 to 6 എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാക്കി മാക്സിമം ക്ലയൻസിനെ നമ്മളുടെ സർവീസസ് എങ്ങനെയാണോ കസ്റ്റമർക്ക് മാക്സിമം സർവീസ് അവരുടെ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്ലയൻസിന് വേണ്ടി ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ക്ലയൻസ് വിതിൻ 3 months 50 ക്ലയൻസിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. 50 ക്ലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു ക്ലയൻസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം 10 lakhs ആണ്. സോ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഫണ്ടിങ്, അതായത് കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി ഓപ്പൺ ആയപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് റൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് സോഴ്സ് ചെയ്തതും അതുപോലെ റൺ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് ബിസിനസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതും ഈ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോ സ്പെക്ട്ര ഡെക്കർ 15,000 square feet വരുന്ന ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി ലെവലിലേക്ക്, അതായത് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി ലെവൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് സ്മാർട്ട് ഫാക്ടറി കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫുകളെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല സ്പെക്ട്ര ഡെക്കറിൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൽ 45% സ്ത്രീകളാണുള്ളത്. അതിലെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഇപ്പൊ ഇന്റീരിയർ മേഖലയിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താണ് അവർക്കുള്ള ഒരു റോള് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഇന്റീരിയർ മേഖലയിൽ ഞാൻ ഒരു യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇന്റീരിയറിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷന് വന്നത് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഒരു ലേഡീസ് ടീമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് വൈ ഷുഡ് ഐ എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് എനിക്ക് വന്നത്. സോ നമ്മളത് ഫാക്ടറിയിൽ പോവുകയും നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള ഹെൽപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ചേച്ചിമാരുടെ അടുത്ത് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റീരിയർ ഈ കാർപ്പൻറ്റർ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അപ്പോൾ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആവുകയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് 12 ലേഡീസിന് ഈ കാർപ്പൻട്രി ലെവലിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയുടെ എഡ്ജ് ബാൻഡിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചേച്ചിയാണ്. ഡെസ്പാച്ച് സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചേച്ചിയാണ്. അതുപോലെ മിഷനറിയിൽ എഡ്ജ് ബാൻഡിങ് ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള മിഷനറീസിലെല്ലാം വെൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താൽ ലേഡീസിന് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സ്വപ്നം കാണാൻ മറന്നുപോയ ഒരുപാട് ലേഡീസുകൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഫാക്ടറി വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ലേഡീസിനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2025 ആകുമ്പോൾ ഒരു 50 ലേഡീസിനെയെങ്കിലും കാർപ്പൻട്രി പ്രൊഫഷണൽ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള വെൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് സ്പെക്ട്ര ഡെക്കറിന്റെ എയിം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെ ചെറൂർ ഒരു സ്കൂളുണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ പോവാറുണ്ട്. അവിടുത്തെ സിസ്റ്ററുമായിട്ട് ഒരു തവണ ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് വെച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കുറെ
നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. ആ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആശയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളുടെ പുതിയ രീതിയിൽ നെക്സ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ഹോം ഡെക്കർ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലുള്ള കുട്ടികളെയും കൂടി നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവരെയും കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് സ്പെക്ട്ര ഡെക്കറിന്റെ തീരുമാനം. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുക, അതായത് യൂറോപ്യൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിഷനറി യൂസ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, യൂറോപ്യൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷൻ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അറൌണ്ട് 5 to 6 crores ആണ്. 2025 ആകുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം അതൊരു 15 crores എബോവ് എത്തിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളുടെ വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 3 year ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ, എക്സ്പാൻഷൻ പ്ലാനിങ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ്, ടേൺ ഓവർ എക്സെട്ര, അതൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. മാം, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ചെയ്യുന്ന ടേൺ ഓവർ 5 to 6 crores ആണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പുതിയതായി ഫാക്ടറി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടോട്ടലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്, സ്മാർട്ട് ഫാക്ടറി കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷന്റെ 10 times പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. സോ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ 5 ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 15 crores, മോർ ദാൻ 15 crores ആണ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാം, ഞങ്ങൾക്ക് ഓർഡേഴ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ നല്ല സർവീസ് കൊടുത്താൽ, കസ്റ്റമർ ഈസ് ദ കിങ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം. പക്ഷേ സ്പെക്ട്ര ഡെക്കർ കസ്റ്റമറെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമർ ഈസ് മോർ ദാൻ എ കിങ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. സോ അവർക്ക് ബെറ്റർ സർവീസ് കൊടുത്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും. അത് ഏത് ക്രൈസിസ് വന്നാലും ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹായ് ആശ. ഹായ് മാം. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം ഒരു ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ എടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനം എന്തായിരിക്കും? തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലീഡർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ തീരുമാനം ഈ സ്പെക്ട്ര ഡെക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ കാണിച്ച ധൈര്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഞാനിപ്പോ പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ മെറ്റീരിയലിന്റെ ട്രേഡിംഗ് ഉള്ള സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിലാവും ശ്രദ്ധിക്കുക. പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടുത്തെ സീലിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പാനലിംഗ് വർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു റൂമിൽ, ഒരു ഹോട്ടൽ റൂമിൽ ചെന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. മാഡം, നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, അപ്പോൾ ആസ് എ ലേഡി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത്, പെണ്ണുങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നിർത്തിപ്പൊക്കൂടെ എന്ന് മുഖത്ത് ചോദിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ചോദ്യമാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ നിർത്താനുള്ള ഒരു കാരണം. ആശ, തൻ്റെ ബിസിനസിന്റെ ടൂള്, അതായത് വിജയത്തിന്റെ ടൂള് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി മാം. എന്റെ വിജയത്തിന്റെ ടൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക്, അതായത് നമുക്ക് വർക്ക് തരുന്നത് കസ്റ്റമറാണ്. സോ ക്ലയന്റിനെ ഹാപ്പി ആക്കുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഫാക്ടറിയിൽ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾക്ക് എത്ര നഷ്ടം വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നോക്കണ്ടേ. എത്ര നഷ്ടം വന്നാലും ആസ് എ കസ്റ്റമർ ഒരാളെ അവരെ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മളുടെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവർ 100% സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾക്ക് അവരുടെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇന്റീരിയർ ആണ്. ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ്. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട് ചെയ്തു കൊടുത്തു, ആ കസ്റ്റമർ, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ്, വൈഫ്, കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് നല്ല രീതിയിലായ അവരുടെ മൈൻഡ് ശരിക്കും നിറഞ്ഞു. ആ ഒരു സന്തോഷം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു തന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റിവാർഡിന്റെ അത്രയും വരില്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേറെ ഒരു റിവാർഡ്സും. കാരണം അതാണ് ഞങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണേ. ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. Once again, thank you so much for all.
തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു റോക്കറ്റ് പിച്ച്. പക്ഷെ ചെറിയൊരു പോസ് ബട്ടൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ആർ എമിനന്റ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ റവന്യൂ ആൻഡ് ഹൗസിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള അഡ്വക്കേറ്റ് K. Rajan. I request our honorable minister to please come on stage, and I also request the president of Thrissu Management Association, Mr. Paul Thomas, to please accompany him onto the stage. And we will also invite on stage CA Manoj Kumar, Secretary, TMA, and Mrs. Meera Rajivan to please come on stage. A huge round of applause, please, for our honorable minister. I take this opportunity to please request Mr. Paul Thomas, our president, to deliver the welcome address. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഈ തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൻ്റെയും മുഖ്യാതിഥിയും വിമൻ ഇൻ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അതിഥിയുമായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് K. രാജൻ അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ TMAക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ വളരെ ഹാർദവമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. സർ, ഇത് ഓൾ ഇന്ത്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷനിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 67 മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ ലോക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷനുകളിലൊന്നാണ് തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ബെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോക്കൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷനുള്ള ഐമ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ. തൃശ്ശൂരിലും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള 500ഓളം വരുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊഫഷണൽസ് അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഘടന ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ 30 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി. ആദ്യത്തെ 30 വർഷം സംഘടന ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വ വികസനവും ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ കൂടുതലായിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക, സമൂഹത്തിന് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യവുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2021-22 വിലങ്ങൻ കുന്നിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ 2 പഞ്ചായത്തുകളിൽ വലപ്പാടും നാട്ടികയും ആയിട്ടുള്ള 2 പഞ്ചായത്തുകളിൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുക, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നേതൃത്വപരമായിട്ടുള്ള സംരംഭകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ഈ വർഷം ബിസിനസ് ക്യൂസ് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ ബിസിനസ് പ്ലാൻ കോൺടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നു വരുന്ന കാര്യമാണ്. 23 കോളേജുകളിലെ സ്റ്റുഡൻറ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലൂടെ വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികൾ നടന്നു വരുന്നു. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം തുടങ്ങിയ പദ്ധതി പരിപാടി പ്രോഗ്രാമാണ് വിമൻ ഇൻ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ്. അതിൻ്റെ 2ാമത്തെ എഡിഷനാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ റോക്കറ്റ് പിച്ച് പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. മൈക്രോ സംരംഭകർ 19 പേര് അപേക്ഷകരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത 6 പേര് ആദ്യം പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തി ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ വന്നു. അതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 3 പേരാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് 2 പേരുടെ കഴിഞ്ഞു, 3ാമത്തെ ആളുടെ നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു. അവർക്കുള്ള അവാർഡുകൾ ഇവിടെ ഇന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാ വർഷവും വിവിധ തരത്തിലുള്ള അവാർഡുകൾ നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് TMA ബെസ്റ്റ് മാനേജർ അവാർഡും TMA PNK ഉണ്ണി മെമ്മോറിയൽ ബെസ്റ്റ് എൻ്റർപ്രനർ അവാർഡും ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഇവിടെ വെച്ച് ഈ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ്. സർ, തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ ഒരു വിഷൻ 2047 ഒരു വിഷൻ രേഖ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഞങ്ങൾ ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പദ്ധതി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭോപ്പാൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് പ്ലാനിംഗ് സ്കൂളിലെ ഏകദേശം 36 കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്ന് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അവർ പര്യടനം നടത്തി. അവരുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു ജൂണോടുകൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ഭരണസമിതിയുടെ കാലയളവിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിന് ഞങ്ങൾ കൈമാറണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിനോടൊപ്പം നിന്ന് ലോക്കൽ പഞ്ചായത്തുകളോടൊപ്പം
നിന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിന്, സംരംഭകത്വം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാകും. പ്രവർത്തനം അതിന് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ഈ സമയത്ത് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുത്തൂർ സൂ കാണുന്നതിനും അവിടുന്ന് ഒത്തിരി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവിടെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ ഈ 6 പേര് ഇവിടെ പങ്കെടുത്തതിൽ 3 പേരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളതിൽ 2 പേരും ഒല്ലൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു. ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ വന്ന 6 പേരിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 4 പേരോളം ഒല്ലൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു അവിടുത്തെ MLAയുടെ സ്വഭാവം ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകും, സ്വഭാവമാണ്. കാരണം അവിടുത്തെ പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണല്ലോ MLA. അപ്പം ഒല്ലൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മരത്താക്കരയും പട്ടിക്കാടും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒല്ലൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഒത്തിരി സംരംഭകർ ഉള്ളതായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇസാഫിൻ്റെ ആസ്ഥാനവും ഒല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയും വളരെ എൻ്റർപ്രണറായിട്ടുള്ളൊരു മിനിസ്റ്ററാണ്. കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഒരു എൻ്റർപ്രണറൽ പൊളിറ്റീഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉള്ള പല സ്വഭാവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നതും. അദ്ദേഹത്തിന് 6:15 എയർപോർട്ടിൽ എത്തേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ കോണ്ടസ്റ്റേഴ്സ് ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ ഈ പരിപാടിയിൽ അങ്ങ് പങ്കെടുത്തത് വളരെ ഒരു പദവിയായിട്ട്, ഓണറായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. തൃശ്ശൂർ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും തൃശ്ശൂരിൻ്റെ വികസനത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഒല്ലൂരിൻ്റെ വികസനത്തിനും വേണ്ടതായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് സേവനങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് അസോസിയേഷൻ അതിന് വളരെ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള കാര്യവും കൂടെ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഈ വിമൻ ഇൻ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവ് ഇവിടെ നടന്നു വരികയായിരുന്നു. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വരികയും സംവദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പ്രത്യേകമായിട്ട് TMAയുടെ വിമൻ ഫോറത്തിൻ്റെ ലീഡേഴ്സിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അഭിനന്ദിക്കാൻ കൂടി ഈ സമയം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. മാഡം മീര രാജീവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നത്. മീര, ഡോക്ടർ ജീൻ ജോയ്, രേണു, ജീന വിനോദ്, ഡോക്ടർ മെറിൻ പോൾ, മിലി ഫ്രാൻസിസ്, ജിംലി ജോസ്, സ്വപ്ന മനോജ്, RJ സ്മൃതി, അങ്ങനെ ഇതിൽ പിന്നിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കുമുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ. പ്രത്യേകിച്ച് അവാർഡ് ജേതാക്കളെ അറിയിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്ക് മുൻകൂട്ടി ഞങ്ങളുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വുമൺ ഇൻ ബിസിനസ് കോൺക്ലേവിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട TMAയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പോൾ തോമസ്, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ മനോജ് കുമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീമതി മീര, ഈ വേദിയിലുള്ള വളരെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കഴിയും വരെ ഇരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷനാണിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ജില്ലയുടെ ചുമതലക്കാരനായ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ കൂടി തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷനും അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായി പ്രത്യേകിച്ച് MSMEകളെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്താൻ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഈ വർക്ക്ഷോപ്പും അത്യന്തം ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയും അതിൻ്റെ പുതിയ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ കോൺക്ലേവിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളും TMA നമുക്ക് കൂടി നൽകി ഞങ്ങളുടെ കൂടി സഹായവും സഹകരണവും ഉറപ്പുവരുത്തും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്വയം സംരംഭകത്വങ്ങളുടെ ഒരു വേലിയേറ്റം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ്.
പഞ്ചായത്തുകളിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്റേണുകളുടെ കൂടി സഹായത്തോടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനകത്ത് സകല പരിമിതികൾക്കും അകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തലങ്ങളിലുള്ള സ്വയം സംരംഭകത്വങ്ങൾ ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്ന് നാം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്വയം സംരംഭകത്വങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലും വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ അത്തരം ധാരാളമായി സംരംഭകത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഗംഭീരമായി ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടതാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാലമാണ്. കാർഷിക മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് വിളകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷകന്റെ വികാരം മാത്രമല്ല, ആ വിളകൾക്ക് വില കാണാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അതിനെ വാല്യൂ ആഡഡായി പ്രൊഡക്റ്റുകളായി മാറ്റേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യത കൂടി കേരളത്തിലെ സമൂഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഒല്ലൂരിൻ്റെ കൃഷി സമൃദ്ധി എന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ MLA ആയിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോൾ തോമസ് ഉൾപ്പെടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠ സുഹൃത്തുക്കളുടെ എല്ലാം നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി. എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും പോയി കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയും സഹായത്തോടെ സമ്പൂർണ്ണ തരിശുരഹിത മണ്ഡലമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ആരംഭവും അതോടൊപ്പം തന്നെ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും കൊണ്ടുവരലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ 19 പേർ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരിപാടികളിൽ ഒന്നായ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീമതി അംബികയുടെ മുരിങ്ങയിലയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി ആ സമൃദ്ധിയുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ആ പരിപാടിയുടെ വിശദമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം, പുത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം സംരംഭകരുടെ ആശയങ്ങൾ അറിയാൻ കർഷകരുമായി സംവദിച്ചു. അപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഗിഗിൻ ചോദിച്ചു, ഒരു വാഴപ്പിണ്ടിയിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം, എത്ര വില കിട്ടാം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് വല്ല ധാരണയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? 5000 വാഴ എല്ലാ വർഷവും കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കർഷകൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ പോലെ കൈപൊന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറയാം. ഞങ്ങൾ കേട്ടു അദ്ദേഹം എന്താണെന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് നടക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ 35 രൂപ വരെ ഒരു വാഴപ്പിണ്ടിക്ക് കിട്ടും. ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. സെബാസ്റ്റ്യേട്ടൻ ഈ വാഴപ്പിണ്ടി കൊണ്ടറിയാവുന്ന ഏക സാധനം അയ്യപ്പൻ വിളക്കിന് 5 അമ്പലം കെട്ടാൻ വേണ്ടി അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന പരിപാടി മാത്രമാണ്. എന്നാൽ മാരാക്കലിലെ BRS എന്ന ബനാന റിസർച്ച് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നാൽ ഒരു വാഴയുടെ സമൂലം കൊണ്ട് 92 ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ സ്വയം സംരംഭകത്വങ്ങളുടെ മഹത്തായ സാധ്യതയും വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് കൃത്യതയോടുകൂടിയുള്ളൊരു പ്ലാനിംഗ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം ആവശ്യം വരുന്നത്. എന്നെ കണ്ട കൂട്ടത്തിൽ സ്വപ്ന 1.5 മാസക്കാലമായി പീച്ചിയിലെ വെള്ളം എന്തുകൊണ്ട് വിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സംശയം ചോദിച്ചു. അതിൻ്റെ കാരണവും പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇറിഗേഷനും കൃഷിക്കും കൂടി കൃത്യമായൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഇല്ല. പാണഞ്ചേരിയിൽ കൊയ്ത്ത് നടക്കുന്ന നേരത്താവും മുളങ്ങന്നത്തുകാവിൽ വിത്തെറിയുന്നത്. കോലഴിയിൽ കള പറിക്കുന്ന നേരത്തായിരിക്കും പാണഞ്ചേരിയിൽ 2ാമത്തെ പൂവിനുള്ള ഞാറ് നടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. പീച്ചിയുടെ ഇരുകരകളിലൂടെയും പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പ്ലാനുകൾ കർഷകർ പല വിധത്തിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇതിനൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. തീർച്ചയായും നല്ല സ്വയം സംരംഭകത്വങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ പല വിധത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉയർന്നു വന്ന സ്വയം സംരംഭകത്വങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മഹത്തായ മാതൃകകളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ്. അത്തരത്തിൽ വിപുലമായ പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നു എന്നതിൽ അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും പുതിയവർക്കൊരു ആവേശം പകരാനും പുതിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാനും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. 2 പേരുടെ കേട്ടു, ഗീതയുടെ കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോകേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. വിമാനം കാത്തു നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ മദ്രാസിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പത്തെ അവസാനത്തെ പരിപാടിയാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് സ്വയം സംരംഭകത്വങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ടോ സമൂഹത്തിൽ എന്ന ഭീതി ചില ഘട്ടത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ആരംഭിക്കുന്ന സ്വയം സംരംഭകത്വങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. ആര് നമ്മളെ പിന്തുണയ്ക്കും, ആര് നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാകും. തൃശ്ശൂർ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ അതിനൊരു മാതൃകയുണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പോൾ തോമസ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ 2ാമത്തെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്ഥലമായിട്ടുള്ള പുത്തൂരിലാണ്. സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മളൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ ഓരോ വാർത്ത വരുന്ന ദിവസവും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ മുതൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ലെറ്റർ പാഡ് എടുത്തൊരു കത്ത് എനിക്ക് തന്നെ എഴുതി അയക്കും.
ഈ കത്തുമായി വരുന്നയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണി സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം എന്നായിരിക്കും കത്തുകളുടെ അർത്ഥം. സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് വന്നാലുള്ള ഗുണഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് TMA വളരെ വിപുലമായൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. ഗുരുവായൂരിൽ പോയാൽ അമ്പലത്തിൽ തൊഴുതാണെങ്കിലും ഒരു മോതിരമെങ്കിലും മേടിക്കാതെ വരുന്നവരാരും കാണില്ല, ഒരു മൊമെന്റോ. മലയാറ്റൂരിൽ പോയാൽ എത്ര കൊന്തയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കൊന്ത കൂടി മേടിക്കാതെ പോരുന്ന ആരും കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, ഒരു മൊമെന്റോ. 30 ലക്ഷം പേരാണ് ഒരു വർഷം പുത്തൂരിലെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് വരും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 30 ലക്ഷം പേർ പുത്തൂരിലെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ വന്നാൽ അതിൽ 10% പേർക്ക് ഒരു മൊമെന്റോ മേടിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ആരവർക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന ചോദ്യം വരുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വയം സംരംഭകത്വങ്ങൾ അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ തൊഴിലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തൊഴിലില്ലാത്ത ഒരാൾ തൊഴിലാളി മാത്രമാവുകയല്ല, തൊഴിലിടങ്ങളിലെ ഒരു മുതലാളിയായി മാറുന്ന അത്ഭുതമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ 5 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു MSBക്ക്, ഒരു സ്വയം സംരംഭകത്തിന് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ എന്ന മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവിയുടെ ഒരു കവിത നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ പാടാൻ ആളല്ല, എങ്കിലും ആ കവിത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഒന്നാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കാരുമില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എന്നാണ് ആ കവിത. 6 വരിയോ 8 വരിയോ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കാരുമില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എന്ന ഒരവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പലരും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. നാം ഇടക്കാലത്ത് നേരിട്ട 2018 അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള പ്രളയം, 2019 മുതൽ വിടാതെ നമ്മുടെ തലയ്ക്കുമീതെ ഒരു പേമാരിയായി പെയ്തിറങ്ങിയ കോവിഡിന്റെ ഭീകരത, കുടുംബങ്ങളിൽ നാം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒറ്റപ്പെടലുകളുടെ മുമ്പിൽ അനാഥമായി പോകുമോ എന്ന പേടി, ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ഒരു പുതിയ സ്വയം സംരംഭകത്വം കണ്ടെത്തി അവളത് നന്നായി നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുന്നാലെയും പിന്നാലെയും പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച കഥകളുടെ ഘോഷയാത്ര കൂടിയാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നിരായുധരായി പോകേണ്ടി വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് പേടി തോന്നും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇനി നമുക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എന്ന ആലങ്കോടിന്റെ കവിത എപ്പോഴെങ്കിലും ഹൃദയത്തിലൊന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചുമരുകളിൽ ഒന്ന് കുറിച്ചിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇനി നമുക്കാരുമില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എന്ന കവിത ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ഇനി നമുക്കാരുമില്ലെന്നു തോന്നുമ്പോൾ അരനിമിഷം ഈ മണ്ണിനെ ഓർക്കുക. പുഴയിറമ്പിലെ പുല്ലുകൾ, പൂവുകൾ, പുഴയിൽ 1000 നക്ഷത്രമീനുകൾ, ഋതുലയം ചേർത്തു പാടുന്ന പക്ഷികൾ, നിബിഡ കാനനം നീളപ്പൂമ്പാറ്റകൾ, ഉടയ ദൈവത്തിനെണ്ണയും കൊണ്ടിതാ പുഴുവൊരാൾ സ്നേഹയാത്ര തിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കെന്തു വേണം ഈ ഭൂമിയിൽ, നിറയെ ജീവന്റെ ബന്ധുക്കളല്ലയോ എന്നാണ് ആലങ്കോടിന്റെ മനോഹരമായ കവിത നമുക്ക് പറഞ്ഞവസാനിക്കുന്നത്. നാം തുറന്ന് ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ജീവന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഏത് ദുരന്തഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യനായി നിന്ന് പൊരുതാനും മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുമുള്ള കരുത്ത് നമുക്കുണ്ടാകും. TMAയുടെ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി ഇവിടെ ആദരിക്കാൻ പോകുന്ന അവാർഡ് ജേതാക്കളെ നേരത്തെ തന്നെ പേര് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആദരിച്ചതായി നിങ്ങൾ കരുതണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആ നല്ല വാക്കുകൾക്കും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രസന്റേഷനുകൾക്കും കേരള സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. TMA 5 വർഷക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തൃശ്ശൂരിന് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സ്വീകരിച്ച് തൃശ്ശൂരിൻ്റെതാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ സർക്കാരും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഉണ്ടാകും എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് Honorable Minister for your words. അടുത്തതായി നമ്മളുടെ TMA മാഗസീൻ മാനേജ്മെന്റ് വോയിസിന്റെ 3rd ഇഷ്യൂടെ റിലീസിംഗ് ആണ്. I request the editor of the magazine, Jackson David sir, to please come on stage, and I request the magazine to be revealed by our Honorable Minister. Thank you so much. Ini അടുത്തതായി I request WIBC Organizing Committee member and TMA member CA Swapna Balasubramaniam to please come on stage for announcing the TMA awards. A warm good evening to all. We are moving on to the most awaited award distribution session,
and our Honorable Minister for Revenue and Housing, Advocate K. Rajan, is here with us to distribute the two most prestigious TMA awards for the Best Woman Manager and for the Best Woman Entrepreneur. Today, TMA recognizes the efforts and accomplishments of two exceptional individuals who have demonstrated outstanding performance and dedication in their chosen fields. They have worked tirelessly to achieve their goals, overcome their obstacles, and to make their presence at the current heights. The award committee of TMA, consisting of Engineer Anand Menon, Shri P.K. Vijayakumar IRS, Engineer Rajivan, Engineer Meera Rajivan, and chaired by Shri V.P. Joseph, had to go through a complex process and have arrived at the most deserving individuals. Thrissu Management Association Award for the Best Woman Manager. She started her career in the year 1998 as assistant manager in a non-banking finance company and played a key role in setting up the company's gold loan business. Over the years, the branch network grew into 3,500 numbers. She has made significant contributions to her company's growth and success, including raising institutional finance from ICICI Bank and Fullerton, India, successfully completing private equity placements and QIPs, securing funding from premier institutions like IFC and LIC, fundraising through issue of EMTN program $300 million, and listing in Singapore Exchange. She has also played a lead role in diversifying the business into new areas like microfinance, home finance, vehicle loans, and SME loans, and has actively involved in various digitalization initiatives. She is a qualified chartered accountant and has completed Senior Executive Leadership Program from Harvard Business School and has also completed training at IMB Business School, Lausanne, Switzerland. Adding one more feather into her cap, Confederation of Indian Industry recognized her just 4 days back as the leading woman CFO of Southern Region for the year 2022 at their award ceremony at Chennai. TMA proudly presents CA Bindu AL, President and Chief Financial Officer of Manappuram Finance Limited, as the Best Woman Manager. Madam, with great delight and honor, we request your presence on the stage as we honor you for your remarkable accomplishments and achievements. Thank you, Madam. Now moving on to P&K Unni Memorial Award for the Best Woman Entrepreneur. She hails from Madurai. Her family started a small-scale chips business 4 decades back, which then grew into a supermarket with live kitchen bakery. The excellent quality of products and services that they offered soon made the outlet popular among the public. Initial stages of her business were filled with many obstacles and challenges which were overcome by sheer grit and determination. She turned all the pains into gains and continued her march in pursuit of success. Each obstacle was a learning curve for this vibrant lady, and soon she set up her own brand name, Ashwati Chips. She has now 4 branches in different parts of Thrissu. To cater to the increasing international demand for her products, she has started a private limited company exclusively for export needs. During her entrepreneurial journey, she has bagged many awards: Madhrika Samrambhaka Award, Vanita Shrestha Award, Kerala Vyapari Vyavasaya Ekopana Samiti Award, etc., to name a few. She has also won many international laurels, including the one from King's University for her success in business and general social service, and Majestic Grand Achievers Award for her successful entrepreneurship. We proudly present Dr. Elavarshi Jayakant of Ashwati Chips as the winner of P&K Unni Memorial Award for the Best Woman Entrepreneur. Madam, we proudly invite you onto the stage to receive this prestigious honor for all your contributions and achievements. Thank
Thank you very much. And I now request our Honorable President to kindly hand over a token of appreciation and love to our Honorable Minister. No, it's not over. We had put a pause, remember? So yes, we are restarting with the rocket pitch. We still have a very patient and sweet finalist waiting for her turn. So well, we'll be continuing with the rocket pitch. So Dr. Jean Joy will be introducing our next participant. So for our final finalist, we have Geeta Silesh. She will be coming on stage. Let's all give her a round of applause, please. Geeta Salish, an entrepreneur, had eyesight only till the age of 13. A rare genetic disorder caused complete blindness at the age of 15. But this deficiency did not stop Geeta from achieving her goals. Geeta, who dreamed of a job, learned Braille and completed her graduation. Her goal was clear. Geeta realized that blindness cannot defeat her as long as insight is not lost. Few goals are clearer than those who have vision but do nothing. Turmeric is gaining importance in the world today for health protection and immunity. Curcumin, a component of turmeric, gives it its medicinal value. But it is often criticized that after curcumin is extracted, the remaining turmeric reaches the market as turmeric powder. That's where this woman entrepreneur stands out, launching a food supplement with curcumin-rich turmeric. It is this superfood supplement from turmeric that sets Geeta's entrepreneur apart. Geeta runs a successful business by selling her products online. First Drink, a value-added product made from turmeric, as well as Pratibha turmeric powder, are in high demand. Curcumil was developed after years of research. It is a mixture of turmeric, dates, almonds, coconut milk and jaggery. Geeta would say that it is a superfood supplement as it has all the benefits of turmeric. Moreover, Geeta attests that children and adults can eat curcumin, which has all the medicinal properties of turmeric. Apart from Kerala, Geeta's superfood has more than 5,000 clients in different parts of India like Mumbai, Delhi, Bangalore. നമസ്കാരം. TMAയുടെ ഈ ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇന്നിവിടെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു കാലഘട്ടം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു 8ാം ക്ലാസ് വരെ കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹാളിലിരിക്കുന്ന ആരെയും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ആ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു 13 വയസ്സ് വരെയാണ് എനിക്ക് കാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നുണ്ട്. അതായത് ഞാനൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ് വളർന്നത്. അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പാലത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പനമണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമമാണ്. ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ വളർന്നതും അന്ന് കണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വഴികളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കാഴ്ചയിൽ നിന്നുള്ളത്.
കൂടുതലായിട്ടും. പിന്നീട് അവിടെയുള്ള പാടത്തു കൂടെയൊക്കെയാണ് ഞാനിന്ന് സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് എൻ്റെ കാണുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കാഴ്ച. പിന്നീട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറേ കൃഷികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ പശുവിനെ വളർത്തുക, ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലൊക്കെ ഞാൻ പശുവിനെ കെട്ടാൻ പോവുക, അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കുക, അതിനുകൊണ്ട് പാടത്ത് പോവുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടിൽ പയർ നടുക, അതുപോലെ ഇഞ്ചി നടുക, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ കാണുന്ന ടൈമിലുള്ള ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ മഞ്ഞൾ കൃഷി ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നേരിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് 315ഓളം കർഷകർക്ക് അവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുന്നു. അവരുടെ ഒപ്പം ഞാൻ ചെല്ലുന്നു, അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് 315ഓളം കർഷകരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ആ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെർമറിക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ 3 പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുർക്കുമിയിൽ, അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരൊറ്റ ഇനം മഞ്ഞളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ആ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകളായിട്ടുള്ളത്. അതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഞാനിന്ന് സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു യാത്രയുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ദൂരമായിരുന്നു എൻ്റെ കാണുന്ന ടൈമിലുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ദൂരങ്ങൾ ഇന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് അറിവുകളാണ് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ പേര് ഗീതാ സലീഷ് എന്നാണ്. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ അമല നഗറിലാണ് എൻ്റെ സ്ഥാപനം വരുന്നത്. ഗീതാസ് ഹോം ടു ഹോം എന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ടെർമറിക്ക് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫുഡുകളാണ് ഈ കുർക്കുമയിൽ ഫസ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്, അതുപോലെ ടെർമറിക് പൗഡറാണ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എനിക്ക് 11ഓളം സ്റ്റാഫുകൾ ഇന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 11 സ്റ്റാഫുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് 315ഓളം കർഷകരെന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനൊരു 13 വയസ്സ് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം വരെ എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിരുന്നതാണ്. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഓടിച്ചാടി നടന്ന് എല്ലാം കണ്ടും അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. പിന്നീട് എൻ്റെ കാഴ്ച എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് പോലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഒരു 13 വയസ്സ് തൊട്ട് ഒരു 15 വയസ്സിൻ്റെ സമയമായപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ 100% ബ്ലൈൻഡായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെയാണിത് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? എനിക്ക് ബുക്കുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് പിടിച്ച് വായിക്കും. അതുപോലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാമമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ആ ഗ്രാമത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ വരമ്പത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഴാൻ പോവുക. അപ്പോൾ ചാലുകൾ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതെന്താണ് ഇത്രയും നാൾ കണ്ടിരുന്നു, ഇപ്പം എന്തെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കലുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം സ്കൂളിലെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത് പിടിച്ച് വായിക്കും. അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് 2 മണിക്കൂറാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷ ടൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് എക്സാം എഴുതി തീരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയും, ടീച്ചറെ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല, എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് വായിച്ചു തരൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ പറയും, നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയും. കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആരും തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ആ ഒരു പ്രായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രായമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോഴും വീട്ടുകാരും പറയും, ഇങ്ങനെ ഇത്ര നേരം നീ വായിച്ചിരുന്നല്ലേ, പിന്നെ എന്താ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. നമ്മളത് മടി പിടിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ പറയുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും അതിനെ കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ മാത്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈറ്റൊക്കെ നല്ലോണം താഴ്ത്തിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ വായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞ് പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണമാണെങ്കിൽ എല്ലാം വായിക്കും, എന്ത് കിട്ടിയാലും വായിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്നിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എനിക്കന്ന് നല്ല വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമതെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, ഇങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അന്നൊന്നും എനിക്കിങ്ങനെ കാഴ്ചയില്ലാത്ത പരിപാടി
പേരുണ്ട്, ലോകത്തുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകമുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മളൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. പിന്നെ അതിന് മാത്രം ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് 2 ബ്രദേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. അച്ഛനും അമ്മയാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ബ്രദേഴ്സിനും ഇതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും തളർന്നു പോയി. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥയിലല്ലായിരുന്നു അവർ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക? പിന്നെ എനിക്കുള്ള ഒറ്റ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പഠിക്കണം, ഇത് മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ 10th എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ സാറോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് 10th എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാർ, എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അപ്പോൾ സാറ് അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രൈബിന് വെച്ചിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റും, അപ്പോൾ കുട്ടി അങ്ങനെ എഴുതണം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതി. അങ്ങനെ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നീട് സാറ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ ബ്രെയിൽ ലിപിയുണ്ട്, കാണാത്തവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലിപിയാണ്, അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോത്താനിക്കാട് എറണാകുളത്ത് വന്നിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ലിപി പഠിച്ചു. അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നുള്ളതും, നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതും, ജോലി സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതും, അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെറിയ ട്രേഡുകൾ, ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ബൈൻഡിങ്, ചെയർ ടേണിങ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചെടുത്തു. കാരണം പഠിച്ചിട്ടൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല, പക്ഷെ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ മാക്സിമം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. 5 വർഷം ഞാൻ കേരളവർമ്മയിൽ പഠിച്ചു. അവിടുന്ന് എൻ്റെ കോളേജിലുള്ള പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് 2 മക്കളുണ്ട്. മോൻ 10th പഠിക്കുന്നു, ഗസൽ, ഗയ 6th പഠിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ വിവാഹം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു കുട്ടീനെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത്, ഇപ്പോൾ അമ്മമാരുണ്ട് അവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ കുട്ടീനെ ഞാൻ വളർത്തുക, ഞാൻ അമ്മയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടീനെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് അതെൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്, ഹസ്ബൻഡും ഞാനും കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീട്ടിനകത്ത് കുട്ടികളെ വളർത്തുക. അപ്പോൾ ഒരു 60 ദിവസം പ്രായമായ കുട്ടീനെ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കലായാലും അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതായാലും അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ട രീതികളായാലും ഇതൊക്കെ ഞാൻ സ്വന്തം ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫാമിലി കൊണ്ട് നടത്തുകയും ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാണാതെ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള നിലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഗൃഹനാഥ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ള ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സംസാരിക്കുന്ന പ്രായമാവുന്നതിന് മുൻപ് കുട്ടികൾ ഓടിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് പാദസരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ആ ശബ്ദം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടികളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ കിച്ചണിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഫുഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അതിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് സ്വയം നമ്മളതിൽ കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ ഒരു ഓർഗാനിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് 2011 ഫ്ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 10-20 സ്റ്റാഫുമായിട്ട് നമ്മുടെ കെസ്ബോവിൻ്റെ തൊട്ട ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു സംരംഭം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള എൻ്റെ കാൽവെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2011 പിന്നീട് ആ ഒരു ബിൽഡിങ് അന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു എൻ്റെ ഒരു പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നമുക്ക് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ് പൊളിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് നമുക്ക് ആ ബിസിനസ് നിർത്തേണ്ടി വന്നു. ആ സംരംഭം നിർത്തിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങി ഒരു 3 വർഷമൊക്കെ എത്തുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് അത് നിർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളാണ്. ആ ഒരു നഷ്ടം സംഭവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് നമ്മൾ തന്നെ റിസ്ക് എടുത്ത് ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒന്ന് സ്കെയിലപ്പാണ്. ഈ 2 രീതികൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചു. പിന്നീട് ഈ ഒരു ബിസിനസ് ആ ഒരു സംരംഭം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡാണ്, മെഡിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വീട്ടിൽ കുട്ടികളെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ മാറി. അപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലുള്ളൊരു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി മേടിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ആ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് കാഴ്ചയില്ലാതെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുക, എങ്ങനെ ഞാനൊരു സൂപ്പർവൈസർ ആയാലും വേണ്ടില്ല, ടെലികോളിംഗ് ആയാലും വേണ്ടില്ല, ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവുക, ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി വളരെ കംഫർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം കാണാതെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം തന്നാൽ മാത്രമാണ് എനിക്കത്
പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനൊരു അവസരം എനിക്ക് അന്ന് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. എപ്പോഴും കാണാത്തവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള മറുപടികളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, എന്തിനാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്? എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പിന്നീടുള്ള ചിന്ത അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, വെറുതെ വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പിന്നെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ടെർമറിക്ക് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ഫുഡിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെർമറിക്ക് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചു, എന്താണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ടെർമറിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻസ് കൂടി, എല്ലാവർക്കും അലർജി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഒരു ടെർമറിക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പഴയ കാലം തൊട്ടേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയും ടെർമറിക്കിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുത്ത് നോക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടെർമറിക് ഫുഡ് ഇന്നില്ല. അപ്പം അതിന് ഒരു നല്ലൊരു അവസരമായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുർക്കുമിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു വിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ആ ഒരു ഫുഡ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ കുർക്കുമിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതികൾ, നമുക്ക് ചൂട് പാലിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം, നേരിട്ട് കഴിക്കാം, സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം, നമുക്ക് ബ്രെഡൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം, ചപ്പാത്തി ദോശ അതിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷെയ്ക്ക് അടിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം, മിൽക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കിതിനെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാനതിന് കണ്ടുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം, ഞാൻ ആദ്യം ചെറിയ രീതിയിലാണ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ചെയ്തു. പിന്നീട് ഞാൻ അതിന് എക്സ്പോകളിൽ പങ്കെടുത്തു. ഒരു 2000 to 5000 കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കാമെന്നായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക്കലായിട്ടുള്ള R&D ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ഷാനവാസാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു പിന്നീട് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു കൃഷി നല്ലൊരു മഞ്ഞൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പൈസസ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൽ ചെന്നു. അവിടുന്ന് ഞാൻ നല്ല മഞ്ഞൾ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുർക്കുമിൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള കൂടുതൽ കുർക്കുമിൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള മഞ്ഞൾ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്തു. അപ്പം ഞാനൊരു സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ബിസിനസ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ മാത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൃഷി കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കർഷകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 2 ഏക്കറിൽ ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോഴേക്കും അതിനൊരു 9 ഏക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം ഞങ്ങൾ 315 കർഷകരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 54 ഏക്കറിലാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ കിടക്കുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2023 to 24 എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സ്കെയിലപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇപ്പം നമുക്ക് 10,000 ബോട്ടിൽസാണ് നമുക്കിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആകുമ്പോഴേക്ക് അതിന് കൂടുതൽ സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിനുള്ള പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി, ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2023, 24 to 25 കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഓൾ ഓവർ ലെവലിൽ എത്തുക, ഒരു 20-25 CR വരെ അതിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കൺസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് JS കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഗീത ഇത് ഒത്തിരി ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയണത്. ഗീതയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷനും പ്രോത്സാഹനവും തന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടോ, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവമുണ്ടോ? അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു. എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ കലാം, നമ്മുടെ APJ അബ്ദുൽ കലാമാണ് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ വളരെ മോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്.
ഗീത, ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴായിരിക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ? ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരും, അതിനെ തരണം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിലെ തന്നെ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. അല്ലാതെ ഇന്നൊരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഓരോ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു നല്ലൊരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രേറ്റ് ഗീത. ഗീതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇനി എന്താ തീരണം എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ താൻ ഇതിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ താൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. തന്നെ ഇതുപോലെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന തൻ്റെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് താൻ പഠിച്ചെടുക്കണേ? എങ്ങനെയാണ് താൻ പഠിക്കണേ? അതായത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാസറ്റൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കോളേജ് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ടോക്ക് ബാക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ സ്ക്രീനിൽ എന്താണോ കാണിക്കുന്നത് അതെല്ലാം വായിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മെസ്സേജുകൾ വായിക്കുന്നതായാലും അവർക്ക് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതായാലും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ആയാലും നമ്മുടെ ഓഫീസിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളായാലും ഒക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു. അല്ല, ഇത്ര നേരം ഗീത ചേച്ചി സംസാരിച്ചു, നല്ലൊരു കയ്യടി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. കയ്യടി കൊടുക്കാൻ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു മടിയും വേണ്ട, പക്ഷെ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായിരിക്കും ഇനി തീരുമാനം. യെസ്, നമ്മുടെ ജഡ്ജസ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇനി മാർക്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് സ്മോൾ ടൈം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ലെറ്റ് യു നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു QR കോഡിന്റെ കാര്യം, അല്ലേ? സോ കുറച്ച് പേര് അത് ട്രൈ ചെയ്തു, ശരിയായില്ല എന്നൊക്കെ വന്നു. പിന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ സ്നാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റിംഗ് യു ദാറ്റ് പോപ്പുലർ വോട്ട്, നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വോട്ട്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ തീരുമാനിക്കാം ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദാറ്റ് ലക്കി വിന്നർ. ഇപ്പൊ 3 പേര് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഈ 3 പേരിൽ is it going to be Asha, is it going to be Swapna, or is it going to be Geeta? ഈ 3 പേരിൽ ഓഡിയൻസിന്റെ വോട്ട് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? Who is the one who inspired you the most? So as you can see, I know ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു ചെറിയ ടെക്നിക്കൽ സ്നാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഓൾ ഓഫ് യു കം ഓൺ, മൊബൈൽ ഫോൺസ് സെൽഫിക്ക് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തെടുക്കാം. സോ മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ ഈ ഒരു QR കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഷീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അതൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുക. ഐ മീൻ ആൻഡ് otherwise rb.gy/tapqvi ഇത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യാം. യു കൻ എൻ്റർ ഇറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ ബ്രൗസർ. ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ എങ്ങാനും ഡമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് റിഫ്രഷ് യുവർ പേജസ് പ്ലീസ്. ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓക്കെ. ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്. സോ നമ്മളുടെ ടൈം ഫോർ ദ വോട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. ഇറ്റ്സ് നൈസ് ടു സീ ദറ്റ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു, ചിലവർ ബ്രൗസറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് നമ്മുടെ ഫൈനലിസ്റ്റ് 3 പേരും നല്ല ടെൻഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഡോണ്ട് വറി, വി ഓൾ സിംപ്ലി ലവ് ഓൾ ഓഫ് യുവർ പിക്ചേഴ്സ്. 3 പേരും സൂപ്പർബ് ആയിരുന്നു. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദെർ വിൽ ബി ആൻ ഓഡിയൻസ് പോൾ ആൻഡ് നമ്മളുടെ 3 ജഡ്ജസ് സീരിയസ് കോൺടെംപ്ലേഷനിലാണ്. ആൻഡ് ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ലക്കി ഡിപ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ. അതായത് 2 മണിക്ക് കൃത്യം ഇവിടെ തിരിച്ചു വരണം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വെൽ, ഫോർ ദ ലക്കി ഡിപ്പ് വി ഹാഡ് അനൗൺസ് ദ വിന്നേഴ്സ്, മിസ്സസ് ബിന്ദു ആൻഡ് മിസ് ദൃശ്യ പി. സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ബോത്ത് അവർ വിന്നേഴ്സ് ടു പ്ലീസ് കം ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ്. മിസ് ദൃശ്യ ആൻഡ് മിസ്സസ് ബിന്ദു. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ മിസ്സസ് ബിന്ദു ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിസ്സസ് ബിന്ദുവിന് വേണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നാൽ. ആ ഒരു റൂളിന്റെ കാര്യം ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ സമ്മാനമുള്ളൂ. സോ എന്തായാലും ദൃശ്യ സമ്മാനം ഉറപ്പിച്ചു നമ്മള്. കം കം
please come over onto the stage. And I request Mrs. Meera Rajivan to please come and give the wonderful lucky dip gift to Thrissu. So ഈ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ തരുന്നത് എല്ലാവർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ്. I hope you have cast your votes. Have you? Yes? Congratulations. Thank you, Thrissu. So അങ്ങനെ Thrissu, it was a wonderful time. Very lucky, isn't it? A lucky day. Thank you. ഇനി മീര ചേച്ചി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി നോക്കാം. കാരണം we just don't have our first winner here, so we are going to do the lucky dip once again. ബിന്ദു ആൻഡ് ഫിലിപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അടുത്തത് എടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. So next, who is it? സ്വാതി ശേഖർ. സ്വാതി ശേഖർ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? സ്വാതി ശേഖർ? നോ. ഇനി ഞാനൊരു ചെറിയ പേപ്പറിൽ എന്റെ പേര് എഴുതി കൊടുത്താലോ എന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഷെല്ലി ബാബു. ഷെല്ലി ബാബു. ഈ ഹാളിന്റെ തൊട്ട് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കും ഓക്കെ. സ്വാതി ശേഖർ പതുങ്ങി വന്നു. പക്ഷെ നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം. സ്വാതി, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. So yes, that was our lucky dip winners. They were our lucky dip winners, and I hope you've all cast your votes. Vote cast ചെയ്തോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കോ? Yes. So very soon we'll know ആരാണ് പോപ്പുലർ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു റോക്കറ്റ് പിച്ചർ, അങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ? And yes, now the judges are also ready. So well, for the TMA Manappuram Rocket Pitch Contest winners announcements, I request Dr. Jean Joy to please come over onto the stage. So I think everyone wants to know who won. First, second, third, ആരാന്ന് അറിയാനുള്ള excitement ആണെന്നുണ്ട്. I think we should wait for some more time. Before that, we'd like to call upon the semi-finalists who came till the semi-final round. Ambika Shamasundaran, Beena Sunny, Manisha Vipin. Please come on stage. I'd also like to invite TMA President Mr. Paul Thomas sir on stage. Manisha Vipin. So any guesses on first, second, third? Everyone was an expert in their own field, and I think there was a lot of passion seen in what they do.
And I think they're very strong in their financials and every small aspect of their business. So a true entrepreneur in the making. But we can't give the first to all of them. So we have to select the one winner. But we're all winners in our own ways. With that, I'd like to announce the second runner-up, Asha Suresh. Please come on stage. Let's give a round of applause. And for the first runner-up, we have Swapna Kallingal. Please come on stage. I'd like to invite the committee of WIBC on stage, please. Everyone, please come on stage. Millie Francis, Swapna, Jim Lee, Merin, Dr. Merin. And Mrs. Gina. I forgot, sorry. And the winner for TMA Manappuram Rocket Pitch. Let's give her a round of applause. Geeta Salesh, please come on stage.
The judgment has been very difficult, so now I request Bindu ma'am and the other two judges, Ilavarasi ma'am and Gina ma'am, to please stay on stage. And Bindu ma'am, could you share a few, how the experience was? First of all, I would like to thank TMA for doing this. It was an interesting competition and we could identify a lot of inspiring entrepreneurs during this journey. So, ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ടാസ്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 20 ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് തേർഡ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിലാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത്. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും വീഡിയോ കണ്ടു. അപ്പം തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു. അപ്പം മീര എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഡോണ്ട് വറി, വെൻ യു എന്താ പറയുക പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒട്ടും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രസൻറ്റേഷനും കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയാ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാന്നായിരുന്നു. സ്മൃതി പറഞ്ഞ പോലെ 3 പേർക്കും ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഫീൽഡിൽ ഇത്രയും നന്നായി ചെയ്യണത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി മോട്ടിവേഷനാണ്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും നല്ലൊരു കയ്യടി അവർക്ക് കൊടുക്കണം. പിന്നെ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി ഒരു കൺസെൻസസിൽ എത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇനിയും നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ ഒത്തിരി വിജയങ്ങളും അവാർഡുകളും കിട്ടട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എന്താ പറയുക മില്യനെയർ ബില്യനെയർ ഒക്കെ ആയിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. And yes, now we would like to present our mementos to our judges for their patience and for their wonderful judgment. I request one of our judges who is also part of the TMA, Gina ma'am, to please hand over a token of appreciation to Ilavarasi ma'am. A big round of applause, please. And I request Bindu ma'am to please come forward to collect our token of love and admiration. Thank you. ഇനി നമുക്ക് പോപ്പുലർ വോട്ട് അറിയണ്ടേ? വെൽ ദേ സേ ദാറ്റ് ദ പോപ്പുലർ വോട്ട് വിൽ ബി പ്രൊജക്റ്റഡ്. സോ ഇനി അതിൽ ഗസ്സസ് വേണ്ട, കാരണം നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ വോട്ട് ചെയ്തത്. സോ യെസ്, ലെറ്റ്സ് സീ. യെസ്, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. Swapna Kalingal is the winner with 54.46 votes percentage, and Geeta Salish is second with 41.58% votes, and we have Asha with 3.96% votes. Congratulations. I request Swapna to please come on stage to collect the popular votes. Yes, the popular votes have been for you. Congratulations, Swapna. And the popular vote award for you from Mrs. Meera Rajivan. What happy smiles all around. Wonderful. So we have come to the fag end of the day, and it was absolutely wonderful here. So now I would officially request CA Manoj Kumar, Secretary of Thrissu Management Association, to please deliver the vote of thanks. Good evening. നമ്മൾ വളരെ നല്ലൊരു ദിവസം തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ അല്ലേ? Thank you. I am honored and grateful to have this opportunity to express my deepest appreciation for your contribution and participation in the Women's Conclave. As Secretary of Thrissu Management Association, first I would like to extend my heartfelt gratitude to our principal sponsor, the South Indian Bank Limited, for their unwavering support and dedication in making this event a great success. We also extend our sincere appreciation to our golden sponsor, Manappuram Finance Limited, for their invaluable support in making this event a reality. Our silver sponsors, Lulu Exchange, Bajaj Alliance, and PNB MetLife have also been instrumental in supporting this event, and we express our deepest appreciation for your support.
We would like to also to thank our event partners, ISAF Bank, JMJ Finance, Indel Money, and Yogakshevam Loans for their support and contribution to the success of the event. Your dedication to the cause of women empowerment is truly inspiring, and we are honored to have you as our partners. Also, we extend our gratitude to our radio partner, Club FM, for your support in promoting the event and reaching out to a wider audience. One of the stars of the today's show was our Master of Ceremony, RJ Smriti. Divya, thank you, Divya. It was a great show. I would also like to express my gratitude to all the speakers and panelists who shared their knowledge and experiences and insights with us. Your thought-provoking discussions and valuable inputs, I'm sure, must have provided much-needed inspiration to women who are aspiring to achieve greater heights. Your words of wisdom have surely left an impact on all of us and will continue to inspire us for years to come. I would also like to thank Advocate K. Rajan, Minister of Revenue and Housing, for taking out his valuable time to attend our conference and present the TMA Awards. Thank you, our esteemed speakers and panelists, Dr. Beena, IAS Chairperson, Cochin Port Trust Authority, Mr. Thomas Joseph K., EVP and Group Business at South Indian Bank, Ms. Shalini Warrior, Executive Director, Federal Bank, Ms. Sheila Kochose, Founder, Chairperson and MD, V-Star Creations, Ms. Srimati Shivashankar, CVP and Global Head, HCL, Ms. Manjari, famous playback singer, Dr. Patatil Dhanyamenon, Cybercrime Investigator, Ms. Meghna Suriguma, Co-Founder and CEO, CreditWatch, Ms. Amu Varghese, Stylist and Influencer, Dr. Jency Blesson, Joint Director, Jewel Autism and Child Development Center, Ms. Uma Bhattadripat, Founder and MD, Excite Life, Dr. Priya V.S., Consultant Physician, Siddharam Ayurvedic Hospital, Ms. Smita Aluka, Director, Josa Lucas, Ms. Nafisutul Misriya, MD, Minhaj Builders, Ms. M. Vinida, President, Kerala Union of Working Journalists, and Ms. Beena Sanni, Proprietor, Zion Foods. Thanks to CA Bindu AL, President and CFO, Manappuram Finance Limited, winner of TMA Best Woman Manager Award, and Dr. Elavarashi Jayakant, Proprietor, Ashwati Chips, winner of PNK Unni Memorial Best Woman Entrepreneur Award. Also, they were in the judging panel along with TMA member, Ms. Gina Vinod. Thank you. I'm extremely grateful to our organizing team who worked tirelessly to make this event a great success. The hard work, dedication, and commitment to the cause of women's empowerment are truly appreciated. The whole show was conceived and organized by a small team of highly motivated women led by engineer Meera Rajivan. We would like to appreciate and thank the WIBC core team comprising of engineer Meera, Dr. Marin, Ms. Gina, Ms. Renu, Dr. Jean, Ms. Millie, Ms. Jimli, and C.S. Opna. ഇന്നത്തെ ഈ ഷോ മുഴുവൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 8 പേരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അറിയാം. അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹാർഡ് വർക്കിന്റെയും ആ എന്താ പറയുക ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്മാർട്ട് വർക്കിന്റെയും ഒരു പ്ലീസ് ഗിവ് ദം എ ബിഗ് ഹാൻഡ്. Special thanks to our President K. Paul Thomas, who led the team from the front. Wonderful group of office bearers of TMA, past presidents of TMA, MC members of TMA, members of TMA, and all those who supported us for the success of the event. Special word of appreciation to dear Shobi and Bindu, TMA office staff, for the hard work they put in. Thanks to all the student volunteers who helped our team in organizing the event. I'm sure that you had a great time organizing the event. Thank you, volunteers. Would like to thank Dishan Chandran of Daksh Events and his team for organizing the event in such a great manner. Thanks to the management of Hyatt in supporting us and the press and media for the coverage. Finally, we want to express our deepest gratitude to all the attendees who took time out of the busy schedules to participate in this event. Your enthusiasm, engagement, and valuable feedback have made this event a truly memorable one. In conclusion, we hope that the second TMA Women's Conclave have inspired, empowered, and encouraged all the women who participated. Let us continue to work together to create a world where women are not just equal, but celebrated for their unique contributions. Thank you all. Have a great evening. I request everyone to please stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।